your smile, now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame, I will let you in this game. Take me out when I'm down, 'cause with you I'm safe and sound, 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 safe and sound. Good evening, everybody. Exciting match today. ROG Titans versus Mojo No Mercy. நான் வந்து இந்த மேட்ச் டோர்னமெண்ட் பிகினிங்லேருந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு உட்காந்துருக்கேன். பெஸ்ட் ஆஃப் 3 வேறு. ஸோ லைக் grab on your popcorn, get a drink. It's time to watch some exciting Dota over here. இன்னைக்கு என் கூட கோகாஸ்ட் பண்ணுறது மிஸ்டர் தி ஒன் அண்ட் ஒன்லி மிஸ்டர் வர்லின் ரேட். திங்க் டீம் ஃபேன்ஸ் இருக்காங்களோ இல்லையோ, வர்லின் ரேடுக்கு நிறைய ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க இந்த டோர்னமெண்ட்டுக்கு. இது வந்து இது எக்ஸ்ட்ரா பிட்டா இருக்க மாதிரி இருக்கு. பாப்கார்ன் நான் எப்பயே பொறுக்கி சொல்லிட்டேன், நம்ம மேட்சை பார்ப்போம். ஸோ ROG டைட்டன்ஸ் வெனாமேன்சரையும் சான்கிங்கை பேன் பண்ணியிருக்காங்க. இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? லைக் டூம் வந்து டைனி யூஸ்வலாக நடக்கிறது தான். லைக் 300 காலத்தில் தான் எஸ்கே பேன் பண்ணிட்டாங்க, இல்லை எஸ்கே நிக்ஸு லைனு. இப்போ இவங்க ROG வந்து எஸ்கே பேன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வாட் டு திங்க் அபௌட் இட்? I think I'm not really sure why the SK has been banned out. ஏன்னா Mojo No Mercy அவ்வளோவா SK கூட ஆடல இந்த டோர்னமெண்ட்டில் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும். So it's just some sort of strategy that they don't want to play against, I guess. Oh, by the way, viewers, we're playing into a new patch today. நம்ம ஐஸ் ஃப்ராக் வந்து இன்னைக்கு தான் கொஞ்சம் ஒரு புது பேட்சை இறக்கியிருக்காரு. ஸோ அதுவும் we have to see how it plays out. இந்த ஹீரோஸ்லாம் டூமை கொஞ்சம் லைட்டாக நர்ஃப் பண்ணியிருக்காங்க, நம்ம வெனோவை கொஞ்சம் லைட்டாக நர்ஃப் பண்ணி எல்லா ஹீரோஸையும் கொஞ்சம் லைட்டாக நர்ஃப் பண்ணி விட்டுருக்காரு. ஸோ we have to see
we have to see how that plays out into this tournament. மேட்ச்ல பாத்தீங்கன்னா என்சாண்ட்ரஸ் வேற லெவல் நர்ஃப் பண்ணாங்க. லைக் யூ நோ தட் the converting creep thing. ஸோ லைக் அது மேட்ச் அவுட் ஆகி அது ஒரு க்ரீப்பை கன்வெர்ட் பண்ணால் 1200 HP கிடைக்கும். பட் அது அப்படியே 500க்கு இறக்கிட்டு 8 ஆர்மர் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது எப்படி அதை காம்பன்சேட் பண்ணணும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? No, I think the main reason was I think last week ஒரு match நடந்தது North America four Zoomers versus I think four Zoomers versus business associates ன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதில் வந்துட்டு கிளிங்ஸ் என்சாண்ட்ரஸ் காம்போ போட்டு ஃபோர் ஜூமர்ஸ் வந்துட்டு ரேம்பேஜ்லாம் எடுத்தாங்க கிளிங்ஸ் வச்சுட்டு. அதுக்கப்புறமா தான் இந்த என்சாண்ட்ரஸ் நர்ஃப் பண்ணியிருக்காங்க பிகாஸ் ஆஃப் தட் மேட்ச் அலோன். ஏன்னா அது தட் வாஸ் அது ரொம்ப ப்ரோக்கனாக இருந்தது, எதுவுமே பண்ண முடியல பிஸ்னஸ் அசோசியேட்ஸால். தே ஜஸ்ட் காட் க்ரஷ்ட் பை தட் கிளிங்ஸ் என்சாண்ட்ரஸ் காம்போ. ஸோ அந்த கிளிங்ஸ் அண்ட் அந்த க்ரீப் காம்போவை பிரேக் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி போயிருக்காங்க. எனிவே we'll get into this match. So ROG Clockwork Jakiro பிக் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் Mojo goes for the Snapfire and Auger match. ரெண்டுமே டேங்க்கு. இந்த ஸ்னாப்பை கண்ட்ரோல் பண்ணிருக்காங்க, ஒரு கிளாக் வேற எடுத்துட்டாங்க. ஸோ yeah, so I guess both heroes in a sense counter each other. இப்போ வந்து காக்ஸ்லேருந்து டீம்மேட்டை தப்பிக்க வைக்கிறதுக்கு யூ ஆல்வேஸ் ஹேவ் குக்கி அண்ட் இப்போ மார்டிமஸ் கிஸ்ஸஸ் கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு ஹுக் ஷாட் இருக்குது. ஸோ யூ ஹேவ் this sort of a balanced sort of matchup over here. So I like this sort of, you know, I like them playing into each other. Interesting-ஆ இருக்கும். ரெண்டு பொசிஷன் ஃபோர்ஸும் சூப்பராக லைக் it's going to be very interesting to watch how they position themselves. And ROG இங்கே பார்த்தீங்கன்னா Ursa has been banned out. So of course Ursa இந்த பேட்ச்ல கொஞ்சம் பூஸ்ட் பண்ணி விட்டுருக்காங்க பையனை. So they don't want to deal with that stuff. Wise ban, I'd say. இப்போ பெரிய பூஸ்ட்லாம் இல்லை, லைக் அது ஒரு மாதிரி ரீஸ்கேல் தான் பண்ணி விட்ருக்காங்க அந்த மேனா திங்க. Yeah, well, I guess it's important for the hero in the early game, right? யா ஐ மீன் அந்த ஒரு இயர்லி அந்த லெவல்ஸ் மட்டும் தான் என்னமோ கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் அதை மேக்ஸ் பண்ணனா ஒரே மாதிரி தான், லைக் ப்ரீவியஸ் பேட்சோட தான் ஒத்து போகுது. இங்கே பாருங்க, லைக் பிரிசில் பேக் பேன் பண்ணியிருக்காங்க. கிரயாஜ் கேஸ்டிங் வந்தோடனே ஒரு சிக்னேச்சர் பேன் பண்ணிடுது. என்ன தான் இது ROG? Yeah, it's interesting. Again, we haven't seen a few of these bans in this tournament. Like Sand King, Bristleback, they haven't been banned that much in this tournament, or picked as well, in fact. So I think these two teams have studied each other கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா. எந்த ஹீரோஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்றாங்க பசங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை எடுத்து பேன் பண்ணி விட்டுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஃபேஸ்லெஸ் வாய்ட். ஓகே, ஸோ மார்டிமஸ் கிசஸ் இன்டு ப்ரோனோ காம்போவா? Yeah, so they have that going for them. So also looks like a sort of deny pick. You know, you also have Macropire into Chrono that ROG Titans could use. So அவங்க கிட்ட இருந்தும் it sort of denies the faceless void. ஆக்சுவலி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மோஜனா மர்சி ஒரு புதிய டிராஃப்ட் எடுக்கிறாங்க. அவங்க இது வரைக்கும் அவங்க எடுத்த டிராஃப்டை விட இது டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். அவங்க ஆகர் மேட்சே ஒருத்தர் தான் பிக் பண்ணிக்கிறாங்க நினைக்கிறேன். இந்த ஸ்னாப்ஃபயர் அதிகமாக பிக் பண்ணல, வாய்டு அதிகமாக பிக் பண்ணல. அவங்க இந்த குரூப் ஸ்டேஜ் ஃபுல்லாகவே ஒரு ஸ்லார்க்கு பிஏ அந்த மாதிரி தான் என்னமோ போயிருந்தாங்க. ROG goes for the Necrophos pick here, probably gonna be mid or offlane. So இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க? அப்படியே that's super interesting. Again, இந்த ஹீரோவும் நம்ம அவ்வளோவா பார்க்கல இந்த டோர்னமெண்ட்ல. It's not exactly a meta hero, but does very well against the faceless void. So I guess sort of an answer for that. I think it's going to be an offlane Necrophos. They're going to put it up against the void. கொஞ்சம் நல்ல DOT damage over time பண்ற hero. Very annoying to play against as a void, and I'd assume it's going to be like a void ogre lane or something like that. So yeah, the bloodlust வந்து நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகுற மாதிரி அந்த லேன்ல போடுவாங்க. டைம் டைலேஷன், bloodlust, attack speed. Yeah. ஸோ இந்த கேம் 1ல வந்துட்டு ரெண்டு டீமுமே கொஞ்சம் புதுசாக கொஞ்சம் வித்தியாசமாக ட்ரை பண்ணுறாங்க. ஐ லைக் இட்.
ஆக்சுவலி நீங்கள் ஆரோஜி பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ புதுசாக போகல, இது இவங்க யூஸ்வலாக எடுத்த டிராஃப்ட் தான். லைக் ஜக்கீரோவுக்கு பார்த்தா இல்லை, ஆக்சுவலி இல்லை போன மேட்ச் போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட்டாக 2 மேட்ச்மே வந்து ஜக்கீரோ தான் எடுத்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆரோஜி. இப்போ இந்த கிளாக் ஒர்க் மட்டும் தான் கொஞ்சம் புதுசாக. லைக் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லைக் அந்த பவர் ரூல்ஸ் கண்டெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி எந்த ஹீரோவும் எடுக்கல ஆரோஜி. இப்போ தான் அவங்க ஒரு கிளாக் ஒர்க் எடுத்துருக்காங்க. லைக் 2 லேன் செக்யூர் பண்ணுற மாதிரி தான் எடுத்தாங்க, நல்ல லேன் ஹராசரா. பட் திஸ் டைம் இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட். அண்ட் மோஜோ ஸோ இப்போ தான் அதை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம், பிக் பண்ணிட்டாங்க. லைக் இது பார்த்தீங்கன்னா செஞ்சினுக்கும் டிவைடுக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச ஹீரோ நினைக்கிறேன். இதுதான் மாற்றி மாற்றி ஆட்டிருந்தாங்க. ஸோ இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க? லைக் ஆல்ரெடி 2 சப்போர்ட் ரிவீல் பண்ணிட்டாங்க. Does that mean it's a core Snapfire for Mojo no Mercy? Or a core Ogre? இது வந்து இப்போ என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல. ஆக்சுவலி ஸ்னாப்ஃபயருக்கு வந்து நீங்கள் ஹிட்டர் பில்டும் போகலாம். லைக் ஐ பின் பிளேயிங் வித் சம்மன் ஃபார் அ வைல். ஓகே, ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா லைக் ஸ்னாப்ஃபயர் மிட்டு போய் ஒரு எம்கேபியை முடித்து அதுக்கப்புறம் 3 டேட்லஸ் ஸ்டாக் பண்ணி பிளிங்க்கு பிகேபின்னு வாங்கிறாங்க. ஓகே, ஒரு ஃபைட் ஆரம்பித்தோன்னே லைக் level 20 and level 25 அந்த லில் ஸ்ட்ரைடர் பேஸ் டேமேஜ் எடுத்துகிட்டு அந்த ட்ரிபிள் லில் ஸ்ட்ரைடர் 25ல டேலண்ட் எடுத்துகிட்டு பிளிங்க் பண்ணி உள்ள இன்சைடு டீம் ஃபைட் பிகேபி தட்டிட்டு தேர்டை போட்டு அடிக்கிறாங்க. லைக் ஒரு ஆள் தான் டார்கெட் பண்ணுவாங்க, பட் 3 பேர் பர்ஸ்ட் ஆயிடுவாங்க. ட்ரிபிள் கில்லுன்னு வந்துடும் 0.5 secondsல. I mean, see, that can work when you have like insane farm, but I don't see it working out against a team like ROG Titans. நீங்க வந்து ஒரு இம்மார்டல் பிளேயர் கூப்பிட்டு வந்துட்டு ஆகான் பிராக்கெட்ல ஆட விட்டீங்கன்னா அதெல்லாம் பண்ணலாம். ஓகே, பட் இந்த மாதிரி கேம்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஃபைனலி பக்கன் ஜூஸ் பேன் பண்ணியிருக்காங்க ஆர்ஓஜி. அதை பேன் பண்ணோன்னே இன்ஸ்டன்ட்டாக ஆர்க் வார்டனை பிக் பண்ணி வெயிட் வாட் ஷேடோஃபைன் அண்ட் ஆர்க் வார்டனா? இது ஒரு வித்தியாசமாக இருக்குது. Yeah, it's a safe lane arc warden. We've seen that quite a bit last patchல. So safe lane arc warden, mid shadowfiend and off lane necrophos. 5 seconds. ஸோ இந்த ஆர்க் வார்டனை கவுண்டர் பண்ணுறதுக்கு என்ன எடுப்பாங்க? லைக் தே ஹேவ் அ வாய்ட், பட் ஆக்சுவலி இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஆரோஜி ட்ராப் தான் ரொம்பவே பிடிச்சிருக்குது. லைக் ஒரு டிஸ்டன்ஸ்லேருந்தே இவங்களை மோஜோ அடிப்பாங்க. அந்த மாதிரி மோஜோ ஃபைனலி கெட்ஸ் அன் இன்வோக்கர் ஹியர். ஸோ கடைசியில் அந்த வாய்டுக்கு காம்போ போகிறதுக்கு தான் ஒரு ஹீரோ எடுக்கலாம்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க. நம்ம முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா லைக் டிராஃப்ட் வந்து அந்த இன்வோக்கருக்கு போகிற மாதிரியே இருக்கும், ஆனால் கடைசி அந்த இன்வோக்கர் பிக் பண்ண மாட்டாங்க. எதர் தே வில் பேன் இட் ஆர் த எனிமி டீம் வில் பேன் இட். பட் திஸ் டைம் டிராஃப்ட் அந்த மாதிரி போகவே இல்லை. ஜஸ்ட் வித் ஃபேஸ்லெஸ் வாய்ட் டக்குன்னு லாஸ்ட் பிக் இன்வோக்கர் பண்ணிட்டாங்க. It's going to be interesting to see who's going to play offlane for Mojo though. So it is a support enchantress. Engine's going to be. Yeah, it's a potion 5. Seconds. Okay, so since D-Word is playing Snapfire, Mojo Jojo gets on top of this Augur Magi offlane. Yeah, that's going to be super interesting to see. And நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? What do you think about this sort of faceless void enchantress lane against a necrophos? Especially with the sort of nerfs to enchantress, the creep or HP correction. I'm not so sure it's going to be a good lane for void. Yeah, like இப்பதான் அது ஃபர்ஸ்ட் டைம் விட்னஸ் பண்ண போறேன் இந்த பேட்ச் வந்தனே. Oh, that's but there's really so the enchant purge is Ghost Shroud if I'm not wrong, correct? I think so, like, but yeah. So, but most of the Necrophos players, yeah, it's correct it seems, and most of the Necrophos players won't be getting the Ghost Shroud even at level 5 also. I mean, they'll be willing to play super aggressive with the level first ability and third max.
favor, and never Yeah, it's but- a world favor. Necrophos, so. Well, we'll find out as soon as the match starts here. So I'll start with the introduction. On to the Radiant team. The ROG Titans. D5 playing onto this Clockwork. Error onto this Shadow Fiend. Tail is playing the Jakiro. World Favor is onto this Necrophos. And finally, Daiki is playing this Orc Warden carry. So, guys. Yeah, and on the side of Mojo No Mercy, we have Micro on the Invoker. We have Mojo Jojo on the Ogre Magi, Devoid on the Snapfire. We have Senjin on the Enchantress, and Bluffy on the Faceless Void. 30 seconds to battle. So interesting. நீங்க இன்ட்ரடக்ஷன் interesting முடிக்கிற lane setup over here. முன்னாடி We have a கையில் tri-lane. வந்து ஆல்மோஸ்ட் எத்துறாரு சன்ஸ்ட்ரைக் ஆல்சோ வந்து Looking for more. Always was a quick draw. இன்ட்ரடக்ஷன் முடிச்சு முடிச்சு கூட விட மாட்டாங்க. Yeah. So, action-packed game. ஸோ இதாவது தெரிஞ்சு போச்சு இந்த மேட்ச் ஒரே தெரிக்க விட போகிறாங்க. ஸோ கைஸ் லோவர் பிராக்கெட் செமி குவார்டர் ஃபைனல். Welcome to this Dota match. ஸோ 2 rounds has been got by the other two teams respectively. Okay, at the top, D5 just trying to irritate this engine's Enchantress here. He has a boot though, but doesn't have much sorcerers. Error starting with 2 mangoes and leveled up Shadow Race here. Wait up. Nothing much going at the bottom, just Mojo casually going out of this minicam and blocking it for now. Interestingly, Ogre picked up a boot here. Oh, Daiki spawned up at the flex here. D-Ward getting super low here. Kyle. Sewn up. But the neutral creep got the kill on this Snapfire. That was weird. I'm not sure how, but Yeah, unfortunate there. But top lane pressure பாருங்க man. Like I feel this lane is going to be a ஆமா. nightmare for this Void Enchantress combo. லைக் நீங்கள் தான் சொன்னீங்க அந்த என்சென்ட்ரஸ் வந்து நெக்ரோஃபஸை ஒழிக்க போதும் இல்லைங்கள. பட் ஒன்ஸ் அகெயின் இட்ஸ் அ வாய்டு. ஸோ அவர் எந்த அளவுக்கு ஏறி அடிக்க முடியாதுன்னு தெரில. இங்கே பாருங்க லைட்டாக பிளாக் ஆகிட்டாரு. பட் நான் மைண்ட் டைம் பண்ணி வெளில வந்துட்டாரு. See, I think naturally the Necrophos is a counter to the Enchantress. You know, he doesn't really need to hit the Enchantress. Spell pote he sort of reduces her HP. But I think the only reason they picked up the Enchantress was to dispel the Ghost Shroud. So I don't know how good of a call that was on the part of Mojo No Mercy. Wait up. Because otherwise I don't see any reason why you would fourth pick the Enchantress. Oh, this might be a Void dead here. Oh, even bottom also there's a fight going on as well. This Mojo Augur is super low here. Daiki does have one more. Park right? It doesn't have, but D-Void turning back the fight once again. Popped up a Fairy Fire. Daiki, can he survive here? Yeah, he did survive. அப்படியே பொறுமையாக சால்வ் பாப்பில் இப்படி ஏறி அடிக்கிறாங்க. ஐ Yeah, it looks like last hits wise Necrophos having a really nice time. 11-3. Have to see how it pans out. லைக் ரொம்ப ஜோன் பண்ணி லைக் டவர் கிட்டேயும் தள்ளி டவர் உள்ளே வந்து அடிப்பேன் அப்படின்னு உள்ளே வராங்க. அந்தளவுக்கு செம அக்ரெசிவாக வர்றாங்க ஆரோஜி. ஓ கொரியர் ஸ்னைப் பண்ணுவார் D5 இந்த இடத்துல. லஃபியால் பிளாக் பண்ண முடியல. ஸோ யா
the bottom, Bottom lane. diving onto this tower here, Dyke is getting super low, but return kill பண்ணிட்டாரு, but இருந்தாலும் like முன்னாடியே செத்துட்டாரு, but it's still fine I think. DY got the kill onto this Orc Warden. Yeah, so I think we thought it was going to be an Ogre Magi offlane, but it looks like the Snapfire is the one farming the lane over here. So we might actually see these MKBs and Daedalus coming out on Snapfire later on. ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம முன்னாடி ஸ்டாண்டிங் ஃபைல கிட்ட பார்த்துருக்கோம், அந்த பக் அண்ட் டூம் திங். லைக் பக் வந்து 3க்கு எடுத்தாங்க, பட் டக்குன்னு லேன் கஷ்டமாக இருக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு டூம் அப்படியே 3ஆக மாறினாரு. லைக் ஸ்விட்சிங் த ரோல்ஸ் மிட் கேம்ல, ஏர்லி கேம்ல. அந்த ஒரு வித்தியை தான் இப்போ மோஜோ டீம் பண்ணுறாங்க நினைக்கிறேன் இந்த இடத்துல. Well, we still never know. Like அந்த ஆகருக்கு அந்த ஹேண்ட்ஸாக மேல் கிடச்சிட்ட அப்புறம் தான் நல்லாவே இருக்கும். ஓ அதை மேட் மைக்ரோ டஸ்ஸாக டிடி கோர்ஸ்னா போட்டு கொஞ்சம் அடிக்க ட்ரை பண்ணுறாரு. டஸ்ஸியா மேங்கோ ஹியர் ஷேடோஃபின் ஒன் மோர் ரேஸ் போட்டு கனெக்ட் பண்ணியிருந்தா காலி ஏற்பார். பட் மீன் வாயில் அதை டாப் செஞ்சுன்னு போட்டார் D5. லைக் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா புல்லே பண்ண விட மாட்டார், செம்ம எடிட்டிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த நெக்ரோவர்ஸ் கிளாக் ஒர்க். அந்த கிளாக் ஒர்க் தான் பண்ணுறாரு, பட் வேர்ல்ட் 5 நெக்ரோவர்ஸ் அப்படியே அவர் கூடயே சேர்ந்துக்கிறாரு. ஓகே 5th minute ரூன். கிளாக் ஒன்று ஆகர் ஒன்று எடுத்துட்டாங்க. ஸோ இப்போ இந்த இன்னொக்கர் வந்து இந்த கேமில் என்ன பில்ட் பண்ண நல்லா இருக்கும்? லைக் இயர்லி ஆர்கிட் ஆர் மைடஸ் இன்டோ அகேனம்ஸ், லைக் தே ஹேவ் வாய்ட் நவ். Yeah, I think என்ன பில்ட் பண்ண நல்லா go இருக்கும்? Aghanim's. I think you just go Aghanim's because like you the only way I think your lanes aren't exactly going super well. So under Chrono in the Sunstrike Cataclysm or a combo that they have to sort of get back into this game. Bottom lane D-Void செம லோவா போயிட்டு இருக்காரு. D-Void ஒரு குக்கி இருக்குது. ஒன் மோர் ஹிட். ஓ கை தூக்குனாரு பட் முடியல. அந்த ஃபைட்டில் ஆல்மோஸ்ட் 2 பேர் செத்துருப்பாங்க, பட் ஒரு ஆள் செத்தாங்க. இட்ஸ் ஃபைன். மீன்வெல் மிடில் பார்த்தீங்கன்னா என்சான்ட்ரஸ் அந்த வைல்ட் விங் ரிப்பேர் வச்சு டொர்னாடோ போட்டு எஸ்எஃப் கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணிட்டு இருக்காரு. பட் அதே சமயத்தில் இது கொஞ்சம் புஷ் ஆகும் லேன், பட் அதுக்குள்ளே அதை கன்வெர்ட் பண்ண கிரிப்ஸ் எடுத்து போகுது. ஸோ நோ ப்ராப்ளம். இப்போதைக்கு மைடஸ் கியூ பண்ணியிருக்காரு இன்னோக்கர். Yeah, so that's a full veil of discord flying out to the necroforcinger. So that's oh my god, that's gonna hurt. Like boot illama, stick illama, straight veil. Oh, at the bottom, Dyke is getting super low here. Mojo, can he get a kill onto this one? Yeah, it's a shared kill going onto this Dire team here. Orcodan goes down, but D5 with a TP got a return kill onto the Snapfire Health. ஆகர் மச்சம் ரொம்ப லோவாக இருக்காரு. மற்ற ஜூக் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாரு, பட் ராக்கெட் போட்டு இப்போ எங்கே போகிறாரு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. அங்கே ஒரு பாத் தான் இருக்குது, ஒன் வே பாத் தான் சொல்லிட்டு. பட் கேல் கிட்ட இங்கே ஸ்பெல் இருக்குதா, ஒரு டியூவல் பிரெத் இருக்குது, அதில் போடுவாங்களா? பட் இங்கேயும் இங்கேயும் போகிறாரு. லைட்டாக மிஸ் ஓகே ஆகலை, பட் பட்டுச்சு டியூவல் பிரெத். கேனை கிடைக்கல அந்த ஆகர். யா நவ் ஹி கோஸ் டவுன். அந்த கில் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே டைக்கு ரீஸ்பானே வந்துட்டார். ஸோ கொஞ்சம் எக்ஸ்பி அவருக்கு கிடச்சிருச்சு. மேலே அந்த டாப் இப்போ வந்து அவர் சோலோனால வேர்ல்ட் ஃபைவ் மேலே போகிறாரு. சன்ஸ்ட்ரைக்கு போட்டாங்க, க்ரோனோ கமிட்டட் ஆல்சோ. ஸோ மைக்ரோ கேஷாக அந்த கில்லை கேஸ் பண்ணிட்டாரு. அதனால் மிடில் போட முடியலனால இந்த மாதிரி சன்ஸ்ட்ரைக் போட்டு ஒரு கில் எடுத்துக்கிறாரு. ஸோ நோ ப்ராப்ளம். Yeah, and interestingly, it looks like Necro tried to Reaper's side the Void, like while the fight was going on bottom lane. ஏன்னா கூல்டவுனில் இருக்கு அவரோட அல்டிமேட். Looks like he wasn't able to kill the Void. Reaper side வச்சுட்டு ஸோ அப்படியே டர்ன் அரவுண்ட் பண்ணிட்டாங்க அவர் மேலே. Oh, at the bottom, once again, Clocker goes down here, D5. Dyke used up his Tempest double, trying to get a return kill onto this D5, but this one is getting low. Like Dyke, கொஞ்ச நேரமா ஒரு மெயின் ஆர்கோட ரொம்ப நேரம் ஏஃப்கேல வச்சிருந்தாரு. செஞ்சு சூப்பர் லோ ஸ்பார்க் ரைட் போட்டு அங்கே பேக்லைன்ஸ் பிடிக்க ட்ரை பண்ணாரு, பட்
லைட்டாக சைட் ஸ்டே பண்ணி பேக் ஆகிட்டார். இப்போ கிளிஃப் மேலே இருக்கிறாரு. ஓகே, தட் வாஸ் அ வியர்ட் ஒன். லைக் எஸ்எஃப் பார்த்தீங்கன்னா மேஜிக்கல் பில்ட் போகிறாரு. ஹி இஸ் கோயிங் ஃபார் யூல் ஹியர். இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க? ஓ, அந்த பாட்டம் டைக்கு மறுபடியும் செமன் லோ சன்ஸ்டேக்கு கமிட் பண்ணிட்டாங்க. பட் மைண்ட் ஆகர் மேஜ் டைடு. பாட்டில் ஃபைட் நடந்துகிட்டே இருக்குது. சொல்லுங்கள். Yeah, so I think early game you have a lot of magic damage coming out from, you know, like Jakiro, Necroforce. You also have a Veil on the Necroforce, so it makes sense. You go for the magic build on the SF and sort of like, you know, add to that that magic output. You can easily blow up any of the heroes on the dire side. Yeah, and mainly this void. Or it's easier blow up பண்ணிடலாம். Like கரெக்டாக இங்கே புஷ். Arcot finished up his minus in less than 9 minutes. Once again, trying to fight out with the D-Boy. Ice Part connect பண்ண ட்ரை பண்ணது லைட்டாக மிஸ் ஆயிடுச்சு. குக்கி போட்டு எஸ்கேப் ஆகிட்டாரு. அவர்கிட்ட மோட்டமஸ் கிசஸ் இருக்குது. இவங்க செஞ்சினா மோஜோ ஆகர் மேஜி ஸ்மோக் போட்டு வராங்க. இவங்களை பிடிக்க முடியுமா? ஒரு ஸ்டன் டைக்கி மேலே போட்டு அந்த கிசஸ் போட்டுருவாங்க. சன்ஸ்ட்ரைக் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க. யா, டைக்கி கோஸ் டவுன் ஹியர். கேல் சூப்பர் லோ ஹேஸ் வெல். அவரோட கிசஸை கொஞ்சம் இன்ட்ரப்ட் பண்ணார். பட் that wasn't needed. ஜக்கிரும் செத்துட்டாரு. ஸோ டபுள் கில் ஆன் டு தி வாட் ஸ்னாப் ஃபயர் ஹியர். இப்போ 10th minute siege வேறு வரப்போகுது. டாப்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாப்ல செம காமெடியான பிளே. ரொம்ப நேரம் பாட்டம்ல பார்த்துதான் நினைக்கிறேன். மேலே இருக்கிற ரூனை விட்டாரு. ஸோ இப்போ டக்குன்னு ஒரு க்ரௌனை கமிட் பண்ணி D5 போட்டு தள்ளிட்டாங்க. சன்ஸ்ட்ரைக் கனெக்டட். ஓ, பிளஃபி கிளிஃபில் டைம் வேக் பண்ணி டிபி ஆகிட்டாரு. குட் பிளே கமிங் ஃப்ரம் தி வாய்ட் ஹியர். அவங்க ஒரு 2 டிபியை ஃபோர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பட் அதனால் இப்போ என்னென்னா இந்த சிஜே வந்துருச்சு. இப்போது இதுக்கு டிபிஐக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு யாருமே இல்லை. Tier 1 7 லோவாக இருக்குது பாட்டமில். டயர் லைக் மொத்த டயர் டீமே இங்கே தான் இருக்காங்க. மைக்ரோ ஆல்சோ ஹியர். D5. Oh, beautiful macro fire and the ice part onto this 2 here. D void micro used up his meteor onto this D5 clock here, but he's quite tanky. Clock used the hook shot onto this micro here. Invoker is getting D5 is getting low here. இங்கே டிடெக்ஷன் இருக்குது அந்த கோஸ்ட் ட்ரக்கு. ஆக்சுவலி இல்லை தான் நினைக்கிறேன். ஜாலியாக அப்படி பேக்லைன்ஸ் நடந்து போகிறாரு. எரர் முடிஞ்சதுக்கு ரேஸ் காம்போ போட்டு அது இன்னொரு கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணுறாரு. பட் ஜாலியாக மரத்தில் போயிட்டார் அவர். டிபி ஆகிட்டார். ஆக்சுவலி நான் வெயிட் பண்ணி மறுபடியும் அதை ஃபைட் பண்ண ட்ரை பண்ண நினச்சேன். பட் never mind, he just டிபி பேக் டு த மேட் அண்ட் ஃபார்மிங் once again. க்ரோனோ இன்னும் இல்லை, 90 seconds. பட் ஸ்டில் வாய்ட் இஸ் கமிங் டு த ஃபைட் ஹியர். It doesn't have a time dilation also. I'm not sure what he can do here. It does have Mask of Madness. CJ இவங்ககிட்டே இருக்குது. I spot on this void. World Fame கிட்ட ரீப்பர் இருக்குது. பட் ஃபாலோ அப் இல்லை. Since hook shot is still in CD. 20 seconds. ஓகே. ஓ, அந்த குக்கி போட்டு அப்படியே கிசஸ் போடுறாரு. வேர்ல்ட் ஃபேம் நடந்து போய் ரீப்பர் போடுறாரு. பட் அதுக்கு ஃபாலோ அப் இருக்குதா? இருக்கு. லைக் நெக்ரோஃபோர்ஸை செத்துட்டாரு. ஸ்னாப் வேறு டெட்டு. இந்த சிஜே வின்ன டயால. ஸோ Tier 1 கோஸ் டவுன் ஹியர் ஃபார் த டயா டீம். யூல் முடிச்சிட்டார் அந்த ஃபைட்டில். எஸ்எஃப். ஸோ கிரையாஜ் இப்போ யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஃப் வந்து யூல் முடிச்சிட்டோன்னே முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பிளிங்க் அண்ட் யூல் போவாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா யூல பிகேபி அப்புறம் தான் பிளிங்க் போகிறாங்க. ஸோ இந்த கேமுக்கு நீங்கள் எந்த ஆர்டர் கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? I think the blink is good here. You know, you get that sort of instant catch onto the void or the invoker. Oh, bottom. ஒரு வியர்டான பொசிஷன் மாறிட்டார். எப்படி அங்கே ஆகர் கண்டுபிடிச்சா தெரியல. பிளஃபி இட் டசன்ட் ஹேவ் க்ரோனோ yet, பட் இப்போதைக்கு எப்படி நடந்துட்டு இருக்காரு. மரத்தில் போகிறாரு. ஒரு யூல் இருக்குது. மாஸ்க் மேலே தட்டிட்டாரு. எஸ்எஃப் யூஸ் ட்ரைங் டு யூஸ் அப் தி கேம் பட் நெவர் மே தி லக்கி பேஷ் ஃபர்ஸ்ட் ஹிட் பேஷ் பட்டு எஸ்எஃப் மரத்தில் வச்சு சொருகிட்டாங்க. 35 seconds. Yeah, it's pretty big kill. கொஞ்சம் misplay by the SF. ஆக்சுவலி வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு யாரோ சோலோ அந்த வாய்ட் மாட்டுவார்னு சொல்லிட்டு. பட் ஆகர் இந்த இடத்துல வந்து ஆர் யூ ஷூர் அபவுட் தட் அப்படின்னு சொல்லி ஜான்சினா மாதிரி வந்து செஞ்சு விட்டாரு. ஓ
ஸ்மோக் பிளே ஃப்ரம் தி டயர் டீம் ஹியர். குக்கி போறாரு வார்ஃபேர் மேல. க்ரோனோ இருக்குது, டபுள் க்ரோனோ போறாரு. சன்ஸ்ட்ரைக் ஆல்சோ கமிட்டட். வார்ஃபேர் கோஸ் டவுன் ஹியர். இங்க ஜக்கீரோவும் செத்துருவார் நினைக்கிறேன், பட் ஃபாலோ பண்றதுக்கு யாரும் இல்லை. D5 அப்படியே பார்த்துட்டு எதுவும் நடக்காத மாதிரி பேக் ஆகிறாரு. ஏர்ன் போயிட்டு இருக்காரு. ஓ மோடிமஸ் கிசஸ் இங்கே எஸ்எஃப் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. ஃபாலோ இருக்குதா? ஹூக் ஷாட் போட்டு டிவைடை கண்ட்ரோல் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாரு D5. இங்கே 2 பேர் இருக்காங்க. கிளாக் போட்டு 2 பேர், பட் நேம் மை குக்கி போட்டு இந்த கிளாக் வைக்க புதைக்கிறாங்க. பிளஃபி சூப்பர் லோ ஹியர். டைம் ஒர்க் பண்ணி அப்படியே ஃபுல் லைஃபோட பேக்கப் ஆகிட்டார் பேக் ட்ராக்ல. எரரில் அவர் நியூட் பண்ண முடியல. இன்னும் ஒரு ரேஸ் போட்டிருக்கலாம். பட் சன்ஸ்ட்ரைக் கவுண்ட் திஸ் எஸ்எஃப் கெட்டிங் சூப்பர் லோ ஹியர் ஸ்கேட்டர் ஷாட். பட் எப்படியோ கொஞ்சம் தப்பிச்சிட்டாரு. லைக் ஸ்னாஃபேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவரும் ஒரு வேலை டிஸ்கர் முடிச்சிருக்காரு. இன்ட்ரெஸ்டிங் பிக்கப். ஓ குக்கி வந்து எஸ்எஃப் கொஞ்சம் ஓவர் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டாரு. ஸ்கேட்டர் ஷாட் போட்டு குக்கி போட்டு முடிச்சிட்டாங்க இந்த எஸ்எஃப். நைஸ் பிளே கமிங் ஃப்ரம் தி டிவைட் ஹியர். விஷன் இருந்ததா டயருக்கு? லைக் அவர் வந்தவொடனே அப்படியே டக்குன்னு திரும்பி போட்டாரு. I think they're trying to make a play with the Reaper's side and the SF stepped out of position கொஞ்சம். Big kills coming. Oh ice spot lucky man படல. Yeah, big kills coming from Mojo no mercy. Yeah. Oh sunstrike with the cookie combo into the Chakirani goes down. Time reduction use பண்ணிருக்காங்க D5. இந்த D5 clock work மேல சம ஸ்லோவா இருக்காரு. ஹூக் ஷாட் இருக்குது, பட் எதுக்கு போட்டுக்கிட்டு சும்மா சாவன்னு சொல்லிட்டு சாவ ட்ரை பண்ணுறாங்க. இக்னைட் போட்டாங்க மோஜோ ஜோஜோ. இந்த இடத்துல பேக்லைன்ஸில் ஒரு டெம்பஸ் டபுள் இருக்குது டைக்கி. பிளஃபியை பார்த்துச்சு, பட் this is going to be a free goal for them. Okay, Reaper on to this engine, but he does have an infused rain trap. Finally infused rain trap வந்துச்சு, அதனால சாவலை. பின்னாடி பேக்லைன்ஸ் ஆகிற போட்டாங்க. ரொம்ப அந்த கிளாக் ஒர்க்கை போட ட்ரை பண்ணார், பட் அவரும் சாவே இல்லை. பட் இந்த மீன் வாயில் பேக்லைன்ஸ் நெக்ரோபோஸை போட்டாங்க ஒரு நில்ஸ்டேட்டர் போட்டு. ஓ அது ஸ்னாஃபர் இந்த காலி ஆகிட்டாரு. எரர் ட்ரைங் டு கெட் அ கீழே ஆன் டு திஸ் என்ஜின் ஆஸ் வெல். ஸ்பார்க்லிஸ் ஃபாலோ பண்ணுது. இந்த செஞ்சு செம லோவாக இருக்காரு. ஸ்லோ பண்ணுமா, பட் இஸ் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் இயர். இஸ் ரன்னிங் சேசிங், பட் நெவர் மைண்ட். ஹி எவென்ச்சுவலி யூல்ட் ஹிம் அப் 1 race 2 race. டிபியும் பிரேக் பண்ணிட்டாரு. ஸோ எரர் கிளைம்ஸ் டபுள் கீல் ஹியர் இன் த ஃபைட். 28 kills in 15 minutes. இந்த கேம் கொஞ்சம் வெறித்தனமாக போயிட்டுருக்கு. போத் டீம்ஸ் கிரீப்லாம் அடிக்க தேவையில்லை. நாங்கள் ஹீரோ அடிச்சு ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறோங்க. லைக் நீங்கள் டயட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக அந்த ஒரு க்ரோனோ வச்சு தான் அவங்க ஃபைட்டு வருவாங்கன்னு நான் நினச்சேன். பட் லைக் சும்மாவே லைக் ஸ்னாஃபர் எங்கெல்லாம் இருக்காங்களோ அங்கெல்லாம் அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக கில் அப்படியே இறக்கிட்டு இருக்காங்க. மோஜோஜோ அவ்வளோ அக்ரெசிவாக ஆடுறாங்க. லைக் ROG விட பியூட்டிஃபுல்லி வித் தி ஸ்னாப்ஃபயர். ஸோ என்சான்ட்ரஸோட என்சாண்ட் க்ரீப்பை குக்கி பண்ணி ஒருத்தனை சன்ஸ்ட்ரைக் பண்ணி சாவடிக்கிறாங்க. I love the way they've been playing this snapfire over here. Oh, clockwork, teeping top. They actually spotted this bluffy here. You'll recruit soul fear ஆகிட்டாரு. ஸோ க்ரோனோ போட முடியல. கிளாக்கு சவந்த மேலே ஹூக் ஷாட் போட்டு டைக்கிக்கு ஒரு ஹைஃபை கொடுக்குறாரு. Yeah, I think the blink முடிஞ்சிருச்சு. Yeah, ரெண்டு பேரையும் க்ரோனோ பண்ண பார்த்தாரு. ஆனால் just before that I think faster hands from Shadow Flame யூல் பண்ணி விட்டாரு. யூலுக்கு அந்த கேஸ்ட் அனிமேஷன் இல்லை, ஸோ டக்குன்னு பண்ணிட்டாரு. என்சென்டர்ஸ் ஒரு கிளிமர் போயிட்டு இருக்காங்க. டிவாய்ட் இந்த இடத்துல ஹைக்ரவுண்ட் நிற்கிறாரு ஜாலியாக வேர்ல்ட் ஃபேவரை பார்த்துட்டு. ஓகே வெயில் ஸ்கேட்டர் ஷாட் ரன் ஸ்ட்ரைக் குக்கி மார்டிமஸ் கிசஸ் சஸ்பென்ஸ் கமிட்டட், பட் ஐஸ் பான் இன்ஸ்டன்ட்லி இன்டரப்ட்ஸ் மார்டிமஸ் கிசஸ் ஹியர். பட் மைக்ரோவிங் வந்துட்டாரு. டொர்னாடோ மீட்டியார் கோல்ஸ் டைம் அண்ட் நெக்ரோஃபோஸ் கோஸ் டவுன். பியூட்டிஃபுல் ரொட்டேஷன் கமிங் ஃப்ரம் திஸ் மைக்ரோ ஹியர். அந்த கீழில் மெக்கானிசம் முடிச்சாரு. இன்னோக்கல் லைக் ட்ராவல் பிக்கப் பண்ணியிருக்காரு. இந்த இடத்துல அகனே முன்னாடியே கியூ பண்ணியிருந்தாரு, பட் இப்போ ட்ராவல் போயிட்டாரு மைடஸ் முடிச்சோன்னு. அண்ட் திஸ் நெக்ரோஃபோஸோட நிலைமை கொஞ்சம் வரிங்காக இருக்குது. ஏன்னா 6 minutesல he finished Veil of Discord and 18 minutesல இன்னும் ரெண்டாவது ஐட்டம் கூட முடியும். ஐஸ் பாத் போடலே
onto the 2 micro sama low but beautiful hook shot onto the back lines ரெண்டு பேர் மேல காக்ஸ் போட்டாரு பட் டொர்னடோ போட்டு மூணு பேர் மேலயுமே இன்டர் பண்ண ட்ரை பண்றாரு Bluffy பேக்ரவுண்ட் சூப்பரான க்ரோனோ போட்டு மூணு பேர் பேக் லைன்ஸ்ல பிடிக்கிறாரு பட் ஃபாலோ இருக்கா தெரியல இன்னொரு அதுல காலி ஆயிட்டு நெக்ரோஃபோர்ஸ் ரீப்பர் போட்டு சோ இன்னொரு கோஸ் ஆன் ஃபார் 40 seconds Bluffy can he somehow survive with this one TP இல்ல 50 secondsக்கு செஞ்சு கொஞ்சம் காப்பாதலாம் தப்பு இல்ல எரர் லிங்க் பண்ணி இந்த மூணு ரேஸ் போட்டு Bluffy தூக்கிட்டாரு Faceless Void goes down SF claims the kill onto this Void here oh my god செம இன்டென்ஸான ஃபைட் போயிட்டு இருக்குது Yeah, beautiful turnaround over there. நல்ல chrono போட்டாரு ஆனா he didn't have the damage to kill anybody in that chrono. The Jakiro did end up going down but then unfortunately so I think like given that Bluffy's been landing such good chronos something worrying for ROG Titans you know Ags Invoker vandonne this chrono into Cataclysm all of these heroes are just going to melt ஆக்சுவலி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த Bluffy Void அந்த ஃபைட்டுக்கு வரும்போதே அவங்களுக்கு அந்த விஷன் இருந்தது பட் இருந்தாலும் அப்படி மூணு பேர் ஸ்ட்ரைட்டாக மாட்டிக்கிட்டாங்க ஸோ திஸ் காட் பி ப்ராப்ளம் ஃபார் த ROG லைக் விஷன் இருந்தே இப்படி மாட்டுறாங்களே இப்போ விஷன் இல்லைன்னா நான் ஹலோ டி வாய்ட் at the bottom once again with a combo cookie and scatter shot but somehow D5 saved this Jakiro here even used up his macro fire காக் போட்டு பிளாக் பண்ணிட்டாரு இஸ் குவைட் tanky here மெக்கானிசம் பாப் பண்ணிட்டாரு ஸ்டிக் சார்ஜ் இருக்குது பட் now when he goes down here meanwhile செஞ்சினும் காப்பாற்ற ட்ரை பண்ணாரு ஒரு கிளம்சி நெட் போட்டு அவரையே புதைக்கிறாங்க இந்த இடத்துலயே oh it's quite fast here but now man ghost out அந்த ஃபாஸ்ட்னஸ் ஸ்லோ பண்ணிருச்சு Senjin also goes down Enchantress. Daiki claims the kill here. அவரோட ட்ராவல் முடிச்சிட்டாரு ஆர்கார்டன் இப்போ மேல் நெட் போயிட்டு இருக்காரு லைக் ஒரு ஆர்கார்டன் கேம்னே பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஹி ஹேஸ் அ லாட் ஆஃப் ஆப்ஷன் அவருக்கு வேணா நீ அந்த எவர்கிரீன் பிளட் தான் நல்ல பேரும் போகலாம் எல்லாம் சில்வர் ஏஜ் மியோல்னர் எம்கேபின்னு அப்படியும் போகலாம் ஸோ இந்த கேமில் இந்த ஆர்கார்டனுக்கு என்ன பில்டு நல்லா இருக்கும்னு நீ நினைக்கிறீங்க கிரயஸ் I think once he finishes his Mjolnir you go into something like MKB Hex I think yeah I guess that's the best option here like late game kandipa or Hex we will be seeing a Hex from the Archwarden Bloodthorn is also a good option here against the Faceless Void, the Invoker and all of these heroes but it's interesting any item ponalum this hero is really cancer to deal with so good luck with that Mojo no mercy ஏங்க அது படி பார்த்தா ரெண்டு டீம் தான் கேன்சர் இருக்குது லைக் அதில் ஒரு க்ரோனோ இந்த கேட்டகலிசம் காம்போ எதுவுமே பண்ண முடியாது மாட்டிட்டேன்னா ஸோ இந்த இடத்துலையும் ஒரு ஆர்கார்டன் அடிச்சே தள்ளுவார் அதான் இல்லை ஆனால் ஆர்கார்டன் வந்து நீங்கள் என்னென்னா க்ரோனோ வச்சுக்கோங்க நான் பேஸில் உட்காந்து வச்சுருக்கேன் மெயின் ஆர்கார்டனை டெம்பஸ்ட் லெவல் மாத்திரம் எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிடா இருக்கும் அந்த நேரத்தில் he is going to start working from home guys due to COVID-19 மாமா ஏன் பெத்தற ஓகே மேட் ஒரு பிரில்லியன்ட் நல்ல ஸ்மோக் போட்டிருக்காங்க டயர் டீம் ஆக்சுவலி எஸ்எஃப் வச்சு தான் அவங்க இனிஷியேட் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன் பட் இட் டசன் அவ பிகேபி ஏட் அவங்ககிட்ட 2-3 ஸ்டன் இருக்குது வாய் டஸ் ஹேவ் அ க்ரோனோ இட் டஸ் ஹவ் க்ரோனோ பக்கத்தில் தான் இருக்காரு இப்போ இங்கே இந்த ஹைக்ரவுண்ட் ஏறவே ரொம்ப நேரமாக யோசிக்கிறாங்க ஏன்னா இந்த டீரோன் இன்னும் ஃபால் ஆகலை ஸோ திஸ் இஸ் கிவிங் த டயர் டீம் அ லாட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் யார் கொஞ்சம் இந்த டீரோன் எடுத்துகிட்டு அது ஸ்மோக் பண்ணியிருக்கலாம் பட் டயர் டீம் அப்படியே நின்றுட்டாங்க இந்த ரிஸ்க் எடுக்க தேவைன்னு சொல்லிட்டு பேக் ஆங்க ரேடியன் டீம் It's a fresh BKB up on the Faceless Void so I think they'll be looking to take a fight with this ஓகே ஸோ ஃபைனலி அந்த ஆகர் மேட்ச் ஹேண்ட்ஸம் மேட்ச் முடிச்சிட்டாரு இப்போ பார்க்குற எல்லா க்ரீப் மேலேயும் ஒரு தடவுறாரு oh this snapper is so high on the network dude like he does have a lot of item almost I mean Guardians முடிச்சிட்டாரு நினைக்கிறேன் கொரியரில் வருது சாரி Guardians முடிக்கல actually I finished up a hood instead okay so diet time கிட்ட இருந்து இப்போ ஒரு ஸ்மோக் எதிர்பார்க்கலாம் நினைக்கிறேன் because again I'm up இந்த இன்வோக்கர் கிட்ட so which means Cataclysm is up and with the instant smoke இன்வோக்கர் வந்து பேஸ்லேருந்தே Cataclysm விடுவார்னு நினைக்கிறேன் ட்ராவல் கூட இருக்குது வேணும்னா அப்படியே க்ரீப்போடையே போய் மறுபடியும் ஃபாலோ பண்ணிப்பாரு ஓகே இஸ் ஃபாலோ திஸ் வேர்ல்ட் ஃபேவர் நெக்ரோஃபோர்ஸ் ஹியர் செஞ்சின்
still didn't use his enchant. Now he used it. Bluffy மேல ரியூல் போடுறாரு, பட் இன்னும் Chrono commit பண்ணல. KL with the brilliant ice, but onto this void here. Represent commit பண்ணிட்டாரு. Some low BKB commit யூஸ் பண்ணிட்டாரு. டைம் மார்க் பண்ணி full lifeல வந்துறாரு. பேக் ட்ராக் with the help of the back track. Back lanes ஒரு ஃபைட் நடக்குது. வேர்ல்ட் ஃபேவர் இந்த இடத்துல BKB commit பண்ணிட்டாரு, பட் இன்னும் Chrono Spear யூஸ் பண்ணல. டிவைட் கிளிமர் போட்டு கொஞ்சம் சேவ் பண்ண ட்ரை பண்றாரு. ஐஸ் பாட் onto this void. இன்னும் Chrono இருக்குது. யூஸ் பண்ணுவாரா? காக் போட்டு கொஞ்சம் ஹோல்ட் பண்ண ட்ரை பண்றாரு. Bluffy can he do it here? டைம் மேக் பண்ணி ட்ரீஸ்ல எப்படியாவது எஸ்கேப் ஆக ட்ரை பண்றாரு, பட் ஒன் மோர் யூஸ் onto this void. சூப்பரான ஐஸ் பாட் போட்டு வாய்டை போட்டாங்க. பேக்லைன்ஸ் இன்வோக்கர் எப்போ போட்டிருக்காங்க, எப்போ போட்டாங்க தெரியல. டைக்கியும் நடந்து போய் இந்த என்சான்ட்ரஸை போட்டாங்க. க்ரோனோ கமிட் பண்ணல, கேட்டக்லிஸும் கமிட் பண்ணல, என்சான்ட்ரஸும் செத்துட்டாங்க. என்ன நடக்குது இங்கே? இது என்ன ரேடியன்ட் ஸ்மோக் பிளே இல்லை டயரோட ஸ்மோக் பிளே? எனக்கு ஒன்றுமே புரியல. Yeah, slight misplay there from Mojo No Mercy. Necroforce பார்த்தாங்க. Necroforce used up the void and then உடனே செஞ்சின் வந்துட்டு enchant தட்டிட்டாரு Necroforce மேல before he used Ghost Shroud. மார்டிமஸ் கிசஸ் போட்டு போட ட்ரை பண்ணாங்க. ஓ டிவாய்ட் கெட்டிங் குவைட் லோ ஹியர். செம ஸ்லோ பண்ணுறாங்க. கோஸ்ட் ரவுண்டு ஃப்ளக்ஸ் எல்லாத்தையும் போட்டு செம ஸ்லோ பண்ணுறாங்க. டியூவல் பிரேத் எல்லாம் போட்டு லைக் ஒரு ஸ்லோ ஸ்டார்ட் தான் போல இது. ஓ இந்த டைக்கியோட இந்த டெம்பர் ஸ்டேபிள் இன்னும் இருக்குது. டிவைட் செம லோவாக இருக்காரு, பட் இந்த இதில் ஸ்பார்க் வெயிட் போட்டு தான் அந்த விஷனை பார்த்தாரு இந்த டிவாய்டை. அது நினச்சிட்டு விஷனுக்கு நினச்சி ஒரு சென்ட்ரி வச்சிட்டாங்க. ஓகே ஸோ Sound like So 6k gold advantage for ROG Titans in 25 minutes into the game. என்ன நினைக்கிறீங்க? How are things looking right now? What are your predictions, Verlin? ப்ரெடிக்ஷனு அது ஆக்சுவலி இது ஒரு நல்ல லேட் கேம் போகும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2 டீம்லேயும் இன்னும் T2 இருக்குது. அதுபடி பார்த்தா 2 டீமுமே இன்னும் அவங்க ஜங்கில் அவங்க நல்லா கான்கவர் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்தளவுக்கு மேட்ச் முடிகிற அளவுக்கு இன்னும் போகல. லைக் 2 டீமே இன்னும் ஹெஸ்டேட் பண்ணாமல் தான் ஆடிட்டு இருக்காங்க. பட் இருந்தாலும் ஒரு மாதிரி ஈக்குவலாக தான் மேட்சை போயிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஈவன் தோ ROG has a 6k net worth lead here since they couldn't do their combo yet. Dire team that the Chrono and the Cataclysm. I think next 2 டீமே அவ்வளோவா இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டல ரோஷான் பற்றி. they've all been fighting down bottom. ஸோ இந்த ரோஷ் யார் கையில் போகிறதோ அதுதான் கொஞ்சம் டிசைடிங் ஃபேக்டராக இருக்க போகிறதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த கேமில். ஓ டயர் டீம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்மோக் மிஸ் ஆயிடுச்சு சொல்லிட்டு இன்னொரு ஸ்மோக்கு இங்கே இருந்தது. ஆக்சுவலி கிளாக் சூப்பராக இந்த ஸ்மோக்கை பிரேக் பண்ணிட்டாரு. ஸோ இந்த கில் போனாலும் பரவாயில்ல நினைக்கிறேன். பட் முடிஞ்ச அளவுக்கு தப்பிக்க ட்ரை பண்ணுறாரு. ஹூக் ஷாட் மிஸ்ட் ஆன் டு திஸ் க்ரீப். அந்த க்ரீப் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன், ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க யாரோ. அந்த கிளாக் ஒர்க்கு கில் போனவொடனே அப்படியே டக்குன்னு ரோஸ் எடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன். லஃபி மேலே அலக்ரிட்டி போட்டு ரேடியன் டீம் they don't know about this, but the different like அது கண்டெஸ்ட் பண்ண முடியுமா? லைக் அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் காமிக்கல இது வரைக்கும். லைக் ஸ்ப்ளிட் புஷ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓ yeah, I don't think there's they can contest this. So this is going to be free Rosh onto this Dire team here. Bluffy would probably claim his edges here. Yeah, he got this one. And MKB queue பண்ணிருக்காங்க. ஸோ அந்த ஆர்கோனட் பார்த்தீங்கன்னா ஹரிகேன் பைக் முடிச்சிருக்காரு. சொல்லுங்க. Yeah, and he is looking to build into an orchid now. ஆக்சுவலி அது ஒரு நல்ல பில்டு தான் நினைக்கிறேன். லைக் அவர் ஒரு ஆர்கிட் போட்டு வாய்டை சோலோவாக கில் பண்ணிடுவார். ஸ்பெஷலாக அந்த பிளஃபி அந்த BKB தட்டுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஐ திங்க் வாய்ட் இட்ஸ் பெட்டர் இஃப் வாய்ட் கெட்ஸ் ஒன் மோர் மேண்டா ஆல்சோ ஜஸ்ட் ஃபார் திஸ் ஆர்க் வார்டன். பட் அதுக்காக மட்டுமே வாங்குவாரான்னு ஒரு டவுட்டு தான். Yeah, I think or maybe you go Lotus or something like that on one of the other teammates. Maybe the Ogre or the Snapfire goes for a Lotus. Oh, here at the triangle cam, SF used up his BKB also, and Inoka goes down. Bluffy instant காப்பாற்ற ட்ரை பண்ணாரு, but never mind. Oh, what a beautiful bubble by the Daiki here.
வாய்டி செம்ம லோவாக இருக்காரு. எப்படி எஸ்எஃப் காப்பாற்றிட்டு இட்ஸ் நைஸ் கமிங் ஃப்ரம் த ரேடியன் டீம் ஹியர். ஓகே அது பேக்ல திவா ட்ரைங் டு கெட் கீழே வந்து எஸ்எஃப் வித் குக்கி பட் நவ மைக் D5 comes to the save with a club shot. Necroforce used up a Reaper on his device. That's a pipe, but he won't go down here. But now he goes down now. 50 seconds. Ace pop ஆயிடுச்சு. அந்த இன்னொரு கில் ரொம்ப பாதிப்பு இந்த ரயட் டீமுக்கு. அவங்க என்னெல்லாம் ட்ரை பண்ணாங்களோ இப்போ எல்லாமே போயிடுச்சு. Auger Magi glimmer பண்ணிட்டாரு. But now man error with the race claims to kill on this Mojo Auger here. So this tier 2 gonna go down now. 11k network lead going to this ROG Titans here. லைக் இன்னும் அவங்களால அந்த என்ன காம்போ அவங்க நினைக்கிறாங்க அந்த காம்போ போட முடியல. க்ரோனோ இன்ட்டு கேட்டகலிசம் இன்ட்டு மாட்டமஸ் கிசஸ்னு. ஓ திஸ் ஃபார் த வாய்ட் ஹியர் கேல் டஸ் ஹேவ் யூஸ் நேம் டஸ் ஃபர்ஸ்ட் பட் சூப்பராக ஐஸ் பார் கனெக்ட் பண்ணாரு. யூல் போட்டு கொஞ்சம் ஹோல்ட் பண்ண ட்ரை பண்ண ரீப்பர் இருக்கா ரீப்பர் இல்லை ஹூக் ஷாட் இருக்கா ஹூக் இல்லை. இந்த இதில் சாத வேலை காக்ஸ் போட்டார் D5 கொஞ்சம் ஓவர் கமிட் பண்ண ட்ரை பண்ணால் போடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பட் செஞ்சின் இஸ் கெட்டிங் சூப்பர் லோ ஹியர். டெம்பஸ் டேபிள் ஆல்மோஸ்ட் போட்டு தள்ளிடுச்சு இந்த செஞ்சினோட என்சான்ட்ரஸை. பட் ஆர்க் வார்டன் டாப்ல போட்டு தள்ளிட்டாங்க மைக்ரோ. ஓ வாய் once again getting low here. Hook shot has been committed. Ox but slow but try பண்ண Void he goes down for 50 seconds. That's a beautiful play coming from the clockwork here. D5 அப்படியே எஸ்கேப் ட்ரை பண்றாரு. டிபி ஆகி தப்பிச்சிட்டாரு. வால்ஃபேர் மட்டும் இங்கே தனியாக மாட்டிட்டு இருக்காரு. ஓ once again செஞ்சின் வந்துட்டார் டிபி ஆகி. பட் அவரும் யூல் போட்டு தப்பிக்க ட்ரை பண்ணுறாரு. பட் மைக்ரோ கேம் டு த ஃபைட் கோஸ்னை போட்டு டிபியை கேன்சல் பண்ணிட்டாரு. வேர்ல்ட் 5 வாஸ் ட்ரைங் டு கொஞ்சமாக டைம் வாங்க ட்ரை பண்ணுறாரு. பட் டொர்னடோ சன்ஸ்ட்ரைக் போட்டு அவரையும் போட்டு தள்ளிட்டார். At this age, hush bag. So little bit of sloppiness from both sides. Ana it's been such an action-packed game inga. Like non-stop fighting irukku. It's been pretty exciting to watch. But Arcorden sitting comfortably on a huge net worth lead. 21000 net worth la irukkaru. He's like literally double of Void's net worth right now. So that's pretty worrying. Mojo no mercy here. So that's an MKB completed on the Arc Warden. Looks like he's changed his mind over here. Kid queued up, but he's finished up an MKB and he's now looking to build into a BKB. He did have a Hex queued up as well. Top lane. Play onto this SF. He does pop his BKB and blinks out into safety, so he will be fine. Chronosphere out onto the Necroforce. Sunstrike is on cooldown. Mortimer's Kiss is coming out. Void pops his BKB. Man fights into this lineup. Necroforce falling really low. Has been time dilated. Double damage on the SF, but he chooses not to fight here. And the Clockwork will end up going down as well. So some signs of hope for Mojo no mercy. 2 important kills. Ana the side lanes are posing to be a real problem inga Mojo no mercy ku. Arc Warden தள்ளி விட்டே இருக்காரு. இரிட்டேட் பண்ணிட்டே இருக்காரு டெம்பஸ்ட் டபுள் வச்சுட்டு. Beautiful ice path into dual breath on the 3 people here mid lane. Let's and the Enchantress does end up going down here, trying to kill the Tempest double. Faceless Void falling quite low here. Beautiful tornado from the Invoker does end up going down the Faceless Void. Invoker pops his BKB, tries to get out of there. He might end up getting caught out. SF chooses to go on Snapfire instead. Snapfire cookies onto the low ground and TP's out into safety, so he will be fine. I admit nothing but my sadness that you're gone. So Faceless Void has fallen off really hard here. அவர் வந்து 10,000 net worth உட்காந்துருக்காரு at 30 minutes. So his item progression has pretty much come to a grinding halt. ஒரு 2-3 வாட்டி தொடர்ந்து செத்துருக்காரு.
Dire's bottom tower is under attack. Oh, Mortimer's kisses onto the Tempest double. Tempest double is a jolly, but he gets the tier 3 tower down bottom. Ace Rune being pinged out. So we may have Roshan back up in about a minute. I admit nothing but my sadness that you're gone. So a 13k net worth advantage for ROG Titans 32 minutes into the game. And most of that advantage is on this Arc Warden, which is a little worrying. Mojo no mercy. Tempest double சாவடிக்கிறதுக்கே அவ்வளோ கமிட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. Oops. An ephemeral masterpiece. Yeah. So let's get so in the pause timer, let's make use of this pause and let's get straight into the giveaway question for today. So for all of you watching on YouTube, the question today is which two teams lost in the upper bracket semifinals? That's your question for today for the Collector's Cash Rubik set. So I'll repeat the question again. Post your answers on the YouTube comment section of the live stream. Which two teams lost in the upper bracket semifinals? So pretty simple question for a really good set. The Collector's Cash Rubik one of my favorite sets of this compendium. So I'll repeat the question again. Which two teams lost in the upper bracket semi-finals? Post your answers on the YouTube live stream comment section. So getting back into the action, Arc Warden still looking, oh, he's changed his mind again. BKB Evitator, he's looking to pick up this Hex now. So I think this Void is going to find it really difficult to play into this Scythe of Ice, and a fresh Scythe of Ice picked up by the Shadow Fiend as well. So ouch, that's going to be really hard for Mojo to play into. Patingna, Roshan might be up in another 20 seconds. So smoke up from the side of Mojo no mercy. Aggressive time walk rule, but Arc Warden Hurricane Pikes and gets out. Hookshot onto the Void. BKB popped by the Void. Chrono out onto 2. Cataclysm committed as well. That's 2 people down. The Jakiro as well as the Necroforce. Signs of a good fight. Jakiro does buy back and TP back in. But they are still looking to fight here on the side of ROG Titans. Snapfire getting caught out on his own. Does end up going down. SF aggressive blink forward. Doesn't have his BKB just yet. So hopes that cancels his ultimate. Meanwhile, Ice Part out onto the Invoker. Invoker is falling really low here. He might end up going down. Clockwork looking to keep chase. And the Invoker does end up falling. So
Five started really well for the side of Mojo No Mercy, taking out 2 people in the Chronosphere, the Jakiro as well as Necrophos. Hello, Fred, கேக்குதா? 3. Yeah, கேக்குது. Sorry, the network problem. எப்படி போகுது? Is the match still alive for this die team here? Yeah, there were signs of hope, but now we have 2 fresh hexes picked up on the Arc Warden as well as the Shadow Fiend. So it doesn't look that good anymore. SF popping in BKB used error. That was a weird move, but Invoker bought back for this one though. Dire's top tower is under. I think they really need a Lotus. Do they have one? Yeah, Augur have one. But is there gonna be enough to stop this 2 hex? At the top, Daiki using his Tempest double, trying to get destroy this tier 3 somehow, but Micro will hold him down now. We have Rosh up in a minute. And with the Sunstrike. So the dire in the dire position now, like எப்படி ஆரம்பிச்சாங்க எப்படி மாட்டின்னு முடிக்கிறாங்க இப்ப. மீட்டியர் டீஃபனிங் எல்லாத்தையும் இறக்குறாங்க வெறிய டைக்கியோட டெம்பரேச்சர் மேல. பிளப் பிகேவி ஆன் பண்ணிட்டாரு. அவ்வளோ காண்டு. That is what you sound like. Signs of wear and tear on the side of Mojo No Mercy. So D5 டாப்ல பாத்துட்டாங்க. Canvas போட்டாங்க, but error with Lotus has been used on his Invoker, trying to somehow save this guy, but hook shot on his Invoker. It doesn't have a buyback. Even with the BKB, he can't survive. There's a lot of output damage coming from the Shadow Fiend here with the right click, but now my Daiki stole the kill onto this Invoker here. He goes down and died back. Even Augur died back, I think. Okay, actually not a die back, but it doesn't have a buyback either. Yeah, So this is probably going to be the game. Fortified. Yeah, maybe we see some magic chrono into Mortimer's kisses happening over here, but I don't know. I think that's just GG. Oh, in what? He does have Time warp, ice spot. Now that's a beautiful interceptor coming out of this Radiant team here. Does have a BKB, but he won't use it yet. His backtrack helped him once again. But Daiki, D5 with a brilliant hook shot onto the back lines. But Chrono now used, even Bluffy does have a BKB. But this Mortimer's kisses, it is not even paining for them. It is not even hurting them much. They're diving onto the fountain now. Bluffy, can he do it here? D5 does have a Ghost Scepter. They're just now handing them onto the fountain now. It's a block. That Invoker is still need to respawn in the 40 seconds. So not sure if they can hold them down. Dire's bottom barracks are under attack. Yeah, they clean up a couple of lanes of racks over here. But they're not showing not much of interest to get the mega creeps yet so far. ROG. Esa zoomed this cookie. It does have a lot of movement speed here. Use of a hex onto the D5, but he has a lot of static resistance. Bluffy doesn't have a BKB, but trying to hit and kill this D5, and D5 goes down. Invoker just 5 seconds more. Can he cast this SF somehow here? Beautiful cookie onto this hexed Enchantress. Yule onto this D-Watch Snapfire, trying to hold on to this fight just for this Invoker, where are you? But Snapfire still goes down. It does buy back instantly, but this melee rack goes down now as soon as Daiki's Orkodan is here. Yeah, Mojo No Mercy still trying to hold on to this game. But they don't seem to have an answer to this Arc Warden yet. So இன்னும் ஒரு தடவை அந்த Chrono கேட்டா போடல அவங்க. இல்ல நீங்க டிஸ்கனெக்ட் ஆயிருந்தப்போ போட்டாங்க ஒரு வாட்டி. So they chronoed 2 people. They chronoed the Jakiro and Necrophos, and they used the Cataclysm and killed them. Okay. இன்னோக்கர் ஆக்சுவலி இங்கே SF இன்னோக்கரை ஸ்பாட் பண்ணிட்டாங்க, பட் SF இன்னும் பார்க்கல. பட் இப்போ அந்த விஷன் போயிடுச்சு. செம்ம வேகமாக இருக்காது இந்த மைக்ரோ. டக்குன்னு எக்ஸ்போர்ட் ஆக பட் பிடிக்க முடியல.
ஓ டைக்கி டெம்பஸ் டபுள் செஞ்சு பார்த்துருச்சு. பட் தே ஹேவ் சென்ட்ரி ஹியர். அந்த கிளிம்மர்லேயும் சென்ட்ரி அடிச்சு தள்ளிட்டு அப்படியே ஓட ட்ரை பண்ணுறாரு. பிகேபே தட்டிட்டாரு அந்த டைக்கி ஒரு டெம்பஸ் டபுள். அங்கே ஆகரை பிடிச்சிட்டாங்க, லோட்டஸ் தட்டுறாங்க. இப்போ ஸ்லோ ஆக மாட்டாரு. பிளஃபி ஆல்சோ ஹஸ் பீன் ஸ்பாட்டட் ஹியர். நான் திஸ் ரோஷ் அங்கே இந்த ரோஷை கண்டெஸ்ட் பண்ண முடியுமா? க்ரோனோ 10 செகண்ட்ஸில் அப்பு. ஓ எஸ்எஃப் இன்னும் அந்த இன்வேரோன்லேயே நடந்துட்டு இருக்காரு. அந்த இந்த இடம் அப்படி சொல்லிட்டு மைக்ரோ டொர்னாடோ போட்டு அப்படியே ஹோல்ட் பண்ண ட்ரை பண்ண. பட் ஹூக் ஷாட் ஸ்லைட்லி மிஸ் ஆன் இன் ஓகே பட் டஸ் ஹேவ் எக்ஸ் பிகே போட்டு ரிகேம் சோர்ஸ் போட்டு பியர் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாரு. யா இன்னோக கோஸ் ஆன் டசன்ட் ஹேவ் பை பேக் அண்ட் ஒன்ஸ் அகைன். ஓ அது பேக் லைன்ஸ் ஆகரே பிடிச்சிட்டாங்க ஐஸ் பாட் போட்டு. பட் பியூட்டிஃபுல் க்ரோனோ ஆன் டு திஸ் 3. அது டெம்பஸ் டபுள் தான். பட் இட் டசன்ட் மேட்டர். எஸ்எஃப் கோஸ் டவுன் ஹியர். இட்ஸ் a good comeback coming for the Dire team here. Even without the invoker, they does have a lot of damage with the multiple kisses. Okay, Void with the Lotus getting onto the Yules. I admit nothing but my sadness that you're gone. Okay, sir, just a tempest double. Have mind, they can get a kill onto this one. எனக்கு சிரிப்பு தான் வருது. 28k net worth lead going on this ROG here. Yeah, and this Arc Warden is massive. என்ன பண்ண போறீங்க? I think in the last 20 minutes, the Void has gained 3000 gold, like net worth, in the last 20 minutes. ஏன்னா 20 நிமிஷத்தில் பார்க்குறப்போ 10,000 net worth பக்கத்தில் இருந்தார். The last item he finished was his BKB, and 40 minutes later he's finishing his MKB. So hey, Cryers, I have a doubt, dude. Yeah. Actually, that Arc Warden and that Tempest Double used up his BKB, right? And onto that fight. You saw that, right? So I mean, if you just check this real Arc Warden, his BKB is still 10 seconds up, dude. Duration. Yeah, so the Tempest Double BKB doesn't affect the main Arc Warden's BKB whatever, the cooldown or the timing, right? I think that's not the case like before. I'm not sure. Maybe we should ask the K-Dog. Okay, the Roche is falling super low here. They're on separate cooldowns. புரியுதா? இப்போ even the Midas interaction is such that both the Midas on the main hero and the Tempest Double are on separate cooldowns. Yeah, dude, but if you check out this Tempest Double, his BKB is still 10 seconds duration, it says, dude. Oh, it's 10 seconds on the Tempest as well. Tempest Double also, yeah. Okay, fine. Interesting. We'll clarify it's that on the back game now. Yeah. Okay, the mate. Some fight வரப்போதான் நினைக்கிறேன். பாப்கார்ன் ரெடி ஆயிடுச்சு. மைக்ரோ வித் டொர்னாடோ EMP on to this necro first. கொஞ்சம் ஹோல்ட் பண்ண ட்ரை பண்ண. EMP பாப் ஆயிடுச்சு. But it's a guarding graves. So it doesn't really matter for the Radiant here. Oh, instant hex on this snap fire. டக்குன்னு அப்படியே ஃபோர்ஸ் பண்ணி காப்பாத்துறாங்க. Bluffy getting low, super low. Hey, hook shot instantly on his Bluffy here. Does a time walk, back track போட்டு பேக் ஆயிட்டாரு. BKB பாப் பண்ணிட்டாரு. க்ரோனோ இருக்குது. பட் இன்னும் யூஸ் பண்ணல. ஆகற மாதிரி ஸ்டன் பண்ணி டிஃபெக்ட் ஹோல்ட் பண்ண ட்ரை பண்ண. One more tornado. It does have tornado cooldown reduction talent onto this invoker here. This is still not level 25 yet. Daiki steadily trying to destroy this tier 3 here. BKB வேற யூஸ் பண்றது. இப்போ வாய்ட் எப்படி தான் உள்ள போவாரா தெரியல. அங்க 2 ஹெக்ஸ் இருக்குது, ஒரு ஐஸ் பாட் இருக்குது, ஒரு நெக்ரோமஸ் ரீப்பர் இருக்குது. என்ன பண்ண போறீங்க நீங்க? டயர் டீம் Bluffy diving Chrono has been used, but Yule போட்டார் இந்த நெக்ரோமோல. இப்போ ஒரு டபுள் கேட் போட்டு பாடிமிஸ் கிஸ்ல யூஸ் பண்ணாங்க. அதே சமயத்துல டைக்கி பேக் லைன்ஸ் மாட்டிட்ட Chrono மேல. சோ அடிக்க முடியல யாருமே. வாய்ட் Chrono போட்டு மறுபடியும் பேக் ஆயிட்டாரு. ஓ ஐஸ் பாட் ஒரு சூப்பரான ஹூக் ஷாட் போட்டு வாய்ட் மாதிரி கண்டர் பண்ண ட்ரை பண்றாரு. எரர் யூஸ் அப் BKB ரிகன் சோல் போட ட்ரை பண்றாரு. He doesn't use it. Now using it now. Fear out of the everyone, but it doesn't connect on much. But கொஞ்சம் fear ஆனாங்க. But BKB using a BKB now. His does still have ages. Export மாதிரி கண்டர் பண்ண ட்ரை பண்ற ஸ்னாப் ஃபயர். Luffy instantly buys back as a ghost down. It does have ages, so exit மொத எக்ஸ்பயர் ஆச்சு. Zakiro he also goes down here. I think it's a dieback on Zakiro. 110 seconds இருக்குது. Never mind, it doesn't have a buyback. That's okay. Error. இவரை யாரை காப்பாற்ற வருவாங்களா? இவன் அந்த மெட்ஸ் இந்த டைக்கி மறுபடியும் BKB பாப் பண்ணிட்டு எஸ்எஃப் கோஸ் டவுன் ஹியர். டைக்கி BKB பாப் பண்ணிட்டு பேக்லேருந்து போட ட்ரை பண்ணுறாங்க. மோஜோ இஸ் சூப்பர் ஹையர். Bluffy EMP ஸ்கேட்டர் ஷாட். Everything has been coming on this one Tempest Double. Somehow
hold their ground. Mojo no mercy. They're doing it once again. Like ரோஷனை டிஃபெண்ட் பண்ணிட்டாங்க, சாரி லைக் ஏஜஸை டிஃபெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. மைக்ரோ ட்ரைங் டு கெட் மோர் கில் ஆன் திஸ் டைக். இது ஸ்பாட் திஸ் ஆர்கோட் அண்ட் ஹியர் ஹரிகன் பைக் போட்டு ஓட்ட ட்ரை பண்ணுறது. அவரோட ஸ்பைடர் சென்ஸ் வந்து தெரிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இன்னோக்கர் யூஸ் ஸ்கோர் ஸ்னாப் இப்போ ஸ்லோ ஆகுறது. பட் டெஸ் ஆஃப் ஹேக் இவ லிங்கன் இப்போ தான் முடிச்சார் நினைக்கிறேன் இன்னோக்கர். ஸோ அதை பார்த்தோன்னா எஸ்கேப் பேக் போயிட்டாரு. So still a very spirited effort from Mojo no Mercy. They're not out of this game yet. Net worth lead has dropped down to 26k. What a fight. They did buy back on the Faceless Void, but some really important kills picked up. So among the strength of their lineup தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த high ground defenseல. ஆக்சுவலி ரூனுக்காக சும்மா ஹுக் ஷாட் போட்டு பார்த்தாரு, பட் முடியல. செஞ்சு அழகாக ரூன் எடுத்துட்டாரு. ஸோ இப்போ என்ன பிக்கப் பண்ணுவாங்க ஐட்டம்ஸ்? லைக் இன்னும் நிறைய ஐட்டம் போடணும் இந்த வாய்ட் அண்ட் இன்னோக்கர். திஸ் இஸ் நாட் இனஃப் அட் ஆல். Yeah, I think Satanic is a good pickup for the Faceless Void. Like the status resistance is good against this lineup. But I'm more interested to see what the Arc Warden is going to buy. நான் ஒரு 8000 gold வச்சிருக்காரு பேங்க்ல சும்மா. Do you think he picks up a rapier? Like இப்பவே ஒரு 7 ஸ்லாட்டில் இருக்காரு. எது உள்ள தூக்கி போறது, எது செல் பண்றது தெரியாம. ஆனால் லைக் அவர் ரேபியர் வாங்கினா அந்த எம்கேபி வேஸ்ட் தான், அது விற்கிறது தான் பெஸ்ட்டு. No, he's picked up a Bloodthorn. Midas வித்துட்டு Bloodthorn வாங்கிட்டாரு. ஸோ இப்போதைக்கு இந்த டெம்பர் ஸ்டெப்பில் அடிச்சு தான் ஃபார்ம் ஏற்றுக்க போகிறான்னு நினைக்கிறேன். பிளஃபி இன்னோக்கிறோம் அதையும் தரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பர்ட்டு டைக்கு பேக் ஆயிடுச்சு அந்த டெம்பர் ஸ்டெபிள். ஃபன் மூமெண்ட்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஸ்னாப்பர் அகனே முடிச்சிருக்காரு. இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? Yeah, it's going to be interesting to see how he uses it. யார் உள்ள தூக்கி போட போறீங்க நீங்க? சத்தியமா வாய் தூக்கி போட முடியாது. He used to save people as well. Like that's also an interesting like aspect of the item. Yeah. But blink dagger முடிச்சா நல்லா இருக்கும். I want to know how the interaction works with Reaper's Scythe. Does like if like Necro Reaper அடிச்சிட்டார் ஒருத்தர் மேல, and if Snapfire gobbles the person, Reaper Scythe damage still apply, or does it negate the damage? Is it like, you know, the shadow demon or the ball madri? That's an interesting mechanic that I wanna know about. So actually it seems zero damage தான் படம் நினைக்கிறேன். அப்ப மேலத்துல இருந்து வந்துருச்சு மெசேஜ். So it seems like they can save someone with the updated by the Reaper Scythe. அதுதான் ட்ரை பண்ணுறான்னு நினைக்கிறேன். Okay. So again, another high ground siege, this time without mages. ரேஞ்ச் ரேக் தூக்கிட்டாங்க. டைக்கி யூசபிஸ் பிகேபி. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்கார்டனுக்கு இப்போது சாரி லைக் அந்த டெம்பர் இப்போ 5 seconds டியூரேஷன் தான் காமிக்குது. ஸோ என்ன பஸ்ன்னு தெரில. அது எல்லாரையும் இறக்குறாங்க. அடின்னு அடிக்கிறாரு செஞ்சு நீ இம்பேட்டஸ் வச்சு. ஓ மை காட், வாட் அட்டாக் ஸ்பீட் கமிங் ஃப்ரம் தி என்சைடர்ஸ் ஹியர். ஸோ ஃபைனல் ரேக்ஸ் ஹியர். இதே தூக்கிடுவான்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் டெம்பர்ஸ் டபுளே அப்பு. ஏன்னா ஸ்பெல் பிரிசம் இருக்கனால ரொம்ப சீக்கிரமாக வந்துடுது. 34 seconds தான் எவ்ரி டெம்பர் டபுளுக்கு. எக்ஸ்போர்ட் இந்த ஃப்ரண்ட்ல இருக்கிற பிடிக்கிறாங்க. ஹூக் ஷாட் போடுறது இன்ஸ்டன்டா எரர் இன்சைட். ரிக்கி மாஸ்டர்ஸ் போட்டு காலி பண்ண டிரைவர் பஃப்லி யூசபிஸ் பிகேபி மாடிஃபிகேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. ரொம்ப லோவா இருக்காரு. மேக்ரோ மேல வாக் பண்ணி செத்துட்டாரு. க்ரோனோ கூட யூஸ் பண்ணல. ஐ திங்க் I'm not sure why he got bursted down there. ஓ 3 பேர் யூஸ் ஆகுறாங்க இந்த இடத்துல. வேர்ல்ட் ஃபேவர் மேலே டீவனிங் அண்ட் மீடியர் போடுறாங்க. கோஸ்ட்லாம் போட்டு அப்படியே ஒரே ஆளாக போட ட்ரை பண்ணுறது. ஐஸ்பல் லைட்டாக கனெக்ட் ஆகல மைக்ரோ மேலே. பட் எஸ் ரிங் அண்ட் பிரேக் பண்ணி யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாரு. ஹெக்ஸ் போட்டு ஹோல்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணி. நவ் ரீபர் சைட்
காட் கேல வந்து சீன் ஓகே பட் இன்ஸ்டன்ட் பைட் பேக் பட் எனிவே வாய்ட் இல்லனால டக்குன்னு ஜிஜி சொல்லிட்டாங்க தய டீம் ஸோ what a way to start this series, right? Like ஜிஜி சொல்லிட்டாங்க ஜிஜி கேன்சல் பண்ணிட்டு மறுபடியும் ஜிஜி சொல்லி செஞ்சிருச்சு ரோஜி அசியம் ஜெயிச்சிட்டாங்க சூப்பரா. so we'll see you guys in the second game.
ஹலோ வெல்கம் டு தமிழ்நாடு டோட்டா லீக் கேம் 2. இது ROG டைட்டன்ஸ் vs மோஜோ நோ மர்சி. கேம் 1 ROG டைட்டன்ஸ் வின் பண்ணாங்க. என் கூட இப்போ கேஸ்டில் வெர்லின் ரீட் வந்திருக்காரு. நான் உங்கள் ரோக் பிரின்ஸ். ஹலோ வெர்லின் ரீட். ஹலோ கேஸ்டரா? மோர் லைக் அ ப்ரோ கேஸ்டர்ன்றாங்க எல்லாருமே. ஆஹா, கேவலமா இல்லையா உங்களை நீங்களே போகிறதுக்கு? செல்ஃப் ப்ரமோஷன் தானே, பார்த்துப்போம். சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேன்ஸ் என்ன நினைக்கிறீங்க? ஏற்கனவே நிறைய மேட்ச் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ROGயோட டிராஃப்டிங்க. என்ன நினைக்கிறீங்க பேன்ஸ் பற்றி? ஃபர்ஸ்ட் 2 பேன்ஸ் நிறைய மேட்ச் பார்த்ததை விட பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாங்கள் போன மேட்ச்சை இதே பேனை தான் பார்த்தோம். வேற மேட்ச் சன்கிங் இந்த இடத்துல டூமு மேக்னஸ் பேன் பண்ணாங்க, சேம் பேன் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி சேம் பிக்கும் பண்ணுறாங்க. ROG ஜக்கீரை ஃபர்ஸ்ட் பிக் பண்ணிட்டாங்க. மோஜோ கிளைம்ஸ் த டைனி பிக் ஹியர். பட் ஆனால் ROG தானே நிறைய நம்ம டைம் எடுத்து பார்த்துருக்கோம். 10 seconds. ROG தானே, அதை ஏன் கேட்குறீங்க? போன தடவை வந்து அப்பர் ப்ராக்கெட்டில் எரரோட டைனி கொஞ்சம் சொதப்பிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் டைனியே தொடாதடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அப்போலேருந்து டைனியை தொடலை, இந்த பக்கம் இவங்க எடுத்துட்டாங்க. மை காட். ஸோ இது வந்து பெருசாக டிராஃப்ட் தெரியாது, இதுக்கு மேலே உள்ளுக்குள்ளே பார்க்கும்போது தான் தெரியும். ஸோ லெட்ஸ் சி ROGயோட செகண்ட் பிக்குக்கு. Dyer's turn to pick. ROG going for மறுபடியும் கிளாக் ஒர்க். ஸோ நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் கேம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ரோக். ஸோ ROG மறுபடியும் அந்த உக் ஷாட்லாம் நான் பார்த்தேன். அந்த வாய்டு அப்படி உப் பண்ணி புஷ் பண்ணி வெளில அமிச்சிட்டு இருந்தேன் கால் போடு. 10. ஸோ ஃபைன். ஸோ ஒன்ஸ் அகைன் இது D5 கிளாக் ஒர்க் மறுபடியும் ரிவீல் பண்ணுறாங்க ROG. Radiance ban. D5 அது F5 அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் மோஜோ மர்சி. இது ஒன்றும் புதுசு இல்லை உங்களுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பேஸ்லேயே வந்து கோரை ரிவீல் பண்ணுறது, சேஃப் லைன் ஏங்க அது ஒரு டேங்கியான கோராயத்தா ஓகே, அந்த மாதிரி சொல்லலாம். இது ஆன்டி மேஜுங்க, இதுக்கு எத்தனை வரும்? லைக் இன்னும் இது 3 பேனிங் ஃபேஸ் தான், தட்ஸ் ஓகே. பட் ஸ்டில் இதுக்கு கொஞ்சம் கட்ஸ் தேவை. மோஜோ நோ மர்சி இப்போ எல்லாரும் ஆன்டி மேஜிக் கேரி, அவங்க அந்த கேரிக்காகவே எல்லா கவுண்டர் பிக்கும் எடுப்பாங்க. ஸோ அவங்க வேற மிட்லேயே ஆன்டி மேஜிக் அப்படியே ஆர்பஃப் வாங்கி சப்போர்ட் ஆயிடாதுன்னு சொல்ல வரீங்க மிஸ்டர் ரோக். ஏன்னா அவங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சப்போர்ட்டே கோர் மாதிரி தான் விளாட்றாங்க. 4 கோர் அவங்க டீமில். அது என்ன உண்மைதான். ஸோ ROG அவரோட சிக்னேச்சர் ஹீரோ லைக் வாய்ஸ் ஸ்பெட் அவரே பேன் பண்ணிட்டாரு. ஸோ அங்கே ஒரு வாய்டை பேன் பண்ணி இந்த இடத்துல இவங்க ஒரு வாய்டை பேன் பண்ணிட்டாங்க. இவங்களுக்கு அந்த வாய்ட் போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா ஜக்கீரோட மேக்ரோபயர் ஐஸ்பேக் காம்போட வாய்ட் க்ரௌண்ட் சூப்பராக இருக்கும். ஸோ மோஜோ ஜஸ்டின் கேஸ் வாய்டை தூக்கிட்டாங்க. அண்ட் அது ஆன்டிமேஜை நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணும் வேற வாய்டு. எஸ், கரெக்டாக சொன்னீங்க. ஆனால் எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா அவங்க வாய்டே கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க, ஒரு ஆன்டிமேஜை கண்ட்ரோல் பண்ண தெரியாதா ROGக்கு? இந்த 2 சப்போர்ட் வச்சே அந்த ஆன்டிமேஜை சோலோ கில் பண்ணுவாங்க நான் நினைக்கிறேன். ஆமாம், இந்த கிளாக் ஒர்க் இருக்காரு வேற லெவல் பண்ணுறாரு. ஏதா இந்த புது பேட்ச் நோட்ஸ்லாம் படிச்சிங்களா? புது பேட்ச் நோட்ஸ் பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க? 10 seconds. ஏங்க நாங்கள் செமிஸ்டர் எக்ஸாமுக்கே படிக்க மாட்டேன், நீங்கள் என்ன பேட்ச் நோட்ஸ் படிக்கிறீங்க அப்படின்னு? 5 seconds. இல்லை, நான் படிக்காமல் வந்துட்டேன். அதான் உங்கள்கிட்ட இந்த லாஸ்ட் செகண்டில் கொஞ்சோண்டு இப்போ கேட்டுக்கணும் இப்போ எக்ஸாம் எழுதுவாங்களா அந்த மாதிரி. அதான் உங்ககிட்ட கேட்டேன். பேட்ச் நோட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறையா லைக் இந்த மெட்டலில் இருக்கிற நிறைய ஹீரோஸ் வந்து கொஞ்சம் நர்ஃப் பண்ணியிருக்காங்க. அதுவும் ரொம்ப நர்ஃப் கிடையாது, கொஞ்சம் நிறைய ரீஸ்கேல் பண்ணியிருக்காங்க. மேனா ரீஸ்கேல், டேமேஜ் ரீஸ்கேல், அண்டு அந்த இயர்லியில் அந்த லைக் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் எடுப்பாங்க பார்த்தீங்களா, அதுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் மேனாவை ரைஸ் அண்டு குறைச்சிருக்காங்க. மற்றபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை, அது ஏர்லி கேமுக்காக மட்டும் தான் கொஞ்சம் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பேட்ச்சு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மோஜோ ஸோ இப்போ அவங்க எடுத்த பிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு எதுவும் இல்லை, இதுக்கு மேலே தான் தெரியும் நினைக்கிறேன். ஸோ அண்ட் டெரர் பிளேஸ் ஸ்பெக்டர் வந்து பேன் பண்ணியிருக்காங்க மோஜோ. ரெண்டுமே அல்ட்ரா லேட் கேம். ROGயை பார்த்தீங்கன்னா இப்போது சேஃப்டி ஆல்ரெடி ரிவீல் பண்ணிட்டனால இப்போ ஆஃப்லைனை நோக்கி பேன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. போன தடையே வேறு லெவலில் ஸ்னாப்ஃபயர் ஆஃப்லைனை
ஓப்பன் பண்ணாங்க மோஜோ நமசி. இந்த தடவை அவங்களுக்கு ரொம்ப எஃபெக்டிவான ஹீரோ கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த ரொம்ப டஃப்பாக லைக் ரொம்ப ஹார்டாக அது அகேன்ஸ்ட் டீல் பண்ணுறது ஹீரோஸை மட்டும் தூக்கிடுறாங்க இப்போதைக்கு. பரன் என்பி ஒன் ஆஃப் த ஹீரோஸ். அண்ட் மோஜோ நம்ம ரோகோட ஃபேவரட் ஹீரோவை ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க, லிச். என்னோட ஃபேவரட் ஹீரோவா? ஓகே, உங்களுக்கு எல்லாமே ஃபேவரட் ஹீரோ தாங்க, நாங்கள் அப்படியே சொல்லுவோம். நீங்களும் அது சொல்லிட்டு ஆமான்னு தலையாடணும். ஏன் நீங்கள் ஆக்டிவேஷன் தான் ஆடுவீங்க, அதுவும் உங்கள் ஃபேவரட் ஹீரோ தான். நீங்கள் ஆமாம் சொல்லுங்க. ROG அந்த ஆன்டி மேஜர் ஷட் டவுன் பண்ணுறதுக்காக ஸ்லாதார பிக்காங்க. சும்மாவே இந்த ஸ்லாதர் எல்லா கேரியும் அடிச்சு ஓடணும் லேனில். இதில் வேறு இந்த ஒரு இரிட்டேட்டிங்கான பொசிஷன் ஃபார் விச் இஸ் அ கிளாக் ஒர்க் அண்ட் திஸ் லேன் என்ன ஆக போகிறது இல்லை. நீங்கள் போன மேட்ச்சை பார்த்துருந்தீங்கன்னா அந்த நெக்ரோஃபோர்ஸ் அந்த கிளாக் ஒர்க்கு லைக் ஏர்லியும் நல்லா ஓன் பண்ணிட்டாங்க. ஒரு மாதிரி லைக் லேன்லேருந்து ஜோன் அவுட் பண்ணிட்டாங்க. நீ ஏன் ஜோன் மட்டும் ஆகிற, நீ மரத்துக்குள்ளே போகணும்னு சொல்லிட்டு மரத்து வரைக்கும் டைப் பண்ணாங்க டியர் 1ல். ஓ இந்த தடவை என்னன்னு பார்ப்போம். போன கேம் செம்ம ஃபன்னாக இருந்துச்சுன்றீங்க. ஆமாம், ஒரு மார்க்கமாக போயிட்டு இருந்தது. வியூவர்ஸ் இந்த கேம் ஃபுல்லாக பாருங்க, செம்ம ஃபன்னு காத்து. மோஜோ நமசி இப்போ தான் அவங்க ரிசல்ட் டைமை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. நல்லா வெயிட் பண்ணி யோசிங்க போர்த்து பிக்குக்கு. நல்லா யோசிங்க. அடுத்து என் ஃபேவரட் ஹீரோ தான் எடுப்பாங்க எப்படியும். அது என்னமோ உண்மைதான். இன்னும் ஒரு கியூபி வரப்போதோன்னு தோணும். ஆல்ரெடி இப்போயே அவங்க சேஃபாக டெவல் பண்ணிட்டாங்க. அவங்க ஏன் அவங்க ஆஃப்லைனை லாஸ்ட் பிக் கேட்க போகிறாங்க? அவங்க ஆஃப்லைனே இப்போ எடுக்க போகிறாங்க. ஸோ நேக்ராஃபோர்ஸ் மிட்டும் போகலாம் ஜஸ்ட் இன் கேஸ். ஸோ ஒரு ஃப்ளெக்ஸ் பிளேக் எடுத்துருக்காங்க 4th வீக்கில் போய். ஸோ ROG இது கவுண்டர் டேக்கிள் பண்ணுற மாதிரி என்ன பிக் எடுப்பாங்க பார்ப்போம். லைக் இப்போ இந்த பேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ரோஃபோர்ஸ்க்கு ஒன்றும் அவ்வளோ யாரும் கஷ்டப்படுற மாதிரி தெரியல. ஸோ எனக்கு லாக் ஒர்க் அண்ட் செக்ரவே பாதி ஹெச்பியில் ரீப்பர் சைட் அடிச்சா அவுட்டு. அது ஓகே தான். டேங்க் பண்ணோம், ஹீல் பண்ணோம், ஸ்லோ பண்ணோம். ஏங்க கிளாக் ஒர்க் ஜெக்கிரஸ் நேரத்தில் சோலோ நெக்ரோஃபோர்ஸ் கீல் பண்ணுவாங்க. ஹூக் ஷாட், காக, பேட்டரி அசல்ட்டு, மேக்ரோ பையர் எல்லாத்தையும் போட்டு. அதான் லைக் என்ன நடக்குமே தெரியாது இந்த மேட்ச். இதில் வேறு இந்த D5 விச் இஸ் FY கிளாக் ஒர்க் மாதிரி யாரும் ஆடுறாரு இந்த சீரீஸில். ஸ்டாண்டர்டான ஜகர்நாட் பிக் எடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆன்டிமேட் அகைன்ஸ்ட் ஃபேஸ் பண்ணுறதுனால மோஸ்ட்லி டிஃபிஷியல் பில்டு தான் போவார். டைக்கி ஜகர்நாட். என்னடா மானா உரியது, நான் ஃபியூச்சர் போட்டு மானாவே அப்படி தானே. அவர் மானா பிரேக் பண்ணுற மாதிரி ஹீரோ எடுத்திருக்காரு. ப்ளஸ் அவர் பேரே மானவ் தான். செம காம்போல. ஒருவேளை இது ஆப்போனண்ட்டுக்கு தெரியுமா நீங்கள் சொன்னது? தெரிஞ்சுன்னா எனக்கு தூக்கி போட்டு உதச்சிருக்க மாட்டாங்கண்ணா. ஸோ ஃபைனல் பேனிங் ஃபேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ROG ஜூஸை தூக்கிட்டாங்க. அந்த ஜூஸை தூக்குறோன்னா இன்ஸ்டண்ட்டாக மோஜோ வைப்பரை தூக்கியிருக்காங்க. ரெண்டுமே கேன்சரஸான ஹீரோ. ஒருத்தன் மின்னலாக போடுவான், இன்னொருத்தன் பாய்சனாக துப்புவான். ரெண்டையும் தூக்கிட்டாங்க. ஃபைட் பண்ண முடியாது வைப்பர் சொல்ல நமக்கு அப்படின்ட்டு வைப்பர். ROG ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக வின்ரேஞ்சரை பேன் பண்ணியிருக்காங்க. ஆக்சுவலி இந்த வின்ரேஞ்சர் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ இந்த டோர்னமெண்ட்டில் நிறைய தடவை பிக் பண்ணியிருக்காரு. வேறு லெவல் பிளேஸ்லாம் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ மோஜோ ஹியர்.
Radiant's turn to pick. And Mojo Kunka ban பண்ணிருக்காங்க, which is a standard pick, like எல்லா டிராஃப்ட்லயும் suit ஆகும். லைட்டாக அந்த நெக்ரோஃபோஸ் அந்த ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணதுனால அவங்களுக்கு என்ன எடுக்கிறதுன்னு ரொம்ப யோசிச்சு தான் எடுத்தாகணும்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்டர்டெயின்மெண்ட்லேயுமே மைக்ரோ வந்து அதிகமாக லைக் 2 காலில் நடக்கிற ஹீரோ எடுக்கல. ஐ மீன் 2 காலில் நடக்கிற ஹீரோ தான் எடுத்திருக்காரு, பட் ரொம்ப ஹை மொபிலிட்டி ஹீரோ தான் பிக் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ they would know about it already. This is not going to be a mid necrophos அப்படின்னு. ஓ, அப்போ வந்து 2 காலில் வேகமாக வர ஹீரோ தான் எடுப்பார் அவரு. 2 காலில் ஓடுற ஹீரோ தான் எடுப்பாருன்னு சொல்ல வர, நடக்கிற ஹீரோ எடுக்க மாட்டார். அண்ட் ROG ஃபைனலில் லீனா பிக் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ப்ராப்ளம் நம்ம எரர் லீனா. அண்டு இவர் அதிகமாக லீனா ஆடி பார்த்தது இல்லை, பட் இந்த தடவை ஒரு ரிஸ்க் எடுத்து இந்த லீனா பிக் எடுத்திருக்காங்க. 10 seconds. 5 seconds. ஆக்சுவலி இந்த கேப்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ தான் சேட் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன். லைக் மைக்ரோ எரர்லாம் நல்லா ஃபன் பண்ணி பேசியிருந்துருக்காங்க. மைக்ரோ ஸ்னைப்பர் வைப்பர் இன்கமிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனிமி டீமுக்கே சொல்லியிருக்காரு. ஸோ they do have a lot of time for this last pick. Templar Assassin. Select your hero. Make the ultimate choice. Templar Assassin. ஹலோ ப்ரோ, கேடாகி என்ன உங்களுக்கு எந்த டிராஃப்ட் பிடிச்சிருக்கு? ஆர்ஓஜியா இல்லை மோஜோ நோ மர்சியா? Nothing but my sadness that you're gone. What the just happened? There is nothing that can stop Hello. this man. ஹலோ, வணக்கம் ப்ரோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பராக இருக்கேன் ப்ரோ. எனக்கு வந்து பிடிச்ச டிராஃப்ட் ROG Titans. I think they have a very good balance. I think Mojo revealed the anti-mage a bit early. A doodle for the ages. So they have some good counters, but I mean, I think. Oh, they look at nice. They've swapped lanes, bro. So they've put Necro top and AM bottom. லைட்டாக ஸ்வாப் பண்ணிக்கிட்டாங்களா? And the Slather anti-mage ஆனா lane show ரொம்ப பண்ணல. it's a very bad lane for the anti-mage. எஸ், வெர்லின் அதான் சொல்லிட்டு இருந்தாரு. போன கேமே நல்லா ஃபைட் பண்ணாங்க. 30 seconds now.
ஓ அவங்க அதை பார்த்துட்டாங்க, ஸ்வாப் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஜக்கும் ஸ்லாடாரும். ஓ சேஃப் லைன் ஸ்லாடார் இன்கமிங் பாய்ஸ். Begins. ஸோ இப்போ திருப்பி டிபிஐ போவாரா நம்ம ஆன்டி மேஜ் இல்லை நடந்தே போவாரா? தெரியலையே, பார்க்கணும். If they TP, it's faster, but TP now has a very long cooldown. So, I mean, there's no point in TPing. If he TPs, then even the Slada will just TP. And then again, you're stuck. So, பட் ஆனால் இது ஆஃப் லைனு, அது ஆனால் கொஞ்சம் சேஃப் லைனில் the offlane சேஃபாவது டவர் கிட்டே இருக்கலாம். I don't think that டவர் கிட்டே matters so இருக்கலாம் much. ஆன்டி மேஜ் டாப் போனா. I mean, I think what they're doing is right by running a tri-lane. I think with the tri-lane, maybe it's probably better to just stay. ட்ரைலைன் பண்ணால் யாருக்கு குட்? இங்கே கண்டிப்பாக ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பிளாக் விழ போகுது லிச் மேலே. சென்ஜன் இஸ் டெஃபினெட்லி கோனா கோ டவுன். This is the very definition of ரிசல்ட் ரியலி லோ. அது அந்த டாஸ் அழகாக கிளாக் ஒர்க்கை வந்து அங்கே தூக்கி போட்டார் நம்ம செஞ்சன் கிட்ட, லிச் கிட்ட. ஸோ ஸ்லாடாரும் அப்படியே கிட்ட வந்து அவருடைய பேஷை போட்டு ஈஸியாக கில் பண்ணிட்டாங்க. டிவாய்ட் நார்மலாக ஆஃப்லைன் தானே ஆடுறாரு. I think this time maybe they switched it up because of the heroes. He's trying to rotate mid, but they have an observer mid to scout him out. Mid lane partingna, this is how you play Lina against TA. You get your passive and your stun, and you just stun and burn off the refraction charges so that you could. ப்ரோ அவங்க ஐ திங்க் மோஜோ டீமில் மோஜோ தான் வந்து ஆஃப்லைனர்னு நினைக்கிறேன். டிவாய்ட் வந்து பொசிஷன் 4 தான். ஐ திங்க் தே ஸ்வாப்ட் ஒன்லி ஒன் கேம். டிவாய்ட் வந்து தட் மோஜோ தான் ஆஃப்லைன் ஆட். a battle seeks resolution. பட் இந்த மிட் மேட்சப் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி யாருக்கு ஃபேவராக இருக்கும்? அது ஆக்சுவலாக எப்படி விளாட்றாங்கன்னு பார்க்கணும் முதல்ல. If the Lina is very aggressive, it will favor her. But if if you burn the refraction charges, then you can kill a TA. It's an even matchup. But if TA is able to get some like heavy right click damage, then the Lina can also go down. Bottom, there's a big fight. Oh, anti-mage really low. Bash to the... Okay, meanwhile, Divide also gone down here at the bottom. Take that. Okay, so offlane Necroforce at the safe lane swap பண்ணிருக்காங்க. Okay, Juggernaut used up his break for reach. Mojo getting low here. KL used up his dual breath.
He popped up a fairy fire also, but never mind. Just by diving the tower also, they got a kill on this Necroforce. Daiki claims the kill on this Mojo Jojo. So Lina versus TA. Not sure how this matchup goes well, but since you have a Fiery Soul 1 point on to this one, like right click பண்ணி TA lane விட்டு ஓட விடலாம் தான் நினைக்கிறேன். Oh, they like animate the Slather. Probably they tried to avoid the Slather, but they just couldn't. Engine used up his Frost Blast. Clock was getting low here. He used up one more blink here, but Wall Favor trying to contest out this fight. But never mind, he goes back now. Moon bash illa deep bash of the deep. Some aggressive ஆறாரு லைக் creep பக்கத்துல இறங்க விடாம, பட் Bluffy எப்படி தந்திரமா ஆக்ரோ பண்ணி ஃபார்ம் பண்றாரு. லிட்ஸ் அப்படி கொஞ்சம் ஹராஸ் பண்றாரு, பட் D5 he can't give any follow up. Quite low himself. ஓகே லைக் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாதர் வந்து ஒரு இன்ஃபியூஸ் ரெயின் ட்ராப் வச்சுருக்காரு. லைக் இது வந்து இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ஆஃப்லைனில் அதிகமாக பேர் வாங்குறாங்க. லைக் எப்படின்னா லைக் சேஃப் அண்ட் கேரிஸும் இந்த மாதிரி ரிங் ஆஃப் ரீஜன் சொல்லிட்டு 2 ஸ்டாக் பண்ணி வாங்குற மாதிரி இதுவும் ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக வாங்குறாங்க ஆஃப்லைன் இன்ஃபியூஸ் ரெயின் ட்ராப். ஜஸ்ட் ஃபார் த லிச்சோட அந்த ஃப்ராஸ்ட் பிளஸ்க்காக நினைக்கிறேன். ஏன்னா அது ஹைலி நியூக்கிங் டேமேஜ். 5th minute rune time. D-Void and rune is meanwhile the mid. Actually, like Tiny claimed the kill on this Lina here. கரெக்டாக ரூனுக்கு வந்தார் பாட்டில் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு, அதுக்குள்ளே போட்டதில்லைங்க. மீன்வயல் அந்த டாப் மோஜோ கொஞ்சம் ரொம்ப மேலே ஏறிட்டாரு. கோட் ஷாட் போட்டோடனே இன்ஸ்டன்ட்டாக மெல்ட் ஆகிட்டாரு. பிளேட் ஃப்ரீ லெவல் 3ல இருக்குது. அண்ட் ட்ரைங் டு கெட் கில் ஆன் திஸ் D-Void ஆல்சோ. பட் இந்த ஏன்சியன் கேம்ப் விஷன் இதனால D-Void அந்த மேலே கிளாக்கு டாஸ் பண்ணி போட்டாரு. ஒரு மேங்கோ தட்டி அவன்ஸை போட்டு ஹோல்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாரு. ஓடுவாரா ஐஸ் பாட் ஆல்சோ ஹஸ் பீன் யூஸ், பட் பேட்டரி அசல்ட் இப்போ முடிஞ்சிருச்சு. கிளாக்கு ஒரு காக்ஸ் போட்டிருக்கலாம், பட் he decided to right click there, so D-Void can escape from this one. Micro he does have a trap, but he doesn't want to go for this D5 kill yet. இப்போ தான் அவருக்கு லேன் சூப்பராக போயிட்டு இருக்குது. ஸோ இப்போ டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம், மறுபடியும் லேனுக்கே போயிடலாம் சொல்லிட்டு மைக்ரோ லேனுக்கே போயிட்டாரு. லைக் சும்மாவே இப்படி கிளாக்கு நடந்து வந்து இந்த டிஏவை போடலாம் இந்த வித் ஹெல்ப் ஆஃப் த லீனா ஹியர். இட் டஸ் ஹேவ் a boot, so this is not going to be hard for them. ஓகே ஆன்டி மேஜ் ரொம்ப பாவம். கரெக்டாக பாருங்களேன், அந்த பேஷ் இட்டு போய் கரெக்டாக ஆன்டி மேஜ் டவர் டைவர் பண்ணியா தான். ஆமாம், ஆனால் இப்போ தான் ரொட்டேட் பண்ணுறாரு டைனி, அதுக்காக ஆன்டி மேஜை காப்பாற்றுறதுக்காக. அந்த ஃபைட்டில் வேர்ல்ட் ஃபேவரட் ஸ்லாதர் கோஸ் டவுன். D-Void claims the kill. ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா லீனாவே மிடில் போட்டார் இந்த D-Void. இந்த டைனி பிக் செம்ம எஃபெக்டாக இருக்குது. இப்போ நான் சொன்ன மாதிரியே கிளாக்கு மிடில் வந்து அந்த மைக்ரோ போட்டு ட்ரை பண்ணாங்க, பட் அதுவே அவருக்கு பேக் ஃபயர் ஆயிடுச்சு. செஞ்சின டிபி பண்ணி மிடில் கிளாக்கு போட்டாங்க. எரர் ஃபுல்லாக கமிட்டே பண்ணல அந்த ஃபைட்டுக்கு, ஏன் தெரில. D-Void ஸ்மோக் போட்டு வர்றாரு மிட்டுக்கு, ஸ்மோக் போட்டு பேக்கில் வராரு. பட் இது டிஏ மாதிரியில் லீனா ஒரே அவலன்ஸ் டாஸ்க் ஆகும்போது முடிச்சிட்டாரு லீனாவை. என்னங்க அது செம்ம டேமேஜ் ஆகுது, நியூக் டேமேஜ். ஒரே ஒரு டாஸ் ஸ்டன்ல செத்துட்டு. ஆக்சுவலி இது நமக்கு ஒன்றும் புதுசு இல்லை, இந்த டோர்னமெண்ட் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு இருக்கோம். சின்ஸ் திஸ் டைனி இஸ் த மோஸ்ட் பிக் ஹீரோ அஸ் அ பொசிஷன் 4 in this tournament. But D-Void is playing really well with this tiny here. இந்த மிட்டே ஏம் பண்ணி 2 தடவை போட்டனால கன்ஃபார்மாக இந்த லீனாக்கு அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த டி அகேன்ஸ்ட் அந்த ஃபார்மே போயிடுச்சு. இஸ் லெவல் 6 அந்த டிஎஸ் லெவல் 8. சும்மாவே ஃபார்ம் பண்ணுவார் ஏன்சி ஸ்டாக்லாம் சைப்லைட்ஸ் வச்சு. Clockwork, he spotted this TA here. D5, he has a lot of movement speed for this micro here. Cog put பிடிக்கிறாரு, battery has been used, light strike connected, lag now has been used as well. Cog put இன்னும் கொஞ்சம் போகிறாரு, interrupt பண்ண ட்ரை பண்ணுறாரு. Now TA goes down. Finally Lina claims the kill onto this TA. ஸோ விட்டதை கொஞ்சம் பிடிக்க ட்ரை பண்ணுறாரு. அவ்வளோ இல்லை, பட் இட்ஸ் ஓகே, ஒன்றும் இல்லாததுக்கு. D-Void எங்கள் டிடியை பார்த்துட்டாரு, அவரே ஒரு பாட்டில் வச்சிருக்காரு D-Void டைனிக்கு. Interesting pick up D5 at the bottom. Necroforce மேலே ஏறாரு. Mojo can he somehow survive? Did went for his level 6. He got his deeper side, but Tiny can he somehow save his teammate here? டாஸ் போட்டு மேலே பறக்க விட்டு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாரு. டெத் பல்ஸ் போட்டாரு, பட் ஒரு ஹிட்டில் தப்பிக்க முடியல, செத்துறாரு. ஸ்டில் all favor. He reached his level 6 after he got his level.
ஸ்லாடர் ஸ்டன் முன்னாடியே இருந்துச்சு பட் அவர் நின்று அந்த பேஷ் தீப் அடிக்கலாம்னு பார்த்தாரு. ஸோ அதுக்கு ஸ்டன் போல என்ன பண்ணல. ஸோ எனவே அக்ரமசன் ஃபைல சேர்த்துட்டாரு. லைட்டாக மிஸ்கால்குலேஷன் ஸ்லாடர் தான் நினைக்கிறேன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஏன்ஷியன் கேம்பை ப்ராபப்லி ஃபார் TA. Radiant should look to their middle tower. TA பார்த்தீங்கன்னா லைக் எரரோட கேம்ப்லேயே வந்து அப்படி ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறாரு. ஏன்னா அவரோட கேம்புக்கு கொஞ்சம் போகிறக்கு ரொம்ப தூரம் நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Okay, at the bottom, Divide is getting low and he goes down. அந்த டாஸ் D5 போட்டு தள்ளிட்டாரு. அந்த டாஸ் வந்து கீழே ஊந்ததுக்கு அப்புறம் தான் டேமேஜ் வரும். அதுக்குள்ள ரீப்பர் சைட் வந்து மேலே பட்டுருச்சு. ஸோ அந்த டேமேஜ் வந்து கன்வெர்ட் ஆகல ரீப்பர் சைட்ல. ஸோ அதனால தான் வந்து அந்த ஸ்லாடர் தப்பிச்சாருன்னு நினைக்கிறேன். அதுவும் இல்லாமல் இன்ஃபியூஸ் ரைன்ற பேரை வச்சிருக்காரு ஸ்லாடரு. சர்வை பண்ணிட்டாரு. அவர் பூட்டே இல்லாமல் இன்ஃபியூஸ் ரைன்ற இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வாங்கினார் அவர். டன் மாரா ஹை அப்படின்னா என்னன்னு தெரியல. ஸ்டன்னுக்கு மானா இருக்கான்னு கேட்குறாரு. அவர் வந்து இல்லைன்ட்டாரு. ஆனால் போட்டாங்க ஸ்டன். அப்போ ஓகே டாட்டான்ட்டாரு. வெளில போப்பா ஐயோகே ராஸ்கல்னு. அதே மாதிரி டியோட செத்துட்டார் அந்த ஃபைட்டில். ஓ மீன்வேல் அந்த மிட்ல டைவ் பண்ணி போட்டாரு இந்த டீயே. டாப்லேயே ஜகராட் சோலவா 2 பேர் போட்டு ட்ரை பண்ணாரு. ஒன் ஸ்டேஜ் பட்டிருக்கும் பட் பிளஃபி இன்ஸ்டன்ட்டாக பிளிங்க் பண்ணி எப்படியே தப்பிச்சிட்டாரு. டைக்கி டைனி அவலன்ஸே போடுறாரு பட் கன்ஃபார்ம் ஆக மாட்டேன். லாட் ஆஃப் ஹெச்பி ஹியர்ஸ் 6 சார்ஜும் இருக்குது. ஸோ 10 பெனி ட்ரோன் அப்பு. ஆக்சுவலி இந்த டிஏல விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ராப்பு தான் அந்த தொல்லையே. நீங்கள் சென்ட்ரி போட்டு அந்த ட்ராப்பை நீங்கள் முன்னாடியே நீங்கள் பிரேக் பண்ணலன்னா கன்ஃபார்மாக எப்படியாவது டைவ் பண்ணி கொண்டுருவான். லைக் ஸ்ட்ரைக் ஹரே ஸ்டன் டியூரேஷன் இருந்தாலும் பரவாயில்ல சொல்லிட்டு டைவ் பண்ணி கொள்ளும். அந்த ரொம்ப கஷ்டம் இந்த டிஏ அகேன்ஸ்ட் டீல் பண்ணுறது. மறுபடியும் ஒரு ட்ராப் போட்டாங்க. ப்ராபப்லி டிவைக்கான டாஸஸ் Ina TA use this light strike array. Jagir also here. Toss back onto this TA. Micro, can he get a kill on this TA? Sorry, like Lina is super fast here. The Fury Sword and the source இருக்குது. So ஒன்றும் பண்ண முடியல. 4 பேர் டிபி ஆகிட்டாங்க. அந்த ஃபைட்டில் டிவைட் காலி ஆகிட்டாரு. எரர் claims the kill here. Jakiro, I hope that icy head of yours hasn't cooled your temper. லைட்டாக லீனா வாய்ஸ் லைன்ஸை போட்டு ஜக்கீரோ கிட்ட ஃப்ளிட் பண்ணுது. என்ன நான் சொல்ல விரும்பல. Oh, clock okay, the hook shot once again onto this TA here, but டக்குன்னு ட்ராப்பை போட்டாரு. இவன் ஏன் காக் போடலான்னு தெரியல. D5 ஓ மறுபடியும் அப்படி டேர்ன் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாரு. மறுபடியும் ஒரு ஜோக்கு எல்லாத்தையும் டாஷ் பண்ணிட்டு கை தட்டிட்டு இருக்காரு. டேர்ன் பண்ணி மைக்ரோ வெறுப்பேற்றிட்டு இருக்காரு. இங்கே காக்ஸ் கிட்ட போய் அதை அடிக்க ட்ரை பண்ணி போய் மறுபடியும் அடி வாங்கி மேனா பிரேக் ஆகிட்டு இருக்குது. குட் பிளே கமிங் ஃப்ரம் த போத் டீம். Oh, there's a lot of ancient stacks here. இப்போ மைக்கேல் ஜாலியாக எடுக்கிறாரு சைபர் யூஸ் பண்ணி. அங்கே தான் போயிட்டு நம்ம கிளாக் ஒர்க் வந்து போய் பவுண்டி டவுன் எடுத்தாரு 10 மினிட்ல. ஸோ பார்த்துருப்பாரு பட் இப்போ ராக்கெட் போட்டு பார்க்குறாரு எடுக்கிறாங்க. அதுக்காக போயிடுச்சு. நேரம் அவங்க டீம்மேட்டு சொல்லியிருப்பாரு அட போடா எடுத்துகிட்டே போயிட்டானுங்க அவனுங்க. ஓ லாக்கு பார்த்துட்டாங்க. ட்ராப் போட்டாங்க பட் இந்த பக்கம் உடச்சிட்டு போகிறாரு. டிவாய்ட் கமிட் பண்ண தேவையில்ல. லைக் ஹை கிரவுண்டில் விஷன் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு பேக் ஆகிட்டாரு. கிடைச்சது வரைக்கும் லாபம் இழக்க தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டு. டக்குன்னு காக போட்டு அழகாக அந்த ஸ்டெப்பில் அந்த வேண்டேஜ் பாயிண்ட்லாம் வந்து காக போட்டு அழகாக வெளில வந்துடுறாரு. ஆமாம் ஆமாம். இந்த பக்கம் அவங்க அடிச்சாங்கன்னா இந்த பக்கம் இவரே ஒரு காக உடச்சு தள்ளிட்டு வெளில வந்துடுறாரு. ஹூக் ஷாட் பட் இஸ் மிஸ். இட் டிடன்ட் கனெக்ட் ஆன் டு திஸ் என்ஜின் ஹியர். லேஸ் இட் டஸ் அல்ட். ஜெயின் ஃபாஸ்ட் ரெடியாக இருக்குது. வந்தானா பிரித்து மேஞ்சிருந்தான்னு சொல்லிட்டு டைனி இன்வீரோன் எடுத்துகிட்டு வந்துருக்காரு. ஓ பிளிங்க் முடிச்சாரு மைக்ரோ. TA டைனி கிடைக்கல வந்து கிளாக் ஒர்க் பட் at the back lines டைனி ட்ரைங் டு நியூக் டவுன் திஸ் வேர்ல்ட் ஃபேமஸ் ஸ்லாடர். டக்குன்னு காலி ஆகிட்டாரு. ஒரு HP இருந்தாலும் நாங்கள் ரீப்பர் போடுவோம் சொல்லிட்டு போட்டு தள்ளிட்டாரு. 45 செகண்ட்ஸுக்கு காலி ஸ்லாடர். D5 எப்படியோ லோ ஆகிட்டாரு. ஜகநாத் டிபிஐ பாட டிபிஐ ஒன் ஷாட் போடுறாரு பட் இவர் கோஸ்ட் ஆஃப் தட்டிட்டாரு. TA ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன் போடுறாங்க பட் லீனா ஆல்சோ ஜாயின்ஸ் ஃபைட். ஸோ பயங்கர ப்ராப்ளி கோஸ் டவுன் ஹியர்.
And the chain frost used by this engine here is also super low. Blade for இருக்கிற டைக்கி கிட்ட 5 செகண்ட்ஸ்ல அப். மீன்வெல் இந்த பேக் லைன்ஸ் டிவாடி அப்படியே ஜக்கிர போட ட்ரை பண்றாங்க. மோஜோ நடந்து போட ட்ரை பண்றாங்க. பட் lag na it's been committed with Mojo still trying to get a kill on a return kill onto this Jakiro, but he still won't go down. அந்த கேப்ல வந்து கிளாக் ஒர்க் டைனியா சோலோவா புதைச்சிட்டாரு காகு போட்டு. So 4 goes down on this dire team. அழகா கொஞ்சமா கைட் பண்ணி எல்லாரையும் தனியா முடிச்சிட்டாங்க. ஸோ ஒரே ஒரு ஸ்லாடார் மட்டும்தான் அந்த ரீப்பருக்கு செத்தாரு. மற்றபடி வந்து ஆக்சுவலி அந்த டீ அங்கே ரொம்ப அக்ரெசிவாக ஏறினால அவங்க பொசிஷன் கொஞ்சம் தப்பாயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். மேபி லைக் அவங்க என்னன்னா அவங்க பிளிங்க் வச்சதால ஒரு மாதிரி நின்று ஆடுற கேட்டகரி தான் நினைக்கிறேன். லைக் ஸ்லாதர் வித் டைனி அண்ட் நெக்ரோண்டால் கரெக்டாக வந்து நம்ம கிளாக் ஒர்க்கும் வந்து சூப்பராக கண்ட்ரோல். ஓ ட்ரையாங்கல் கேம்பில் டீயை மறுபடியும் பார்த்துட்டாங்க. கிளாக் ஒர்க் சூப்பராக மறுபடியும் பிடிச்சி டீயை போட்டு தள்ளாங்க. ஒன் மோர் கிளாக் ஹூக் ஷாட் இருக்குது. செஞ்சு இப்படி ட்ரை பண்ணுறாங்க. இன்னும் அந்த பேட்டரி முடிய போகுது. ஒன் மோர் ரைட் கிளிக் முடியலை. டிவைட் வந்து லிச்சை காப்பாற்றிட்டாரு. 1 HP கிளாக் ஒர்க் கோஸ் டவுன் ஹியர். ஓ டைக்கி he finished up his diffusal here. Mojo is steadily trying to go low here, but Ghosted is spot on an instant lag blade while he அடிச்சாரு. Necropos Ghosted for 30 seconds. எனக்கு இந்த லீனா ஐட்டம் பாத்தீங்களா? லீனா ஐட்டம் ஏத்த லென்ஸ். ஓ ஏத்த லென்ஸ் நான் கூட யூல் பண்ணுவாங்கன்னு நினைச்சிட்டு ரேஞ்ச் தான் முக்கியம் அப்படின்ட்டு. ஆமாம் லைக் லெவல் 10லேயும் அந்த ஒரு 75 கேஸ் ரேஞ்ச் இருக்குது. பக்கத்து இங்கேருந்து பக்கத்து ஊருக்கு இந்த டியர் லக்னா பிளேடு ஆர்கேன் ரன் வேற இருந்துச்சு. ஸோ எஸ் லக்னா பிளேட் இஸ் ஒன்ஸ் அகைன் இப்போ ஃபைட் போகலாம் முடியுமா? அந்த அளவுக்கு ரேஞ்ச் இருக்கும் போல இருக்கு. அந்த அளவுக்குலாம் ரேஞ்ச் இல்லை. நீங்கள் அதை மேலே பாயிண்டர் வச்சு பார்த்தா தெரிஞ்சிடும். இல்லை ஆமாம் இல்லை மேபி ஒரு டெலிஸ்கோப் கிடச்சுன்னா மேபி சான்ஸ் இருக்கு. ஓ டாப்பில் சேஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ப்ளஃபி ஆன்டிமேஜை. இவர்கிட்ட இந்த பிளிங்க் இல்லை ஸ்லாதாக இருக்குது. ஸோ எந்த நம்பிக்கையில் போகிறாரு தெரில. இங்கே மரத்தை வெட்டிட்டார். இந்த மரத்தை வெட்டி பார்த்தோன்னே ப்ளஃபி அப்படியே ட்ரீஸில் பிளிங்க் அவுட் ஆகிட்டார். ஆக்சுவலி ஒரு தப்பான மரத்தை வெட்டினார்னு நினைக்கிறேன். அது வெட்டி உள்ளே போக முடியல. மீன்வைல் அந்த பாட்டம் டக்குனு டிபி ஆகிட்டார் பாட்டமுக்கு. டைனி இந்த பிளிங்க் முடிக்கல கொஞ்சம் இருக்குது. ஓ அது பேக் லைஸ் D5 வித் பியூட்டிஃபுல் ஹூக் ஷாட் ஆன் திஸ் மோர் த நெக்ரோ ஃபோர்ஸ். டக்குனு நெக்ரோ கோஸ்ட் ஷாட் தட்டினாரு. லேக்னா அது மேலே போட்டார். டாஸ் பேக். ஏன் அவரும் டீம்மேட்டே பின்னாடி தள்ளி விட்டார். அவருக்கு அது ஒரு கஷ்டமான பிளே. பட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல. மேக்னஃபையர் யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. டிவைட் செம்ம லோவர் இருக்கிற அவன்சி போட்டு கொஞ்சம் பேக்காக ட்ரை பண்ணுறாரு. பட் இந்த லைஃப் ஸ்டைல் கனெக்ட் ஆகலை. டாஸ் போட்டு ரிட்டர்ன் கில் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாரு. பட் இன்ஸ்டன்ட்லி ஜெகநாத் சும்மா ஃபார்ம் பண்ணி இருந்தவரை டிசி ஆகிட்டாரு. என்ன ஆச்சுன்னு தெரில. இங்கே ஒரு பயங்கரமாக ஃபைட் போயிட்டு இருக்குது. மேலே ஃபார்ம் தானே ஏன் பண்ணிட்டு இருந்தேன், ஏன் இப்போ டிசி ஆனு சொல்லிட்டு ஒரு கேள்வி ரைசிங். என்ன பண்ண சாவதானே போகிறோம் அப்படின்னு ரீப்பர் அடிச்சு செத்தாரு வந்து. ஆனால் கிளாக் ஒர்க் வந்து சாவலை. கொஞ்சம் 5% ஸ்பீடு தப்பிச்சிட்டாரு. சார் இப்போ வந்து அந்த லிச்சிக்கிட்ட அல்ட்டின் தான் செமையாக விழுந்திருக்கும். எல்லாம் ஒன்றா நிற்கிறாங்க. என்ன நினைக்கிறீங்க? ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து கான்டெஸ்ட் கொஸ்டின் கிவ்அவே கான்டெஸ்ட் கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க போல். ஸோ அதுக்கு சாஹில் பால் அந்த கேள்விக்கு கரெக்டான ஆன்சர் சொல்லி ரேண்டம்ஸில் கரெக்டாக பிக்கப் பண்ணி நீங்கள் தான் வின்னர் ஆகிருக்கீங்க. சாஹில் கால் கங்க்ராச்சுலேஷன், யூ வான் த ரூபிக் செட் ஆஃப் த கேட்சே. ஸோ இன்ஸ்டாகிராமில் இவங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் எலமெண்டல் சாம்பியன்ஷிப்பை. கெட் யுவர் கேட்சஸ் செட். See you later, nerds. There is nothing that can stop this man. Holy moly! சாஹில் பால் வேறு யாரும் இல்லை, நம்ம ஆள் ஜோஜி தான். அவரும் ஒரு விதமான கேஸ்டர். ஏய் இதுக்கு இப்போ மட்டும் என்னப்பா கேஸ்டருக்கு வந்து செட்டு கொடுக்குறீங்க? நாங்கள் கேட்டால் நீங்கள் கொடுக்க மாட்டீங்க மிஸ்டர் ரோக் பிரின்ஸ். ஹலோ எஸ் சார், நான் கூட மெசேஜ் பண்ணியிருந்தேன். ஆனால் என்ன செலக்ட் பண்ணல. ஏய் இப்போ தான் மெசேஜ் பண்ணக்கூடாது காலையில் சொல்லிட்டு நீங்கள் அசைப்பட நீங்களும் பண்ணிருக்கீங்க. இது உங்களுக்கே நல்லா இருக்கா? கொடுக்க மாட்டான் எதுவும்.
ஓகே சம்ஜஹா நை ஹே. கேஸ்டர்ஸ் தான் சம்பளம் வாங்குறீங்களா அப்புறம் எதுக்கு? அதுவும் இந்த வெர்லின் தான் அதிக உச்சகட்ட சம்பளம் வாங்குறாரு மொத்தமாவே. ஏங்க நாங்க நாங்க கேஸ்டிங் பண்றோம், நீங்க தான் இன்சார்ஜ். எங்க நீங்க எவ்வளவு சம்பளம் வாங்குவீங்க நீங்க சொல்லுங்க. ஓகே மேட்ச் ரெசிம் ஆயிடுச்சு. ரெசிம் ஆனே பிளஃபி முன்னாடியே செத்துருக்காரு எங்கேயோ. செஞ்சன் ட்ரைங் டு கேஸ் ஆன் டு ஜக்கிரோ ஹியர், பட் இதுமாதிரி கனெக்ட் இதுமாதிரி ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க நினைக்கிறேன். மைக்ரோ கிட்ட ட்ராப் இல்லை, மேனா இல்லை, பிளிங்க்கும் இல்லை, எல்லாமே சரி. பாருங்க அல்வா மாதிரி வந்து ஒரு ட்ராப் இருக்குது. இவர் நினைச்சிட்டு 3 பேரும் 2 பேரும் போடலாம் நினைக்கிறேன். எரர் பிளிங்க் பண்ணி போட்டு தள்ளிட்டாரு. இதுதான் சொன்னேன், ட்ராப் கொடூரமான ஒரு கொடுமை. ட்ராப் மாதிரி யூஸ் பண்ணிட்டு கரெக்டா. பட் லைக் இவ்வளோ விஷயமும் லைக் டயட் இவங்க போகுது. பட் ஸ்டில் 5K லீட் ஆன் டு திஸ் ROG ஹியர். அங்கே 2 ட்ராப் இருந்தது உங்களுக்கு தெரியுமா? இன்னொரு ட்ராப் வந்தது ரீஜன் ரூனு. ரீஜன் ரூப் கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்து அடிச்சிட்டாரு. ஆனால் ரீஜன் ரூன் இன்னும் பாட்டில் பண்ணிட்டாரு. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபைட்டில் ஜாலியாக யூஸ் பண்ணார் அவர். எரர் பேரில் எரர் இருந்தாலும் அவர் வந்து ஃபைட்டில் எரர் எது மிஸ்டேக் எரர்லாம் பண்ண மாட்டார். ஓகே D5 ஹூக்கு நீட்டி காமிக்கிறாரு. இப்போ நீட்டிட்டாரு. லிச்சை பிடிச்சிட்டாங்க. ஒரு குறைசே பேஸ் போட்டு D5 சோலவாக கில் பண்ணுறாரு பார்க்குறாங்க. லைக் அவங்க பொசிஷன் அதிகமாக ரிவீல் பண்ண கூடாதுன்னு பார்க்குறாங்க. லைக் டயட்டைம் கிட்ட இங்கே நிறைய விஷயம் இருக்குது, இருந்தாலும் ஏன் எப்படின்னு தெரில. ஸ்லாடா புதுசாக ஃப்ரெஷ்ஷாக பிளிங்க் வந்திருக்கு. ஒரு ஸ்மோக் ப்ளே பண்ணுவாங்க. லைக் டைனி பிளிங்க் முடிக்க போகிறாரு. ஸ்லாடர் பிளிங்க் முடிச்சிட்டாரு. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஸ்மோக் ப்ளே பண்ணுவாங்க நினைக்கிறேன். டிடி இருக்குது பாட்டமில். கிளாக் வாக் பார்த்துட்டாரு. லீனா அதை எடுப்பாரா? லீனாவே காணோம். பாட்டமில் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸ்மோக் ரெடியாக இருக்குது ஜக்கிரோ கிட்ட. இவங்க 3 பேருமே சோலோ ஒரு ஆளை போடலாம். நான் சொன்ன மாதிரி ஹூக் ஷாட் இந்த மேக்ரோஃபயர் காம்போன்னு சொல்லிட்டு அதேமாதிரி 3 பேர் சோலோ ஸ்மோக் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஸ்மோக்கை பார்த்துருப்பாங்க நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலி லைக் மிடில் வந்து அந்த க்ரீப் இருந்தது. லைட்டாக அந்த புகை கூட தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த க்ரீப்புக்கு. அந்த க்ரீப்புக்கு தெரிஞ்சாலும் இவங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி தான். மைக்ரோ பார்த்துட்டாங்க. பட் இன்ஸ்டன்ட்டாக பிளிங்க் அவுட் ஆகிட்டாரு. செம்ம ரீஃப்ளாக்ஸ் மைக்ரோ. ஸ்மோக்கு போச்சா? போச்சு. ஸ்மோக் போச்சு. பிளிங்க் ரிவீல் ஆயிடுச்சு. சரி வாங்க நேராக இது. சரி ஸ்மோக்கு தானே போச்சு. வாங்க நம்மகிட்ட ரோஷன் இருக்கு. போய் ரோஷன் அடிப்போம் சொல்லிட்டு குறைச்சி விஎஸை யூஸ் பண்ணி ரோஷனை டக்குன்னு முடிக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க. டைக்கிக்கு மேன் டாப் ஜகநாட் and queued up for butterfly. Meanwhile at the bottom, Lina once again goes down. Micro claims the kill on this Lina. என்னப்பா இது? பட் இந்த ரோஷன் ஃபைட் பண்ண வேணாம் சொல்லிட்டு டக்குன்னு வந்து பேக் லைன்ஸில் வந்து பிடிக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க. கிளாக் ஒர்க் ஜகிரோ செமன் லோ. Macrofire onto the D-Wide and Mojo as well. Meanwhile, D-Wide goes on as well. Backlines will நிச்சயம் போட்டு தள்ளிட்டாங்க. Daiki, it still does have a Omnislash here. Micro, but the beautiful Reaper, actually it's not a beautiful Reaper, ugly Reaper. Full life போட்டாரு. கொஞ்சம் ஹோல்ட் பண்ண தான் ட்ரை பண்ணாரு. ஸோ அந்த ஃபைட்டில் அந்த TF 50 seconds காலி ஆகிட்டாரு. அது ஒரு டிப் பண்ணி சூப்பராக ரீப்பருக்கு மோஜோக்கு. ட்ரிபிள் கில் ஆன் டைக்கி. நகர்நாட்டில் இன்னும் பிளேட் ஓம்னிஸ்லாஷ் அப்படியே இருக்கு. அடிச்சே கொள்றான்றாரு. நல்லா ப்ளே பண்ணி இப்படி போயிட்டு சொதப்பிட்டாங்க. ஒரு ஸ்டன் போடுவாரா? வேர்ல்ட் ஃபேவர் பேசல் டீப் ஸ்லிதரின் கிரஷ் ஐஸ் பாத் டியூவல் பிரீட் லிக்விட் ஃபயர் எல்லாரையும் மடமாக ஒப்பிச்சுட்டு அதில் பிளஃபி செத்துட்டாரு. ஸோ இந்த கில்லோட டிவைட் அந்த மேட் ஜெகனஸ் கெட்டிங் சூப்பர் லோ ஹியர். ஃபாஸ்டஸ் போட முடியல. லெவல் 2 தான் எதாவது செத்துருக்க மாட்டான்னு நினைக்கிறேன். டக்குன்னு அப்படியே பேக் ஆகிறாரு. டிஃபிஷியல் கூட ஸ்லோ பண்ணி. பட் ஆமாம் அது வேறு ஒன்று இருக்குது. ஸோ எல்லா வயசுமே லைக் ரேடியனுக்கு சாதகமாக அமையுது எப்படியோ. ஸோ D5 வித் த ஹூக் ஷாட் பிளேஸ் ஒன்ஸ் அகெயின். நீங்கள் கேடிஏ ரேஷியோவில் பார்த்தீங்கன்னா D5 நம்ம ஜெகநாட்டுக்கு ஈக்குவல் கொடுக்குறாரு கான்ட்ரிபியூஷனில். அது பாட்டம் லீனா மறுபடியும் செத்துட்டாரு. பட் என்ன செத்த என்ன நம்ம கிட்ட D5 என்ற எஃப்ஐ கிளாக் ஒர்க் இருக்காரு. ஹூக் ஷாட் காக்ஸ் போட்டு ஒரு சூப்பரான மேக்ரோஃபை போட்டு பட் டைனி சூப்பர் டாஸ் பேக் போட்டு காப்பாற்ற ட்ரை பண்ணுற இந்த தடவை மைக்ரோவை ரிட்டர்னுக்கு கொடுக்காம செஞ்சுனி கொடுக்க காப்பாற்ற ட்ரை பண்ணுறாரு. பட் பேக் லைன்ஸை நெக்ரோஃபோர்ஸ் ஹோல்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணாங்க ஃபைட்டை. லீனா பை பேக் பண்ணி இந்த நெக்ரோஃபோர்ஸை வாயில் லேக்னு அடிச்சிட்டாரு. ஓகே மரத்தில் போய் எப்படியே டிபி ஆகிட்டாரு டைனி. வாட் அ சேவ். D-Void
வேற லெவல் ப்ளே பண்ணுறாரு. கன்ஃபார்மாக ஹைலைட்ஸில் போகும். டோன்ட் வெரி டிவாய்ட். வேற லெவலுங்க. அவர் ரொட்டேஷன்லேருந்து அவர் சிஎஸ்லேருந்து. ஓ இங்கே டிஏ இங்கே நிற்கிறாரு. சரி உட்காந்துட்டு இருக்காரு. யார் ஒரு ஃப்ரீ கில் வருதுன்னு பார்க்குறாரு. இங்கே கேள் நடந்து வராரு. இப்போ அடிக்கிறாரு. இன்னொரு ரொம்ப நேரம் இப்போ உட்காந்தனால 2 மெல்ட் ஸ்ட்ரைக் போட்டு உடச்சு சொல்லிட்டாரு. பட் கிளாக் ஒர்க் இட் இஸ் நாட் பிளிங்க் பேக் எனி மோர். டஸ்ட் யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. மைக்கா ப்ராப்ளம் கான கோ டவுன் ஹியர். ஒரு சப்போர்ட் கில்லுக்கு ஒரு மிட் பிளேயர் கில்லா எக்ஸ்டின்னு சொல்லிட்டாரு. வாசூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளாக் ஒர்க் மிட்ல பிடிக்க ட்ரை பண்ணுற ஹூக் ஷாட் போட்டு. பட் நெவர் மைண்ட். ஸோ எப்படி தப்பிச்சாரு பிளஃபி. நான் எக்கா ஸ்கோர்த்தா இது என்னமோ லோயர் பிளாக் செமிஃபைனல் மாதிரி போல ஏதோ ஃப்ரெண்ட்லி ஸ்கிரிம் மாதிரி போயிட்டு இருக்குது. ஜாலியாக பேசி ஆடுறாங்க. லைட்டா அப்படிதான். லைட்டா எனக்கு அப்படிதான் தோணுது. டிராஃப்டர்லேருந்தே 2 டீமும் ஜாலியாக பேசினே தான் விளாடுறாங்க. இதுலேருந்து என்ன தெரியுது, டோட்டா கம்யூனிட்டி எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கு. அதுக்கு டோட்டா கம்யூனிட்டி தானே அதுக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்க நம்ம எலமெண்டல் சாம்பியன்ஷிப்பும் நம்ம பாராட்டியே ஆகணும். அதுவும் என்னமோ உண்மை தான். சைக்கிள் கேப்பில் எலமெண்டல் சாம்பியன்ஷிப்பை ப்ரொமோஷன் பண்ணிடணும். ஓகே ஏஜ் செம லோவாக இருக்குது. கன்ஃபார்மாக கண்டெஸ்ட் பண்ண முடியாது. எல்லாருமே அங்கங்கே அக்கறை ஆணிவரம் கிடக்குறாங்க. ரோஷன் கோஸ்ட் ஆன் டைக்கி கிளைம்ஸ் த ஏஜ் இஸ் இயர். டிவைட் மிட்ல பார்க்குறாங்க. அவன்ஷிட் ஆஸ்தாமெல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டாரு. ஸோ கிளாக் ஒர்க் ஒன்ஸ் அகேன் டிஃபை த F5 பிளே ஹூக் ஷாட் பேட்ரியாஸா எவரையும் யூஸ் பண்ணி டிவைட் போட்டு தள்ளுறாங்க. இட் இஸ் அ பை பேக். டோன்ட் வாண்ட் பை பேக் எட் சின்ஸ் டி இஸ் ஸ்டில் டெத் பொசிஷன். இப்போ ரீஸ்பான் ஆகிட்டாரு. எஸ்ஓ அப்போ பிகேபிக்காக வெயிட் பண்ணுறாரு நினைக்கிறேன். பிகேபி போகல, ஸ்ட்ரைட்டாக டேக்லஸ் வாங்கிட்டாரு. ஸோ அந்த கிளாக் ஒர்க்காக ஒரு 4 ஸ்டெப் வாங்கணும் கன்ஃபார்மாக. ஓகே டிஏ இவர் பிளிங்காக இருக்க முன்னாடி அவர் ஐஸ் ஸ்பாட் போட்டு மேக்னிஃபை போட்டு எல்லாத்தையும் போட்டாரு. பட் ரீஃப்ராக்ஷன் he still has refraction, so blink didn't cancel. He still blinks back. So good play coming from the micro here, but அதுக்காக செஞ்சின் காலி ஆயிட்டாரு. But now he doesn't have a blink daggers. Right side carry has been used. Omni slash he does have one, but இப்போ யூஸ் பண்ணிட்டாரு. பட் அந்த கேப்ல மெல்ட் போட்டு உட்காந்து ட்ரை பண்ணுறாரு. பட் ஸ்டில் they had the dust, they had the detection. டிஎம் ஒன்ஸ் அகேன் கோஸ் டவுன். சென் பை பேக் பண்ணி இப்போ வந்தார். வாயில அடிச்சு தள்ளிட்டாங்க. லீனா மாடி சேர்த்துட்டாரு இந்த இடத்துல. அவர்கிட்ட ஏஜஸ் இல்லை. பட் D5 with double kill once again doing the F5 play here. 11 கில்லில் இருக்காரு. 11-4-13 KDA ரேஷியோ. டிவார்டு இந்த இடத்துல வந்து டியர் 4க்குலாம் டைவ் பண்ணி போடுறாங்க. இந்த நியாயத்தை தட்டி கேட்குறது யாருமே இல்லையா சிஎல்ஏன்னு சொல்லிட்டு போட்டு தள்ளாங்க டிவைடையும். பிளஃபி அவர் எப்படியாவது க்ரீப் கட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாரு. ஜஸ்ட் டோட்டா 2ன்றாரு மைக்ரோ. ஜஸ்ட் டோட்டா 2 எப்போனா கேம் மாத்தலாம் அப்படின்றாரு. போனா நாங்களும் கம்பேக் கொடுப்போன்றாரு. வேற ஒன்றும் இல்லை. Dire's middle tower is under attack. இப்போ பிளஃபியா நிலைமை எப்படின்னா அவரால் இந்த ஜக்கிரோ கூட போட முடியாது. அப்பேற்பட்ட நிலைமை தான். ஜக்கிரோ நிற்கிறாரு. ஜக்கிரோ பார்த்து பாட்டில் ஏஎம் ஸ்பாட் பண்ணிட்டான்னு நினைக்கிறேன். இவர்கிட்ட டிபி இல்லை. 5 செகண்ட்ஸ் டிபி வருது. ஒரு ராக்கெட் ஃபிளர் போட்டால் நல்லா இருந்திருக்கும். போடலை. ஏஜஸ் இன்னும் இருக்குது டைக்கி கிட்ட. ஆக்சுவலி இன்னும் ஏஜஸ் இன்னும் ரொம்ப நேரம் இருக்குது. ஆல்மோஸ்ட் 3 மினிட்ஸ் கிட்ட இருக்குது. ஃபாதர் அப்படியே ஒரு ஹெவன்ஸ் போயிட்டு இருக்காரு ஜாலியாக அந்த டிஏ கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக. D5 அவங்க ட்ரையாங்கிள் கேம்பில் நின்று அவங்க ரூனே எடுத்து இந்த இதில் அர்க்கின்ற ஒன்று சுட்டுட்டு போயிட்டாரு டைனி டக்குன்னு. கிளாக்கோ செம ஃபார்மில் இருக்கனால அந்த அகனே ஒன்று பில்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அது முடித்தாலே அவரே சோலோ ஏம் பிடிப்பாரு. அந்தளவுக்கு தைரியம் வந்துருச்சு அவருக்கு. Butterfly F for the Daiki Juggernaut here. We're going on to this tier 3. Oh, diffuser has been used on this Mojo Jojo. 4 stuff இருக்குது. போட்டு காப்பாத்துறாங்க அவரை. ஹீலிங் வார்டு பின்னாடி வச்சு பொறுமையாக T3 அடிச்சிருக்காங்க. அவங்க டீம் இன்னும் எல்லாருமே வரல. கேஸ் போட்டு கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க இந்த ஜெகநாத் மேலே. அது இது செயின் ப்ராசஸ் கமிட் பண்ணிட்டாங்க. மீன்வயல் அந்த பாட்டம் ஆன்டிமேஜ் ஒரு வேவை கட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே டக்குன்னு டிபி ஆகிட்டாரு. பட் இருந்தாலும் இந்த பேக் டோர் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகலை.
ஒரு சீஜ் வருது, எல்லா கிரீப்பு காலி, ஒரே ஒரு சீஜ் வருது, இதுனாலே அந்த டிஏ3 காலி ஆகும். ஓ ஏறிட்டாங்க, கிளாக் லைட்டாக கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. பட் ஸ்டில் நோ ஆக்சுவலி நெவர் மைண்ட், நெவர் லைக் மைக்கோ ஸ்டில் மேனேஜ் டு கெட் அ பிளிங்க் பேக் லிஸ்ட் செஞ்சு இதை போட்டாங்க. டைக்கி பிளேட் ஃபெரி யூஸ் பண்ணிட்டு வந்து ரேஞ்ச் டாக்ஸை போடுறாரு. ரேஞ்ச் டாக் காலி ஆயிடுச்சு. மீராக்ஸ் இப்போ அடிக்கிறாங்க. லஃபி எப்போ தான் ஃபார்ம் பண்ணி முடிப்பீங்க, எப்போ தான் ஃபைட்டு வருவீங்க? 7 செகண்ட் காலி ஆயிடுச்சு. நெக்ரோஃபோஸ் கிட்ட இன்னும் ரீப் இருக்குது. டைனி இன்ஸ்டன்ட்லி பைஸ் பேக் அப்படி கோஸ் டவுன் ஹியர். ஐஸ் பாட் ஆன் இஸ் மைக்ரோ. இப்போ அவர்கிட்ட பிளிங்க் இருக்கா? இப்போ இருக்குது, ஆனால் அவர்கிட்ட டிபிஎஸ் டேமேஜ் அவன் மேலே நிறைய படுது. பிளஃபி இன்னும் வருவாரா ஃபைட்டுக்கு, வருவாரா இல்லையா தெரியல. டைனி வந்தோடனே டை பேக் ஆகிட்டாரு. டி ஆல்சோ கோஸ் டவுன் ஹியர். ஹி டசன்ட் ஹேவ் அ பை பேக். அவர் எப்படியும் அந்த ஹரிக்கன் பேக் முடியணும் ஒரு மும்முரமாக இருந்தார். பட் கிளாக்கோ ஆல்சோ டைஸ் இன் திஸ் ஃபைட் அஸ் வெல். ஜக்கர் இன்ஸ்டன்ட்டாக பை பேக் பண்ணுறாரு. பட் இந்த ஃபைட்டுக்கு இன்ஸ்டன்ட்டாக வர முடியாது, ஏன்னா நடந்து தான் வரணும், பறந்து தான் வரணும். அது ஒரு இன்வூரன் எடுக்கிறாரு. ஜகநாத் ஜாலியாக ஒரு பேஸ்லேருந்து அடிச்சுட்டு இருக்காரு. உனக்கு ஹெல்ப் வேணுமாப்பா? இல்லைப்பா வேணாப்பா சொல்லிட்டு அவருக்கு பேக் ஆகிறாங்க. பேஷர் அப்பு இல்லை அந்த அபிசல் இருந்ததுன்னா ஏறிட்டு இருப்பாரு. ஓகே, ஸோ டிஏவும் இல்லை. ஸோ பிளஃபி இஸ் மோர் லைக் நான் ஆன்டிமேஜ் இல்லை ஆர்டிசி ஆன்டிமேஜ் தான். ஆர்டிசி ஸ்டில் ஃபார்மிங் அந்த அனோட்டேஷன் தான் இங்கே. இன்ஸ்டன்ட்டாக டிஏ ஆல்ரெடி டெத்தில் தான் இருந்தார், டிசி ஆகிட்டாரு. My sadness that you're gone. ஆக்சுவலி ஜிஜின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஐ திங்க் லைக் டிஏக்கு ஏதாவது பவர் கட் ஆகிடுமோ தெரில. லைக் இங்கே ஒரு ஏஐ வாங்க ஃபார்ம் வச்சுட்டு இருக்கு. ரெஸ்பெக்ட் இல்லாமல் ஜிஜின்ட்டாங்க. எல்லாம் டிசி ஆகிட்டு போயிட்டாங்க. ஸோ this series has been won by the ROG Titans. Total domination by this D5 Clockwork. ஸோ இப்போ MVP கொடுக்குறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த Clockwork தான் கொடுப்பேன். செம ப்ளே பண்ணார். லீனா அப்படியே லைட்டாக ஃபீட் பண்ணி அப்படியே அந்த கேம் ஜெயிச்சு தந்துட்டாரு. ஸோ நோ ப்ராப்ளம். இன்னொரு மேட்ச் போயிட்டுருக்குது. இந்த 7 o'clock தான் ஆரம்பிச்சது, ரேண்டம் vs மாஃபியா. ஸோ இந்த மேட்ச் முடிஞ்சதுனால வியூவர்ஸ் எல்லோரும் அந்த பக்கம் ஜம்ப் ஆக. வில் see you guys later. On the Naga side, we have Earth Spirit on Grounded, we have Shondi on the Madness, and we have Oracle, the Pro Kid on Oracle, and finally we have Pasol on the Tusk. It looks like it's Earth Spirit mid. He's queuing up for a Bracer and a Fairy Fire. He's going for a I think he's going for the mid, and I've seen Pasol play a lot of support. I've seen a few articles where it said like he's one of the best supports in India, and also he's on the Tusk, so I feel it's like position 4-1. So teams just starting how do you off. think the matchup is against OD versus Earth Spirit mid? Have you seen this matchup before?
I feel like Earth Spirit can last hit, but OD I feel has the advantage in this one. I've not really seen this matchup, but because he has Astral and he has to come into like the melee range and go for the creeps, the Earth Spirit, he can Astral him whenever he wants and try to get all of the last hits and deny. So OD I feel definitely has an advantage in this middle lane, at least in the initial levels. Team randoms, they're queuing towards the bottom side. Terrorblade is like, near the tower. I don't think Terrorblade would even try to contest this room because if he goes, he has to use his meta and then he wouldn't be able to use it in the lane to see us. So I think it's safer for him to just stay in the trees and let team randoms have the rune. Both teams are going for the 3 people in their off lanes. So I think Naga Siren will do a better job than the TB if the laning phase continues like this, because he's just a stronger laner as compared to TB. Yeah, TB is like a creep basically when he doesn't have metamorphosis, but when he has metamorphosis he's like a god. So you will have to be very careful, and when he pops it and just stay away from him. And if you kill a TB when he switches on the metamorphosis, and then his lane is basically over. You've basically killed his laning stage and he'll have to go jungle. It looks like the Venge is rotating back to help the TB. It's a standard 2-1-2 lanes coming out of both the teams, I feel. Both the teams. OD had like a better block, so he would have a little bit of a high ground advantage on top of the hero matchup advantage as well. So he's going for his usual play, just astrolling him, trying to get the creeps, the usual OD stuff. On the bottom, Terrorblade pops his meta and he's just going for it. Vengeful Spirit takes the Wave of Terror, and Magnus already, he's like at 30% HP. I think he might even take more HP damage now. Tusk is just standing there trying to block the creeps spawn, so that Vengeful Spirit does not go there and try to pull usual stuff. So he does not really want to come close to this Terrorblade, does not want to get damaged. I think after a minute they'll be fine in this lane. After the meta gets over, they can even out the lane in this lane. Yeah, and on the other side, Rubik is just like trying to pull. It actually misses, or basically only get a range creep. Maybe it was intentional, but Oracle comes in and tries to snipe in that creep as well. So if this Rubik goes and hits the scamp, he might even get the aggro back. It doesn't really happen. The creep just runs into the trees. So both carries as of now are comfortably laning. Like they're not really scared of anything. The meta runs out on TB, but he knows where exactly Tusk is, so he's not really scared to even walk under the tower of Magnus. It's getting a little frustrating for the ES mid, as Cody's trying to ramp up already double of the last hits of Earth Spirit. And I think it's going to continue this way, as he's going to keep astraling him for the last hits. Yeah, he's going to be, I feel, at least like 1 or 2 levels behind this OD by the time they are like 9 or 10, because OD does a great job. Oh, on the top we just have missed like 1 kill. The bottom, they went for the Vengeful Spirit. Yeah. I think it was just like the tag team coming out of the Tusk and then basically mauling this Vengeful Spirit to grave. And now they're going for the TB. Vengeful Spirit is coming back in, but no, he's blocked by the ice shards. He can't really run at this point. He wants to turn back and fight, but I don't think has enough damage. Tusk runs away. Magnus, does he have a shockwave? No, he does not. No mana for it. So they're actually going to run the Terrorblade a little behind, but Vengeful Spirit gives him and gets him back to full HP. Now this lane is not really in anybody's favor, but since they got the play on the VS, it's a bit better for the random side. Meanwhile, on the top lane, the Rubik died to Naga Siren and Oracle. He got so Naga Siren he's pretty strong even in the early levels. This Naga Siren, not just with farming but also contesting the pulls with his illusions. That is like a great play coming out of this Naga Siren, making sure none of his creeps are denied, and he gets all of these last hits. Tusk is
probably trying to go for the 4 minutes rune. Rubik is trying to do the same thing on the other side. Oracle is coming in for the 4 minutes rule as well. So everybody's making sure, the mid laners have an advantage. They don't want anybody to lose the advantage. Rubik secures the rune for OD. Unfortunate because Tusk was securing the other side of the rune, but what can you do? It's a 50-50 chance. RNG. RNG. Sometimes I feel like you need RNG in your favor to win this game, and what do you feel? I think it plays a very small role, and I think practice and skill outplays the role of the... This Axe is trying to go for the kill on the Oracle. One more spin and live, but no, he's being stopped by Nagasaran Illusions. He just escapes. Purifying Flames coming out of Oracle, but doesn't really kill the Axe. He would have died, but he purged himself the Battle Hunger on top of him with his Q, and then he saved himself. Axe has raindrops, which protects him from the bursts of the the damage from the purifying flames. So and the 5 minutes runes are coming up, and Tusk has gotten his rune, and Rubik has gathered 2 runes on the other side for Mafia. So it's a 2-on-2. So now they probably are going for Axe. Pinks are coming out for Axe because they know he's alone. But Nagasaran decides not to go for him. They probably could have got the skill if they went for him because there was no Rubik, but they decide not to. Dire have fortified their structures against attack. OD is doing like even a good job in the middle, like astrolling him and getting a couple of more denies. Right now he has 14 denies compared to the 6 denies on the Earth Spirit. Earth Spirit is 5 and this OD is 6 already. He's pushing his advantage to the maximum, so he's also getting the XP from the siege creep. So OD is doing great in this mid lane. Axe actually is on low HP. He's not really in a place to contest and try to get any creeps. He's just denying a couple of range creeps here and there. But Nagasaran is free farming. Axe also has like 33 CS, but some of these are like the small camp ones, so not really as much as this Nagasaran. So on the other side, Terrorblade is also forming quite as well. He has almost the same number of CS as Nagasaran. In fact, one more and a few more denies compared to this Nagasaran. So both the carries are having time of their lives. Tusk is trying to make some rotations because he knows that this OD has been using the Astral continuously, so he does not have Astral, but the thing is that they have an Observer board for Mafia, but both of them are on the right side. So this is observed by Tusk, so he's now coming in from the left side. He's trying to go for the kill. Earth Spirit has the 6, the snowball coming in from the Tusk. He uses his tag team and he comes in and stuns and magnetizes and silences. There are no more stuns coming out of the randoms, but he just dies to the burst. This OD who was so strong is now taken out. At the same time, Axe also goes down to the combination from both Oracle and Nagasaran. So there is no escaping for the side of Mafia. They're down by 4 kills. 1 more kills and the other team would be owning. What do you think about this lead by Tusk? Yeah, the Earth Spirit had a DD. I think he made the call for the gank. And it was a good executed gank, easy kill with the Earth Spirit getting level 6. On the bottom, Tusk is going for the Vengeful Spirit. He pops his tag team, and on the other side, Meta is popped by the TB. He's trying to stay there, but no, he gets shockwaved in. He 2 more right clicks, and Magnus would die. 1 more hit, but no, he's just run away. He's just taunting on his way out. He gets the courier of Vanquish as well. Vanquish would be a little bit sad, but I think he got all of his items delivered, so it's not really a problem. But he still loses some of that passive gold, and it's pretty sad for carries to lose that. Even though Axe is getting pressured in the lane, he has a higher CS than Magnus, but Magnus is like getting kills along with that. And Magnus is also, I think, like getting lane creeps, most of them, and lane creeps give more EXP and gold than this Axe. Like for this Axe, like taking all of these creeps and running into the small camp. Every single time he's getting these small 3 camps, like showing in his CS stats, but it's not really reflective of his farm. He picks up an Arcane Ring. I think it will be pretty useful for him, and in this lane he can go for more plays. Dire's top tower is under attack.
OD gets a broom handle. I think he'll just drop it for the Terrorblade, and Terrorblade would, that is a very good item. He just drops it and Terrorblade picks it up. So TB can fast a lot more faster. I mean, either an Island Talon or a broom handle will give you way more CS than just nothing. So these neutral items have actually changed the way in which we play. What do you think about the neutral items coming into Dota? Do you think it's a good change? Yeah, Zero? That's really true. On the other hand, if the faded brooch was OD is really good with the faded brooch, and Iron Talon actually changes a lot in the game, so it really has a lot of impact in the game, even the tier 1 items. Tusker, he just went in for the snowball tag team, and then the Magnetize comes out from the just go on the Terrorblade and then kill them when he's farming the jungle. Now what do you actually do if you're a Terrorblade, if you don't even have what do you call a safety? But on the other side, they're going in for the Earth Spirit. He's being kicked away by the OD. Rubik might try to lift him. That's a beautiful lift coming out of Rubik. One more right click and then he should be able to die. But the silence comes out from the Earth Spirit, so he does not die. That's an OD whiff. He misses his Eclipse. So he tried to hit it, but it missed. No, Axe comes in. There's a Battle Hunger on Tusk. Tusk has a snowball to save. He gets a 10 minutes rune as well, so he's probably going to run out. There's no way this Axe is catching him. Oh, but that would have been a good play by the Radiant, but they kind of missed their only chance to go on the Earth Spirit there. Yeah, that's a really good ward which gave him the vision of the TB, and they went for the kill. And also, as we discussed earlier, Earth Spirit has like 1600 HP at minute 10, so it's really hard to burst him down. They need some more levels on OD to burst him, especially with the level 1 Arcane Orb. This Earth Spirit, every little thing that he did, kicking the OD away so he does not hit him for 2 seconds. On the bottom side, they are going for the Magnus, I think, but an Oracle just comes in and uses his false promise on him, and then he goes back to his full HP. There is no RP there as well, so a small team fight happening, but nobody actually dying on the bottom side. That was a really timely TP from Oracle. He came and the last attack was being casted. So yeah, that is one of the advantages of Oracle. You just change the tide of a team fight with just one instant. When you think you're gonna get that one kill, but you can't even get that. So Mafia would be a little bit demoralized at this point. They get their first kid while I'm talking about that. They go for the combo on the Magnus. This Magnus just survived. He just thought hey, I'll just go back, show my head in this lane, and then his head gets destroyed. So there's a smoke coming out. Tusk is trying to go for the OD. OD actually uses Astral, so he doesn't have any snails. There's a snowball coming in from the Tusker. Also his punch. Oracle comes in with more damage. He's trying to nuke him. One more Purifying Flames. He doesn't really die. If this Tusk, he does not have any mana, he has post-take charges. But Axe comes in and tries to save him. He's right there. This ward got dewarded, so now everybody is just trying to run away. This is very aggressive play coming out of Team Randoms. They do not want to give any space to this Terrorblade. They want to make sure this Vanquish has no farm anywhere. So this is good play. They lost nobody. So and Earth Spirit gets Arcane Rune. Yeah, this is really good timing for the Earth Spirit to fight, and Naga Siren is meanwhile getting free farm all over the map. He is almost up to 30 CS above the Terrorblade. So it's going really well for the randoms. Yeah, they have a 1k advantage, and their carry is free farming. What do you think, a fully stacked Terrorblade versus a fully stacked Naga Siren? Who do you think would come up on top? I think Naga. If you just compare the two heroes, I think you can just song out the meta and wait re-engage. So I think Naga Siren has more if he plays around the Terrorblade, he'll be the upper. On the top lane, there's an RP coming out on Terrorblade. Terrorblade actually runs back and sunders him, so Magnus, there's no way for him to survive. He's trying to bottle up, he pops in a meta and finish him off with his right clicks. On the other side, OD just comes in, hits Tusk on the back of his head, and he goes down as well. So they almost made it, but you cannot leave a OD on a low HP. Otherwise, sorry, you cannot leave a Terrorblade on a low HP. Otherwise, he'll just turn around and sunder. And just what happened for Team Randoms. Maybe if they had another hero over there, things would have changed. Also, as you two drums of endurance has been complete on the Radiant, so that really helped in the fight. This item was nerfed. Yeah, this item was nerfed today, but apparently it's not enough of enough. They're just trying to come back. This is a good mid-game item. It tries to give you everything. It gives you stats, it gives you mana regeneration, it gives you movement speed.
and the active is also like pretty good. So Yeah. Axe is slowly farming on his way. I think Earth Spirit observes him. He's trying to see whether he wants to go in or not. He decides not to. These people have like, you know, a T1 tower. So I feel like the T1 tower on the bottom for the Radiant and the T1 tower on the top for Dire are like the most useless towers in the game. But, you know, any tower is better than no tower. There is little hope. Oh, this is has smoke. an envy rune and they smoked up. They're trying to go on randoms. They see OD mid. He actually has. He already used his Astral Spirit. No, they're not really interested in OD anymore. They want to make sure they punish the Terror Blade. They went in for the kill. They know that Sunder is on CD, but they're turning back towards the mid lane. They tried to ward up. They did not find the Terror Blade. Terror Blade moved north, and he's hiding in the trees actually. Oh, they saw the they're trying to go for farming the illusions with the ward on top. Yeah. So they place a sentry on the cliff. They know they don't have vision. This Terror Blade has his spidey senses tingling, man. He's like, no, I'm out of here. He knows like Earth Spirit, even though he wasn't in his invis, he was not there. That's very good play coming out of this Terror Blade. Even though he's ganked, he keeps his composure, make sure he's not dying. So great play coming out from Terror Blade. Also, he denied that bounty rune for the Dire. That's a really good play with his illusion. Oh, that was interesting. And both teams are going for a T1 tower pushes. Terror Blade just sending his illusion. He's like, no, I'm out of this fight. Don't really involve me in it. Naga Siren is also not on the tower pushing duty. She's going for the Rubik. Nets him and then just like right clicks him like 3 times and then Rubik is going down. Rubik, he doesn't have any HP, and if you stand in front of a Naga Siren, you're actually dead. Everybody is moving towards the mid on the side of randoms. Puzzle is basically taking some creeps off of the mid wave because Naga is already there and they're trying to push the middle lane now. So they're trying to get two towers out of 1, but Radiance is collapsing from the other side with a smoke coming out on Axe, and he has a blink dagger now. Oh, he's a call on the Magnus, going for the kill, but no, there's a Snowball Slave coming in from the Tusker. They're trying to go for the OD, but the RP comes out on 2 people, and Magnetize comes out on top of them, so there's no way this OD is going to survive. Wall response to just finish him off there. That was a really good play, but I think I should have waited for a while and then had the call. Like, it was a bit greedy calling only the Magnus. Yeah, I mean, like, they knew, I mean, most of the people are, like, very close. Tusk actually pulled the creep, so Axe, a little more patience from Axe would have changed the tide of the gank, but it was Tusk. So this is going to be a battle of Axe versus Tusk, for the most part, as the initiation feel. If Tusk can save his teammates, just like how we did now. And Puzzle is, I feel, like a competent player on this Tusk. So if Axe can outplay this Tusker, I think they have a very good chance of winning the team fight. And Tusk has already has 1,500 gold. I think he's saving up for a blink, which is really useful in saving later. Well, I think that is one of the best items for Tusk to pick up in this game. In fact, the most important item for Tusk to pick up here. But no, they go for a Snowball onto the Axe and then they just kill him in the mid lane. Now they're continuing the push. They're not really scared of anything. What are they even scared of? Like, Manta style is completed on this Naga Siren. And then she's also queuing up for the Diffusion Blade, another Blade of Alacrity. And they're trying to push out the bottom T2 so that they can, I think, go for the outpush. Do you think Mafia would be able to defend if they went for the T2 push right now, Zero? Yeah, I think for the previous fight, they had a really good vision on the high ground area where they presently are. They just got the D ward. So I think if they play a 5-on-5 fight, they can actually compete. And it looks like they're going for Roche with the smoke. Oh, that is like actually a very good play coming out of Mafia. They know everybody is going for the T2, so they're like, no, we're not going to fight you, but we're going to pop the meta and we're going to get Roche because it's on the other side of the map. And because Outpost is in the minds of randoms, they're not really going to go away from this place till they get the T2. So that is a beautiful play coming out of Mafia. Yeah, they can. It's really hard for them to win the team fights right now, as Dire is really strong right now. In the middle, Axe comes in for a call, and then he's being silenced by the Earth Spirit, but no, tag team comes out and 3 people hitting him along with Empower, so there is no way Axe is surviving that, but it's not a problem at all because he secures the Roche, diverts the attention of randoms, and
This Terror Blade, who has been having extremely hard time, is now already has his Manta style and drums, and he's basically going in directly for that butterfly. TP is back to his bottom lane and is, continues his farming till he has like meta back in like 100 seconds. Oh, Nagasiren finds OD, but OD just post taps his way out of the cliff, so he's alive. He's safe. Now this will be an interesting fight because if they decide to push right now, they know that meta is down, but they have to burn through an TB with a Sunder, and also an Aegis, which is pretty hard. So randoms might not be interested in committing, but no, they actually go with a snowball dive onto the OD. He post taps his way out, he gets swapped, but RP comes in and catches both Rubik and OD. He just dies. There's no way. He has another swap, but no, he does not like survive that. Guardian Greaves coming out of this. Magnus, no, there's a roll coming in from Earth Spirit. So that's a good catch coming out from Team Randoms. They're like so far ahead that they can go for these plays, and knowing that TBA doesn't have meta, they can take these fights. OD is suffering a bit right now. This offlane Magnus has more net worth than his own mid, and as well as the mid laner of Mafia, which is the OD. The pings coming out on top. Oh, there's a song TP coming out of the Naga side, and they found him alone, but there is nothing right now to catch Naga Saren when he's trying to song TP. Maybe if this axe gets a BKB, that is the only way to stop it, or if this Vengeful Spirit has like an Ether Lens, even I don't think even that would be able to, and level 3 swap, even that would not be in the range of his sleep. Oh, there's a roll coming in from the Earth Spirit, but he's trying to call him, but no, there's a snowball coming. They want the OD, they want the bigger kill. The Magnetize coming in, also the stun, but there is no way this OD is going to die. That meta pops in from the Terror Blade, and he's going to just kick the Earth Spirit to dust. She's going to die. Nagasiren comes back, and she doesn't really have a song. I don't think everybody is going to die on the side of randoms unless they disengage somehow. This is Swap coming in, and the Oracle also dies. There is no way she's surviving that. Everybody else just like runs away from randoms. They try to disengage, but the Axe also has like, he's been forced up by the OD. It's a blink call coming in from the Earth Spirit, and like he's also swapped back in again, but there's a snowball save coming in from the Tusker as well. But no, Terror Blade is already like attacking everybody from the high ground. Everybody is pretty much going to go down on the side of randoms. There is nobody going to survive this fight. That was like a bad play coming in from the side of randoms. They probably should not have taken this fight, but oh my god, that Terror Blade hit so hard. On starting of the fight, OD asked the Oracle after he casted his ult. So he was hoping that he wouldn't cast the ult on the Magnus. So that actually helped them actually. So, but eventually they got greedy for the OD kill and eventually lost the fight. Yeah, if they're walking into meta available Terror Blade right now, who's on par with this free farming Naga Saren for the most part. So even though they were like so far behind in this team fight, they've tried to crawl their way back, like coming back from 0-6. They're now like half of the kills, and randoms are only 5k ahead now. They have to be a bit more careful right now. This TB is growing stronger and stronger. He queued for a butterfly, but he decides, no, I don't really need a butterfly. He just goes for the ultimate hobby, and he has like gold for another ultimate hobby. He's very close to his Kadi. The Tusk actually got his blink dagger, so, and they go for a smoke. They know that meta is on CD and they have reverse polarity. This also has a blink, and they have reverse polarity and the false promise, so whomever these guys find, I think, is like dead meat. I think if TB gets his Cardi, I think he will be able to survive the initial of the RP. Naga Saren is actually not strong enough to kill anybody right now, as in within the realms of RP. So I think Terror Blade will survive. But like it's a good read coming in from the side of Mafia. They're like, no, we're not really going to take fight near our triangle. We're going to go on the other side and push your T2 tower. So and Team Randoms are like, we'll do the same as well. So they're going for the T2 for a T2 tower push. It might not even be an even trade because Team Randoms are going to get it first, and they might even try to TP back and fight it. But this Terror Blade has Aegis, so I don't really know if this is a good fight. Who do you think has an advantage in the late game, Zero? Late game, the Radiant has an advantage in the late game. But OD and Terror Blade scale really
I mean, well, in the dire side, the Earth Spirit falls off, but Naga Siren is a really good late game hit. So it will be like 1 against 2 kind of. They are at equal items, par with the. And this Rubik is also going in for a first item blink. I think Rubik, he has already an Etherlens, but blink on Rubik is very good because when there is an RP on the other side, you can just blink, steal RP, blink in RP, and this Rubik might actually have some crazy plays coming up because of the way he's trying to build. So this Vengeful Spirit. Everybody else is like out, but Venge just stays there, puts a wave of terror, and she's like, she gives the illusion that somebody is pushing, so Naga Siren comes back. Now at this point of time, Mafia would be like, they can take a team fight right now because Naga is not even close, and they can actually kill a couple of people. They even scanned near the top tier 2 tower, and they can hit, grouping up. Tusk is showing himself here, is like throwing in the ice shards. Smoke coming in from the type of Radiant. Naga is not even close, so if this fight even actually starts out, it's going to be pretty good. That's a swap. He's trying to swap the Tusker, but no, Tusk just walks out of the range. They're trying to disengage because Naga is not even close. Earth Spirit is actually coming back in. He has an Invis rune, so he wants to fight. Magic Missile coming out, but there's a call coming in from Axe onto this Earth Spirit. He's been purged off by the Oracle, and no, RP is trying. No, he does not catch anybody. He catches only the illusions, and that's actually stolen by Rubik. Rubik also does not get to use it because Naga Siren is there, and he's just killing everybody. Tusker is trying to go for the Vengeful Spirit, but no, he's been saved by the Asteroid, and OD is trying to turn back and is the Tusk, but he gets stunned by the Earth Spirit. But no, Axe gets a pretty good call on 2 people, and Naga Siren is pretty much dying in the call, tries to go for the song but does not survive, and Rampage coming out of this Terror Blitz stands in between and just kills everybody. The Terror Blade has finished his cardi, and his meta was he's just free hitting everyone, and everyone just walked into him, trying to kill the body, and Vengeful was really low and he got Astral, and 3 heroes were just waiting for him to come down off that. So yeah, that's a good team coordination and a great call coming in from Max as well, right? Like he catches both the Naga Siren and Magnus. Oh, they're trying to fight right now. Tusker is TP'd back in. They know the Tusk is here. There's a snowball coming in and cancels the TP of OD. He tries to cancel it. There's a call coming in from the Tusk. He does not really survive this because he already used a snowball. Magnus trying to skewer everybody out, but he does not he does not find anybody. They're going for more chases, but they pop their drums and run away, and this OD gets a region drone. Oh, what do you think is the play for randoms right now, Zero? I think they should like try and kill the OD in the team fights first because they burst the tel, and then use the song to disengage if the meta is popped. So I don't know, they didn't use the song last fight. Yeah, I think they did not use the song as in Naga Siren used it in the last moment when she was dying. It didn't really help because the right click already went from the metamorphed Terror Blade, and it went and hit him even in the sleep, and he just died. I think they're underestimating the meta's power. They should just disengage as soon as he pops meta. He can eventually come back, and they have a window of like 2 minutes against them. Yeah, that they probably could go for that, as you said at the start of the game, right? The song disengage as soon as meta is up. If they actually did that, they would have survived. And Magnus also wasn't able to find. He wanted to find more people, but all he found was a Terror Blade. So he didn't really know if he had to go for him. So he was brink of it, and when Terror Blade moved away from it, he only got the illusions next. So that was unfortunate. That was a really good point to disengage. They could have disengaged when our Magnus missed his blink. They should have it just keeps happening. This Terror Blade is pretty huge right now. After his Rampage, he also completed his Butterfly at 26 minutes and the thing is this Naga Siren is not far behind. She has a Heart, a Manta style and a Diffuser Blade, and she's going in for a Basher. So it's basically the battle of the carries, who can carry harder, and if they burst out this OD, I think they really do have a chance, the team randoms.
But I think They're going in for a smoke play. They're going in for the smoke play and they're trying to find this OD. They know that OD was here a little while ago. Magnus is baiting out the OD, but OD is just staying in the trees. Now they will see it with the ward. So there's a blink coming in from the Tusker and then catches him. Axe goes in for the call, but no, he gets interrupted. And RP comes in from the side of randoms, and no, he also uses the square as soon as he uses the RP. So Rubik goes for the steal, but he doesn't really get it. It could have turned, but that was like, the snowball hit Axe who came into call. That was unfortunate. Even OD had a BKB. If the call went through, he could have popped the BKB a bit earlier and could have survived, maybe tried to survive. And their plan actually worked out. They were trying to get this OD, and as soon as they put the ward there, they knew this OD was going to die. They're walking in towards the Roshan right now. Rosh, it's a really good play. I think with this Roshan, Naga will be able to control. And they had like, so such a big goal lead, and then it went down to 5k, it went down to less than 1k, and now they're back like 1k in the lead. Fate Select is being used by this Oracle for the Roche to not hit anybody, and then Naga Siren goes for the Aegis, and there's also a cheese on the ground. But Terrorblade pops his metamorphosis. Naga does the same thing. She songs and just like takes everybody out, but Oracle is on the other side, gets caught. Rubik goes for the left. OD is trying to catch people. He goes for the blink, force trap in as well as the spider legs, but does not really catch anybody. Rubik also does the same. He goes for the skewer, but he does not manage to catch anybody as well. This is a really good play because now the meta is wasted and they have Aegis now. Really engage in a good fight. And all they lost was the Oracle, and he really did not need to be on the other side as well, but he baited for his team, and because of him being on the other side, meta was popped by the Terrorblade, and he thought they were going to have the Roche fight, but it was already down. So good team fight coming out from randoms, making sure they're trying to push the lead, like get 1k lead back. Now they probably might go for a smoke if they really do have one. Yeah, they actually just popped the smoke right now, and they're walking towards the side of Mafia because Mafia, they know Mafia does not have the metamorphosis, and they can take this fight and kill everybody with the Sages. Magnus is coming in from the other side. And this Terrorblade, he goes to the secret shop. He tries to buy the damage, but does not. He realizes that there are people coming in, and that's a TP coming out of Terrorblade. Rubik skewers away. So if only the smoke play was successful, they would have actually gotten a buyback out of this Terrorblade, or if the Terrorblade does not decide to buy back, they would have gotten the racks, but unfortunately they found nobody. Each brave career. Multiple pings coming out of the Vengeful Spirit. He's under the ward. It's going to be a sure death for Vengeful Spirit. There's no way he's surviving. Glimmer caping it, but people know that he is there. There's a purge coming in from the Oracle, catches him as well. The stun, just take him out, man. Just take him out. There is no way he's surviving. The ideal situation for Naga Siren, like, controls the illusions to all three lanes. Make sure that the Radiant sits on their height. And this Terrorblade is also like, a minor scale. Yeah, he's like a minor scale Naga Siren. He's pushing his illusions on the bottom lane. They're way past, like, their T2, and they're now in the middle lane so that they can't engage on the real hero. So it's just like illusion on illusion battle going on. Naga Siren is probably the stronger one, but TB can contest a little bit. So Terrorblade actually picks up a Crystalsis, and he does not have a buyback right now, and Naga Siren has an Aegis. So if they force a fight and take out this TB, I think it's game for randoms. They might each really like push and end it if they feel like Mafia do not have buybacks on Terrorblade. KB hoping it'll. It's really hard to TB with. But if the other heroes die and eventually
As far as like a team fight breaking out now would be extremely interesting, because this TV might just get another rampage, or the game might just end. Like they have both extremes coming out. Seems to be a well balanced game. 32 minutes and randoms already had the lead. They lost the lead. Now they have the lead. It's like a roller coaster coming in from the side of randoms, and they have to try to make sure that they secure this win. Let's see how they do it, or let's see how Mafia will fight back. Acts like this very much. Both Terrorblade and see how the fight is going to turn out. There's a go call coming in from randoms, and if like the ODS joined back in, and everybody is ready back for the fight. Pings coming in from the side of randoms towards the base of Mafia. Do they really want to push high ground against this TB? Something we'll have to wait and check. For right now, they have complete map control. They've made sure that Mafia just stays in their base. If you come out, you die. So, everybody, all the waves are pushed in. So the only creeps, the little time the OD tries to go out for 1 second, and their Tusk right there, Earth Spirit rolling in. So like, OD, you don't get to come out of your base, bro. So they have to increase the network bit. They're forcing the Radiant to stay in the base, and they're farming. So they're actually, I feel like the ages might expire soon, and the net worth difference is like going back in the side of Naga Siren. She was like falling behind the Terrorblade by a lot, but now she's slowly catching up, because she's getting to farm more lanes and all. This TB is the only one getting the farm on the side of the Mafia, which is a bit concerning, because OD is falling lower and lower. So he only has like a 12k net worth, but the opposite mid also has like a 13k net worth. It's not really huge. Randoms have like towers on their side, but OD is like probably not happy with the amount of farm he's getting. OD is really far away. Earthspirit, I think he is comfortable. He has, because he needs a BKB and a hand. Yeah, Earthspirit has like carries on. Earthspirit falls off, and OD like more advanced. All they can do is probably invest in hexes at that point if it goes late. But if once OD has like, he goes for a hex of his own, he can 2-shot or 3-shot this Oracle, 4-shot the Tusk. Remove all of the Naga Siren illusions with the Sanity 6 Eclipse. So he has huge potential in this game. He just has to reach that point. Everybody, the connection is back. It's fine on the randoms, it's fine on the side of Mafia, and everybody is back into the game. On the bottom side, they're trying to go for more illusions. No. Oh, Naga Siren just stands there and delivers it to Vengeful Spirit. Maybe just dies. TB is fighting the illusions of Naga Siren, but he has to take care of these and not only focus on farming. So his farming is also going down a little bit. Yeah, this like if you walk out of the base into a Siren, you're able. And he's also completed his. Yeah, they're just increasing their network by farming all around the Radiant. And they're trying to go out a little bit. Spiralex coming in from the OD forces him out, but Oracle actually has a blink dagger. This Oracle is not like a regular position for Oracle. She has a lot of forms like Glimmer Cave, Magic Wand, and a blink dagger. It's probably partly because of the Philosopher's Stone coming in as well. He tries to go in for the D-Ward, but no, TB doesn't really allow it. He comes in with this reflection and drives the Oracle away. Naga Siren takes the opportunity to push both mid and the top lane, so they have to come back and address these waves. They're not really in a position to go out, and Oracle is hell-bent on removing this Observer Ward, and the other team is like not letting him do. Magnus just dives on top of there and takes it. So
Magnus went for all these utility items like Yules and Ghost Scepter, so he can really try to RP now because he was getting 3-shotted by the Terror. What have we here? Hopefully they all become like a bit more tanky. Terrorblade comes out, uses his Manta to remove the Manta illusions of Nagasar, and these are just mirror images, but it's just illusion on illusion fight happening. Nobody is brave enough to go in, and the Aegis also expired from the Naga Siren, and she's carrying in her, she has like approximately 3600 HP, and Terrorblade has like 2700 HP, so they're just trying to see who makes the first mistake. After Radiant Trailer, Radiant's middle tower is under attack. the Naga Siren, same thing. Oh, there's a roll coming in from the side of Earth Spirit. They go on this OD and they just burst him down with Purifying Flames. There's a telekinesis coming out on Naga Siren, but no, they not really do anything to her. Vengeful Spirit just like tries to use Day of Terror on them. Axe is trying to use his damage over time, but without this OD's buyback, there is no way they're fighting this. Reflection comes out from the side of TB. A little bit of damage on this Naga Siren, but she has also she's on top of her. And every single buff on her is purged out by this Oracle. The tower is down to 30% HP. They are trying to disengage. No, they try to go back. They're not really trying to push at this point. That's a good pick off coming in from randoms. The Tusk actually has a Blink Dagger and a Solar Crest. He can buff the guys that are going in a little more. He actually used it on the Axe, trying to go for few CS, but it just gets out of this. These two heroes gets a bit scared. Do you think it's safe for randoms to go to high ground right now for Zero? I think they should keep doing the same thing. They'll keep getting pickoffs. They have Tusk and Magnus will really set up a good kill if they're just out of position like the OD just was. Oh, there's an Axe call coming in, there's a telekinesis coming in, but then no, there's a snowball save coming in from the Tusker. And Magnus blinks out and the purge is taken out, but Tusker will give his life away. So it's totally fine because he saved his own core. Rubik tries for the ice shots and tries to catch someone, but doesn't really catch anybody. Everybody just disengages, but a nice save coming in from Tusk. Multiple pings coming out from the side of Radiant. Now finally they breathe some life into them. OD is not really able to deal with Naga illusion. He loses approximately 1/4 of his HP just to one illusion. So there's smoke coming in from the side of Mafia. They know that this is a time with no Tusk trying to save everybody, but once you call somebody in, they die. Hanks almost right clicks an image, but no illusion, but no, he decides not to. Oracle is the closest one to tank the gank again, the poor one, but he should be totally fine if he tanks the gank. This was all because the Terrorblade could come out and buy his Demon Edge for his Daedalus, I feel, and they're content now trying to go back and stay there. Now Terrorblade actually saves this for buyback as well, so he has 4k gold on top of him. I think also the Dire team saw vision on top half of this. Yeah, they have like so many sentries. Look at this, like on the Radiant side, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sentries on the side of their Radiant jungle. And towards their triangle, they have 1, 2 on the lane. They drop 2 sentries. So this random side have probably 0 sentries in their stash right now. They're using it, and if somebody is looking at this game and if you want to support well, no, Tusk actually goes in for a punch, but he gets telekinesis in. There's nobody to actually save this Tusk. There's a magic missile coming in as well. There's an E-blade coming in from Magnus and tries to save this Tusk. Tusk is just snowballing out onto a creep. This Axe would try to go back for another call, and Oracle is there to save him, but would he really be able to save him from the Axe? No. OD coming in, there's a Glimmer coming on top of him, but he gets outstalled. There's a slow coming in from the side of
Earth Spirit, but no, there's another telekinesis coming in from the side of Radiant, and no, this is Bull coming in from the OD, and he gets abyssal. Then he's trying to go on top of him. There's an RP comes on top of everybody, catches 3 of the heroes. Rubik tries to go for the steal, but it does not really get attacks. Pops his BKB. Everybody popped their BKB. Metamorphosis is popped, and he's right in the middle with his BKB. He's hitting everybody. Magnus doesn't really get to survive this. I feel 2 buybacks coming in from the side of randoms, both Oracle and Tusker, but in vain. Yeah, they should just they should try and disengage when the meta is popped. They tried to save the Nagasiren song a later stage, but there were just too much damage. Those were 3 BKBs popped on the side of Mafia, and they tried to catch them and with the RP, but even if you catch, like, you know, everybody in RP, do you really have enough damage to go through the BKB and kill everybody? I don't really feel so. In the middle lane, Meta is still available. He just runs out, and Axe goes in with the call, and Oracle tries to glimmer and save him. There's a dust coming in on top of him, so he's a snowball. Probably will try to blink out. Does he really have a blink? No, that's a kick coming in from a Rubik. That's a range kick, bro, and then just dead. Meanwhile, this Nagasiren goes for in the bottom, and she actually gets her axe with just her illusions. That was not really worth it, I feel. They go for a Tusk and they lose. Nagasiren is still in the middle. She's going for the damage on the T3. She has a song. She can TP out, but no, she decides, no, I'm going to fight right now. Goes for the Terrorblade. Terrorblade pops his BKB. He has his Sunder as well right now. So this Nagasiren is not really scared of anybody right now. That's 1 rags down from the side of Mafia. It's a minor mistake, but costed him very heavily. What do you think about, you know, situations like this, Zero? Where then are also like pushing really hard, so I think they're eventually to face Megas and prepare for the Megas. Yeah, if only they chased for another kill, this Nagasiren would probably have taken another tower. So Naga, you know, playing extremely good at this point, like got a free racks. She's trying to go in for the Roche, but Terrorblade scouts it out with this illusion. He just follows the Nagasiren. This time Roche has Ags. It's a really good buff for the OD also, or the on anyone on the raid. And like, it's really good. Yeah, it is actually very good. And this Terrorblade, he knows that he needs more damage because he's the only one who's standing there and killing everybody. He doesn't really want to take a lot of damage, so he probably is going for a Divine Rapier. He queued up a Rapier now, and if this Terrorblade goes for a Divine Rapier, and if he hits like he usually hits, he would probably kill everybody. Yeah, I think if he gets a Rapier, they have to try and push in single lane and try to end the game there. And this Rubik is also going for a BKB. He has 3,700 gold on top of him. Once he get a BKB, and if Nagas tries to song TP out, this Rubik might even pop his BKB and come in. So at this point, this will be 4 BKBs on the side of Mafia, which should like heavily counter what randoms are doing. They're itemizing well versus it, and because there is a Roshan and Rubik stealing mirror image, so he's scouting out his Roshan with Terrorblade illusions. There is no way that randoms are going to sneak a Rosh at this point. Has it ever happened to you, Zero? Like when you're playing, you're so interested in the gank that you really forget what is happening. Oh, there's a call. Oh, Nagasiren just burst down the Rubik. Rubik is basically like a piece of meat for Nagasiren. And this skill actually gives them the Rosh for them. So... Do you think this Rubik should like buy back and go for the Rosh? I think that they should do it because they're going to control the map like they did for the last previous 10 minutes with this Tejas. But they'll eventually get Megas. Axe is trying to go, but like, you know, the Rubik buys back a bit late, I feel, but there might even be a blink RP on top of this Axe. He would have caught in the TB as well, but like he decides not to do that because his team was like a little far behind, and he also used a skewer so he could not bring his teammates closer to the enemies. So Nagasiren has taken the Aghanims. So, oh sorry.
Tusk, Nagasaran has farmed his Agnums and Tusk has taken the Agnums from the Roshan. So they have a control on the TB. You can Baldur's kick the TB in the fights if he's actually doing a lot of damage. Yeah, I mean, like if you have a blink and you can RP somebody and like, you know, skewer them and then kick them. So that's like a distance from one tower to another tower, like more like 2,000 units or something. And then if you push your TB that far away from the team and control him there, probably you can bring down this TB. I think with the Abyssal Blade, it's actually easier to bring down the TB as he'll keep getting stunned. This Nagasaran has, you know, 2 out items in his backpack, and both of them are like pretty strong. He has an MKB and a Diffusal Blade. He has also an Illusionist Cape, so the number of illusions on this Nagasaran is insane. He has like lots of damage, lots of agility, lots of survivability. So this Nagasaran might actually stand and hit this TB, but this TB is going for a rapier, and you never know what happens when a TB buys a rapier with a Daedalus. Everybody is connecting back on randoms. Unfortunately, they are one rags down, but OD is right there, is farming. His farm is you know, like gone down a bit, but at least like he's gotten his Agnum Scepter. He can save a few people and do a little bit more damage probably on his ultimate. So Terrorblade has actually bought out the rapier. Oh, he has a rapier now. If he Terrorblade sends out an illusion now, Nagasaran would be able to scout it. So maybe he's not, you know, he's already been shown on the map. Maybe the opposite even knows that this TB has a rapier now, and now they have to be like a bit scared before they go in. This Nagasaran has taken both T3 towers at the same time, like at the top and at the bottom. They're unable to deal with the illusions right now. So TB didn't have True Sight before. It actually be the winning form, the Radiant to win. They really needed the MKB, right? Like after versus the Butterfly, but now that he has a rapier, that is really mute, and he's still going in for the counter push. The Tusk is there, Solar Cresting the illusions. They're going for the damage on the ranged racks because this ranged racks does not regenerate, and it's going to be the case everywhere. I think they probably should let the ranged racks go. I mean, they can try to defend it, but these ranged racks will go, and their job is probably to defend these melee creeps. There's not enough wave clear from the side of Mafia because Axe doesn't really do wave clear. Rubik's Fate Bolt is the only one apart from, you know, right clicking stuff. So TB this range 3-shotting the illusion. They stay in their base. He can try to deal with the illusion. He has no MS to. And like it's 3 shots on a illusion. Like this is 5 shots on that illusion, so like one illusion, but Nagasaran has, you know, she sends out 8 or 9. What do you really do? You really have to have like 30 hits coming in, and by the time you put in these 30 hits, like the range racks will just fall off. So unless Radiant try to go for a fight outside their base, they're going to lose their base. But if they go for a fight outside their base, they run into a original Nagasaran with an Aegis and a Cheese on Magnus. It's not really a safe play. Mafia stuck between a rock and a hard place now, I feel, and there is nothing much they can do other than waiting out this Roche, trying to save their. The range racks goes down on the top, and it should probably be the same case in the middle as well now. What do you think was the main problem for the Radiant team? The main problem I feel at this point now is they don't have any wave clear. They have nothing to push, and also they do not have enough damage other than Terrorblade. Like OD does damage, but it isn't really that great. And this Tusk call is being countered by the Axe call is being countered by the Tusk. So for them, they lose. They have no map control. So apart from Terrorblade pushing out as much as he can, I don't see anything that he can do. What do you feel like, you know, Radiant can do to even come back from this?
It's really hard for Radiant to come back as even Earth Spirit has a Ethereal Blade and even Tusk has a Ghost Scepter. So everyone's just buying items just to kite the team. Really getting really difficult for the Radiant as the net worth lead has gone up to 20,000. So I think the Dire will wait for the next stage. Oh, the Magnus coming in for the RP tries to skewer the OD out, but the stab coming in from the bench is pretty great, and OD's voice switches on his BKB. Meta is popped by the side of by Tether Blade, and there's a natural coming out on top of Magnus. There's no way this Magnus is dying, but that's one Magnus and one RP. Oh, Magnus actually TP's out, but then Rubik blinks in, so he gets skewered in. He's actually out, and Oracle uses his ulti. Oh, this Magnus survives, and they use this meta on a Rapier Terror Blade with nothing to gain in return. So I feel this is, looking very grim for the side of Mafia. I think the Dire will just wait for the meta to go off and they can go high ground and be really offensive with the Aegis has expired, so I think this TV has 12,000 gold. If he actually goes for a refresher orb, that would be the best case scenario. Just sneak one over randoms. yeah. Now they're not even scared anymore. Naga is right in front of the base. She's like, come and get me, boys, but nobody can even actually go on him. Actually pretty strong, and it's looking very hard. There's a lot of farm on the side of TB. TB has still, even after all of this being in this base for so long, Vanquish is out farmed Anxiety. He has a higher net worth, but not really of much use because none of the other teammates are on par. Yeah, I think it's really greedy picking the Terror Blade and Godi after the Naga. That's why initially also like the Dire teams because Naga. They have more I'd say comfort pick. I feel like the OD one because we've seen him as you said he went 26-0, right? So I feel like this is more of a comfort pick. That is, I know that OD is not in the meta and not many people are picking him, but if you're actually picking heroes that are not in the meta and trying to win games in your MMR or in your pubs or in here in the professional stage, amateur professional stage, you're comfortable with that hero and you have faith that you can do well, but unfortunately the way the game is going for them now, it looks very grim for Mafia. Yeah, Magnus is back and the G is the call from Pasol. They're gonna start right now, but this 20k net worth lead at 50 minutes. They are pretty much controlling all of the bounty runes, all of the jungle. There is no way, it's kind of hard for the Radiant to come back. But I still feel one good team fight might change it all. Vengeful Spirit goes for a Glimmer Swap, and Tusk actually dies in 2 hits. There's no way the Tusk is surviving that. That's a beautiful swap into a telekinesis by Mafia. That Tusk will died in 3 hits with 3,000 hits. Terror Blade doesn't. Terror Blade is a beast right now. He can pretty much kill any hero in a few hits other than just this Naga Siren. But hey, if you kill Naga Siren, the game is over anyway. Tusk just bought back into the game. Because I feel the meta is down. I feel this is the time for them to fight. But they're not really going in. I don't really know the point of this buyback if you just don't go in right now at the second, because meta will be back up in 40 seconds. So if you don't fight in the next 15-20 seconds, there is no point of this buyback, and you're basically they smoked. They know that. They want to go in the next 15 seconds in. Magnus actually opt for this. That's a great pickup from the Magnus. This Tusk is waiting patiently. He wants to kick one person outside. He sees the OTB. Would he be able to kick him out? Would he just go for the play? No, there's an RP coming out on top of the OD, and the RP is stolen by the Rubik, and he's an Oracle ult coming in from the side of
Randoms, there's a refresh drop coming in. There's a second RP coming in. But Rubik, I feel, might have the chance. So he goes in for the RP and then catches 4 people. Now it's free reign for the OD to hit everybody. That was a great RP from the side of Rubik, and there are 2 buybacks coming in from the side of TV. TV's rapier goes down, Axe goes down. They're going back, but he's stuck in his own ice stats, and then he dies as well. Everybody else is probably disengaging. No, they're trying to go back on the Terror Blade. If the Terror Blade dies, it's game over. But Nagasaran is trying to fight. No, just this Nagasaran goes down in like 3 hits. BK is popped down. Spirit tries to kick himself out. He rolls himself out and he's out. Nagasaran buys back because she knows that the Meta is down and Terror Blade is down. This was a beautiful fight. Rubik did his job, but TB was inside, a chain stunned inside the RP, and then he died. He still retains his Divine Rapier. Oh god, that was a good fight. Do you think they should fight right now, Zero? Yeah, I think they should fight. This is their best chance at coming back into the game. And but it's amazing. It was on 4 heroes. Yeah, that was a great RP. Pretty much saved him. And also, but eventually Nagasiren's stun and Absolute Blade actually killed the Terror Blade and the... They had chain control, but now both the RPs are down. So do you really go in at this point? You have 40 seconds on the side of randoms for the RP to come back, but Meta comes back in like a minute. So these are like minor 10-15 seconds of fights happening. TB goes for a Satanic, so he knows that he's not going to die in the initial burst. He's going to switch on his Satanic and tries to come back, and he removes the Daedalus of all the things. So he wants to survive these ganks because he thinks he has enough damage with Rapier, but let's just see. I think the Terror Blade also fed the OD with a Moonshot. Oh, that is good because this OD desperately needed some lift. I feel like if he gets the Hex, then it will be much more simpler to the side of Mafia, because right now Vanquish is the only one who's trying his best to carry it. But if his OD can chip in, then the story will be a bit different. Nagasaran climbs on top of Terror Blade right now, and then it was shot. Multiple pings coming on top of the Earth Spirit. They smoked in. They're pretty much going to cast this Earth Spirit. There's no way. There's a call coming in. There's a Blade Mail switched on. As also Magic Missile. Then there's stun and the Telekinesis is coming out. And no matter how much HP you have, you're going to go down when you are stunned for 4 seconds and a Rapier TB hits you. Roche spawned right now. That's like meticulous calculation on the side of Mafia. They knew if they get this pick off Air Brigade, Earth Spirit might try to buy back. This Tusk knows that the Magnus image was there, so everybody knows that there was Roche there and it is happening, but they do not know it is happening so fast. TV sets his Cardi down. That's a good astral coming in from the side of from Abhi, and he tries to catch. There's a cheese there. No, he's going for the snowball going out on top of OD, but he doesn't really. He kicks him out. There's a blink telekinesis coming in on top of the Rubik. He steals a mirror image. There's an RP coming on 2 people on both the Rubik as well as the OD, but no, this Terror Blade is basically laying into this Magnus. Is he going to survive this time? But Mega creeps. But Nagasaran has got in the mid rack. Oh, she has also got in the top racks. She might even song TP out at this point. So she turns back on side of the OD. OD might even die. He pops his BKB. Everybody is like stunned. Oh, this Nagasaran, sneaky Nagasaran gets all the racks when a team fight is happening elsewhere. It's an incredible play coming out of this Naga. Tusk has also picked up Aghanim's Blessing and given it. Yeah, Earthsplit has a Aghanim's Blessing. Wow, and he also got the cheese, man. I feel like so. If only the TB did not pick up this Aegis, this would have been a terrible fight. But even now, I feel like it's like a terrible fight because they managed to get a couple of people, but they lost 2 racks. And also, they had a lot of time to pick up the Aghanims, but they were like focused on there was too much in the fight from the Magnus that they just left the cheese and the refresher shard and the Aghanim's Blessing on the ground. The Terror Blade is way out in the middle and everybody is pinging him out, and if they catch the Terror Blade, there's a roll coming in from the side of Earth Spirit, and if he catches him, no, there's a reflection coming out from Terror Blade and sends back the Nagasaran.
but a little bit more faster play, and then they would have had this. They're basically bursting out the Stellar Blade's illusions with the Ethereal Blade on the Earth Spirit, and the Magnus also has one. So clearing out these illusions, I feel it is very hard to come back from a Mega Creeps. Let's just see if Mafia can do it. To be honest, Nagasarani. Mega Creeps was eventually gonna come. It's all about like killing them before buyback. Game will prolong for a lot. Yeah, I mean, like I thought because this melee racks had regen and illusions were only chipping it, I felt like they could clear the illusions and save at least the melee so that these won't become these monstrous Mega Creeps who would keep pushing you relentlessly, and it's very hard to push against the Mega Creeps. So but they went for the Roche fight. They got the Roche, and in return they lost 2 racks. I feel this was not worth it because they were under the same stress from the last 15-20 minutes. They were staying there and trying to make sure they survive, but now they can't even do that. I mean, they can do that, but it's much more harder with the Mega Creeps. They had a slight opening when the Dire team had forced buybacks on 3 heroes with the Naga side, but they played it really well, split the fight among the Roche and their base. Naga Siren took their base and they TP'd out 2 heroes. They got 2 pickups. Yeah, this Naga Siren has like an Axe Blessing, the Tusker has an Axe Blessing, the Earth Spirit has an Axe Blessing. Apart from Magnus and Oracle, like 3 people on the side of randoms have Axe Blessing. Inside of Dire, this Rubik is stopped. He stopped his going for his BKB, and he went for his Boots of Travel. I do not really know how much would that be of use now when you're defending in your own base, but he has a flicker to save himself. Oh, TV is going in the middle lane. There's a roll coming in from the Magnetize coming in from the Earth Spirit, and there's an RP coming in also, and there's a second RP coming in, and he also gets the OD. OD is also dead. Terror Blade comes back in. Does he even have a BKB? He has a BKB. He switches on the BKB. He's trying to run because he doesn't really want to stand and fight, but then Bash coming out from Naga Siren. There is no way he's surviving that. There's a Sunder over there, but no, he doesn't really get to Sunder. This Terror Blade has no buyback, so I think this is it, K. This is it, bro. I think the game is done. They tried. Naga Siren picked up the Divine Rapier now. They oh, tried she for has. the death push, but they have too much control with 2 RPs and. This is Swap coming in from the side of Tusk. He just TVs away, and there's a Lotus Orb coming in back and stuns the Vengeful Spirit. There's a call coming in from the Naga Siren. Odie is trying to lay in, but the silence comes in from the Earth Spirit, and he also rolls and stuns the Vengeful Spirit, and Vengeful Spirit goes down. Now it's only 3 versus 5, and also the T3 is coming down. It's kind of hard. There's a Ethereal Blade coming on top of this OD. He doesn't even have. Oh, he has a BKB. He pops it, but everybody's just running away. The Mega Creeps are doing the job. They call it, and the game is done. Who do you think is the MVP of this game, Zero? I think Magnus is the MVP. He timed both his RPs. He used it at the right time. But I think Naga Siren also played really well by controlling the whole map and creating the space for the rest to do their. Yeah, I feel the 3 racks by Naga Siren was like the most important part of this game. She sneaked in and made sure they got through Mega Creeps and
When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Clear When you want to get off that darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Clear sky. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 I'm safe and sound.
Hello guys. ROG, can you hear me? Hello boys. Welcome to Tamil Nadu Dota League. The game 2. Random vs Mafia. First game. Randoms win பண்ணிட்டாங்க. ஏற்கனவே இவங்க ரெண்டு பேருக்கு 8-8 நடந்துச்சு. அதில் வந்து மாஃபியா வின் பண்ணாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ என் கூட இன்னைக்கு கோகாஸ்ட்ல வர்லின் ரீட், கிரயஸ், கே டாகி வந்திருக்காங்க. ஹலோ பாய்ஸ். இப்போதான் நல்லா வயிறு மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு வந்தேன், அதுக்குள்ளே மறுபடியும் சீட்டில் உட்கார வச்சிட்டீங்க. சரி, வர்லின் ரீட் இந்த டீம் ஹெட் டு ஹெட் அகைன் அண்ட் அகைன் ஆடுறாங்க. முதல்ல வந்து அப்பர் பிராக்கெட்ல விளாட்னாங்க, இப்போ லோவர் பிராக்கெட்ல விளாட்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு டீமும். என்ன நம்ம மிராக்கிள் சொன்ன மாதிரிடா, அப்பர் பிராக்கெட் இஸ் ஃபார் பி 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 அந்த மாதிரி. பேன்ஸ் பிக்ஸ் பற்றி ஏதாவது ஸ்டார்ட் வச்சுருக்கீங்களா வர்லின் ரீட்? ஆக்சுவலி நான் ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன், எனக்கு ஏதோ ஒரு பக்கு நினைக்கிறேன். நான் இப்போ ரீகனெக்ட் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். நீங்கள் அதுக்கு கிராஷ் கேட்டு வருங்க. பி ரைட் பேக். கிராஷ் கே டாகி. எஸ் சார், எஸ் சார். ஸோ என்ன நினைக்கிறீங்க? கேம் 1 பார்த்தீங்க, நீங்கள் தான் கேஷ் பண்ணீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கேம் 1 அதுக்கப்புறம் இந்த கேம் 2 எப்படி போகுது, எப்படி இருக்கும் பிக்ஸ்? ஐ திங்க் கேம் 1ல டூம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ்லேயே பேன் ஆயிருந்தது. திங்க் திஸ் காட் த்ரூ ஆரக்கிள். தி சோஸ் டு பேன் ஆரக்கிள். மாஃபியா வந்து போன கேமில் ஆரக்கிள் நிறைய பிளேஸ் பண்ணார், நிறைய சேவ் பண்ணி விட்டார். பட் ஐ திங்க் திஸ் டைம் they instantly picked up the Doom. Disruptor, interesting pick. So I think to go along with this Disruptor, ஒரு நல்ல vision based hero ஏதாவது எடுத்தாங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது என்ன பொசிஷன் 4 டூமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை பொசிஷன் 3 டூமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா? ஐ திங்க் 3 தான் வந்து நல்லா, ஏன்னா அது நல்ல ஸ்கேல் ஆகிற ஹீரோ எப்பயுமே. 3ல போட்டாலே வச்சு நொறுக்கு நொறுக்கலாம். ஸோ ஹலோ, கேட்குதா? கேட்குது. ஸோ ரேண்டம்ஸ் இப்போ என்ன பிக் பண்ணியிருக்காங்க, அப்படியே மொத்தமாக ஃபுல் டோட்டல் டிஃப்ரெண்ட் டிராஃப்ட்டுக்கு வராங்கன்னு நினைக்கிறேன். டூம் எடுத்துருக்காங்க இந்த தடவை. டூம் ரூபிக் நீங்கள் 3Dலாம் போட முடியாதுப்பா. எங்கள் டீம்லேயே நாங்கள் ஒரு பட் ஆக்சுவலி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரூபிக் உண்மையாகவே செம ஒண்டர்ஃபுல்லான பிக்கு. சூப்பர் நோவா இருக்குது, பரோ ஸ்ட்ரைக் இருக்குது, சோல் பைண்ட் இருக்குது, இங்ஸ்வெல் இருக்குது. வாவ், வாட் அ பிக் ஃபார் தேர். அந்த ருபிக் நல்ல பிக் நினைக்கிறேன். நம்ம ருபிக் பிளேயர் சிக்னேச்சர் ஹீரோ ஃபார் கிரயாச் என்ன நினைக்கிறீங்க? ருபிக் காட், மாஸ்டர் டியர் ருபிக் பிளேயர். I think it's a good pick here. ஆனா the only problem I see with this is he has good steals for sure. ஆனா கொஞ்சம் ரொம்ப like they have a good gap close with this Phoenix and Sand King and now with the PL as well. ஸோ இந்த ரூபிக்கோட பொசிஷனிங் ரொம்ப க்ரூஷியலாக இருக்க போகிறதுன்னு நினைக்கிறேன். இல்லாட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஃபைட்டில் அவரை தான் டார்கெட் பண்ணி தூக்க போகிறாங்க. ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் see how it plays out.
ஆனால் லேன் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிஎல் லைக் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்க போகிறது. டிபெண்ட்ஸ். பிஎல் கேன் பர்ஜ் இன்ஃபர்னல் பிளேட், பட் what do you think about this? நீங்கள் லைக் நீங்கள் அந்த இடத்துல பயப்படுற விஷயம் வந்து இன்ஃபர்னல் பிளேட் கிடையாது. ஸோ லைக் பிஎல் அகேன்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிவோர் அண்ட் ஸ்காட்சரி அதான் மேக்ஸ் பண்ணி ஆடுவோம். இன்ஃபர்னல் பிளேடே போக மாட்டாங்க. ஸோ இட்ஸ் மோர் லைக் ஏதோ ஒரு நல்ல நியூட்ரல் கிளிப் எடுத்துப்பாங்க நீங்கள், லைக் மேஜிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் அந்த மாதிரி அதை எடுத்துட்டு ஜஸ்ட் ரன் தான் பண்ணுவாங்க. அதை தவிர இன்ஃபர்ம் பிளேட்லாம் they won't be going for it. I mean they have Rubik as well, which has a fade ball, which is a good nuke against this PL. So அதுதான் அந்த மாதிரி தான் நடக்கும். Once again இவரோட செகண்ட் சிக்னேச்சர் ஹீரோ எடுத்துட்டாரு, ஆர்க் மேஜ். That is his void spirit. அண்ட் லைக் ஏர்லி டு மிட் கேமில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாய்ஸ் ஸ்பிரிட் பிஎல் அப்படியே ஒழிச்சு தள்ளும். பிகாஸ் லைக் நிறைய ஏரியா டேமேஜ் இருக்குது. எல்லாத்தையும் தாண்டி மாஃபியா எப்படி ஆடுறாங்கன்னு பார்ப்போம். 10 seconds. And of course, you have like a natural counter in the disruptor as well. ஒரு ஸ்டாட்டிக் ஸ்டார்ம்ல மாட்டினீங்கன்னா PL is dead. தப்பி தவறி ஒரு டூம் மண்டல போட்டார்னா PL is dead. It's going to be a little bit of a hard PL game, at least in the early game. For the late game போயிடுச்சுனா I think PL can really destroy most of these heroes. ஸோ ஃபீனிக்ஸோட ஒரு நல்ல ஸ்ட்ரென்த்துன்னு பார்த்தா டக்குன்னு டைவ் போட்டு தப்பிச்சிடலாம். ஸோ டிசப்டர் வந்து அன்பொசிஷன் பண்ணுவார். கிளிம்ஸ் இருக்கு அவங்ககிட்ட. ஸோ ஹார்ட் கேம் தானே. எல்லாரும் வேங்கிஷை பயமுத்துறீங்க. நம்ம வெண்டக்கா வேங்கிஷ் எல்லாரும் போட்டு தள்ளிட்டு போயிடுவார். போன வச்சு பேர் வச்சு கொஞ்சம் ஃபன் பண்ணாரு, பட் லைட்டாக மிஸ் ஆயிடுச்சு. பட் இருந்தாலும் பிரச்சனை கிடையாது. இந்த இடம் பார்த்து போயிரு. பயமுத்துனா பயந்துருவோமா? மை காட், இல்லை கொஞ்சம் நினைக்கிறேன். ஸோ ரேண்டம்ஸோட ஃபைனல் பிக் என்னன்னு பார்ப்போம். பக் அண்ட் பக்னா பேன் பண்ணியிருக்காங்க. அதுவும் ஹெவிங் யூஸ் லைஃப் ஸ்டீலர். லைக் லைஃப் ஸ்டீலரா? ஒய் லைஃப் ஸ்டீலர்? பிஎல் வந்து ஒரு விதமாக லைஃப் ஸ்டீலர் கவுண்டர் பண்ண மாட்டான். கரெக்ட் தான், பட் ஆனால் எக்கை வந்து ஃப்ரீயாக ரேஜ் போட்டு அடிச்சிடலாம். சாண்ட் கிங் அல்ட்டியை டார்ச் பண்ணிடலாம். Yeah, and I think it's a free lane for Lifestealer. Phoenix Sand King against the Lifestealer has a pretty free lane, so he doesn't need to worry about anything. So they can start playing at this really high tempo. They have these really good mid game heroes, and I think they can crush the lane and then start trying to take objectives. A true warrior never rage quits. ஸோ இங்கே இந்த இடத்துல கேஷ் பண்ணுற கேப்பில் அப்படியே கிராஜ் எல்லாரும் விட்டுட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருக்காரு. இந்த இடத்துல இது உங்களுக்கே நியாயமா, தர்மமா? ஒரு நல்ல கேம் வந்துட்டு இருக்கு, அப்படியே கொஞ்சம் என்ஜாய் பண்ணிட்டு சாப்பிட்டுக்கிட்டே கேஷ் பண்ணலாம் அப்படின்னு. லஞ்ச் டைம் ஃபார் மீ. நான் இப்போதான் சாப்பிட்டுட்டு கையை கூட கழுவல, அதுக்குள்ளே பசிக்குதுன்றது. டேய் நான் லஞ்சுனே இன்னும் சாப்பிடலடா, எனக்கு இப்போ 5 மணி. ரொம்ப பசிக்குது. No. I am always single meaning. Mafia with the final pick. TA எடுத்துருக்காங்க. TA against White Spirit. நல்ல பிக் தான். இப்போ அந்த செட்டு வேற லெவல் இருக்குது அபிக்கு. TA டேய் இடம் பூரா கோல்டன் கலர்ல மின்னுது. செட்டுன்னு சொன்னோடனே அவங்களோட மற்ற டீம்மேட்ஸ் கிட்ட ஒரு செட்டு கூட இல்லை. இது வந்து அவங்க மிட் பிளேயர் அவங்க டீம்மேட்ஸ் கிட்ட அடிச்சு பிடிக்கிட்டாங்க நினைக்கிறேன். இது நீ அதை பத்தி மட்டும் சொல்லாத. எவ்வளோ நாளாக இதை வச்சு வெறுப்பேற்றிட்டு இருக்கீங்க. எனக்கு செட்டு தராம. ஸோ எந்த டிராஃப்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு ரோக் ஃப்ரெண்ட்ஸ்?
Your anger is useless here. I admit nothing but my sadness that you're gone. இதான் என்னாலே நவுத்த முடியல. I admit nothing but my sadness that you're gone. Okay guys, so yeah. So, hello, if you're there, Prayaj, நாங்கள் ரொம்ப வாய் பேசுனால இப்போ எங்களால் ஸ்க்ரீனை நவுத்த முடியல. வில் பி ரைட் பேக். யா டூட் என்னாலையும் ஸ்க்ரீன் நவுத்த முடியல. ஷோர் பயா என்னோட 2 co-casters-உம் விட்டு போயிட்டாங்க. ஸோ you'll have to bear with me for a little bit. ஓகே, 2 டிராஃப்ட்டும் கொஞ்சம் நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டிராஃப்டாக தான் இருக்குது. குட் டீம் ஃபைட் ஃப்ரம் போத் சைட்ஸ், குட் பிக் ஆஃப் பொட்டென்ஷியல் as well. It's going to be a really good skill-based sort of game here today. First game le paathom romba exciting ah poirundhathu. We saw some hyper carries coming out from both sides. An ephemeral masterpiece. Hello. A lot of things coming out from someone for some reason. But Rog, are you back? Yeah bro, hello, கேக்குதா? Yeah, கேக்குது. ஸோ உங்களுக்கு எந்த டிராஃப்ட் பிடிச்சிருக்கு? I like Mafia's draft better this game, I must say. And they have a lot. They have much better team fight, I feel. And I don't know. I just feel like their lanes are going to do a little better than random's lanes. You know, you're playing these sort of low armor heroes into a TAPL. And இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, they don't really have any solid lockdown. Mafia side la வந்து Sand இருக்கு. You have some sort of like initiation, some sort of catch, but from the side of randoms you have very soft catch. எனக்கு தெரிஞ்சு கொஞ்சம் ஈஸியாக எக்ஸிக்யூட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மாஃபியாவோட டிராஃப்ட். Such a limited imagination you have. ஸோ நம்ம நேரம் கிவ் அவேக்கு போயிடலாமா? Sure, why not? I admit nothing but my I admit nothing. So giveaway time. you're gone. Who's the highest MMR player in this tournament? Adan question. Nada. So who is the highest MMR player in this tournament? Tournament la yaar adhiga MMR player? Please give a comment on YouTube stream. This pleases me. Yes chat, ரொம்ப ஈஸியான क्वेश्चन, சிம்பிளான क्वेश्चन. Set cash. Yes chat. உங்களுக்கே தெரியும், கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணுங்க. ஆன்சர் தெரிஞ்சா கமெண்ட்ஸ் போய் வியூஸ் ஒரு சிம்பிள் க்ளூ கொடுக்குறேன். என் 3 அக்கௌண்ட் சேர்த்து போட்டால் 10K வந்துடும். ஸோ அதனால ஐ திங்க் நான் தான் ஹையஸ்ட்னு நினைக்கிறேன் இந்த டோர்னமெண்ட்டில். ஆக்சுவலி எனக்கே இந்த ஆன்சர் தெரியும் உங்களுக்கு. ஜோக்கை கேட்டு சாண்டியே சிரிக்கிறாரு. ஐ திங்க் இஸ் வாட்சிங் தி யூடியூப்.
well played. இல்ல யூடியூப் ஸ்ட்ரீம் வந்து டிலேல தாங்க ஓடுது. சரி இன்ட்யூஷன்ன்றேன். இல்ல காலத்தை பார்ப்பவர். So okay, like introduction start பண்ணிடலாம். To the Radiance team, Randoms, Puzzle is playing out of this Rubik, T Ganesha is playing out of this Life Stealer, Archmage onto this Void Spirit, Ton D onto this Doom offlane, and finally the Pro Kid onto this Disruptor. So while coming onto this Diet team, the Mafia, Abhi onto this Templar Assassin, Vanquish onto this Phantom Lancer, Awakening You onto this Grimstroke, Madness is playing this Sand King, and finally Pashu is playing this Chicken, Fire Chicken, Phoenix. Hey. Hey. ஸோ ஹெர்லின் ரைடு உங்களுக்கு என்ன டிராஃப்ட் பிடிச்சி எப்படி இந்த காம்போஸ் எப்படி இருக்க போகுது ஃப்ரம் ரேண்டம் சைட்? ரேண்டமா டூம் போட்டு அப்படியே தெறிக்க ஓட வேண்டியதான். ஸோ அதுதான் காம்போ நினைக்கிறேன். தெறிக்க ஒன்றா கிளிம்ஸ் போட்டு மறுபடியும் பின்னாடி தள்ளுவாங்க. அப்புறம் இந்த ஆர்க்மேஜ் அப்படியே ஒரே ஆஸ்டர் ஸ்டெப்பில் அப்படியே தலையை சீவார்னு நினைக்கிறேன். அதுவாக தான் காம்போ இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் மாஃபியான்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. தெறிக்க ஒன்றா நான் ட்ராப் போட்டு ஸ்லோ பண்ணி இலியூஷனாக ஆளுங்களை கூட்டு வந்து உங்களை உதைப்பேன். அப்புறம் கிரிம்ஸ்டோக் சோல் பைன், பரோ ஸ்ட்ரைக், லைக் ஒரு எக்கு போட்டோன்னே அது தடுத்து நிறுத்துறதுக்கு உண்டான எல்லாமே அவங்கக்கிட்ட இருக்குது. இந்த மாஃபியாவுக்கு ஒரு இங்ஸ்வெல் இருக்குது, பரோ ஸ்ட்ரைக் இருக்குது, ஒரு சோல் பைண்ட் கூட இருக்குது. அதுவும் ஒரு விதமான இன்ட்ரப்ஷன் தானே வச்சுக்கோங்க. அவங்க டீமில் ரேஜ் இருக்கு, அது தெரியும்ல? ஏங்க ரேஜ் இருக்குதுல? ஓகே பார்த்துப்போம். இட்ஸ் ஓகே ஓகே. அரசியல்ல இதெல்லாம் சாதாரணமாப்பா. ஸோ இந்த மிட் மேட்ச் என்ன நினைக்கிறீங்க? வாய்ட் ஸ்பிரிட் வர்சஸ் டெம்ப்ளர் அசசின். ஸோ கிவ் அவே கொஸ்டினை இன்னொரு வாட்டி ரிப்பீட் பண்ணிடுறேன். ஹூ இஸ் த ஹையஸ்ட் MMR பிளேயர் இன் திஸ் டோர்னமெண்ட்? யார் இந்த டோர்னமெண்ட்டில் ஹையஸ்ட் MMR பிளேயர்? கிவ் யுவர் ஆன்சர் ஆன் யூடியூப்ஸ் கமெண்ட் செக்ஷன். சரி போனா போதே. ரோக் பிரின்ஸ் தாங்க ஹையஸ்ட் MMR பிளேயர். சொல்லிட்டேன்டா ரோக், நீ சொன்ன மாதிரி. ஹெர்லின் ரைடு சொல்கிறது புதப்பா போயிடும். மேட்சை பற்றி அந்த கொஸ்டின் எனக்கு ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டீங்களா? நான் அவங்ககிட்ட கேட்டால் நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்களா? நீங்கள் சொல்லுங்கள். ஆர்க்மேஜ் வர்சஸ் அபி டெம்ப்ளர் அசசின் மேட்சை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆன் பண்ணிட்டா அது எப்படி வந்து வாய்ட் ஸ்பிரிட்? ஆக்சுவலாக நீங்கள் மிடில் பார்த்தீங்கன்னா அபி கிட்ட அந்த ரிஃப்ராக்ஷன் இருக்குது, அண்ட் வாய்டு கிட்ட வந்து ரெசனன்ட் பல்ஸ் இருக்குது. லைக் எல்லாம் ஃபிசிக்கல் அட்டாக் மட்டும்தான் இருக்குது இந்த டிஏ கிட்ட. ஸோ எல்லா ஃபிசிக்கல் அட்டாக்கையும் அவன் அப்சர்வ் பண்ணிப்பான். ப்ளஸ் இந்த வாய்ஸ் ஸ்பிரிட்டால் அவ்வளோ சீக்கிரம் அந்த ரிஃப்ளெக்ஷனை உடைக்க முடியாது. சின்ஸ் இ கேன் யூஸ் லைக் ரைட் கிளிக் ஆஸ் வெல் அஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் திஸ் எபிலிட்டிஸ் ஆர் மேஜிக்கல். ஸோ அந்த ட்ராப் வந்துட்டு அப்புறம் லைக் டிஏ தான் ஏறி அடிப்பார்னு நினைக்கிறேன். பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ஸ்பிரிட் ஷாட் வந்து கொஞ்சம் தான் இருக்கு. மேபி இருக்கலாம். லைக் சொல்ல முடியாது. லைக் யார் கேங் பண்ணி போடுறாங்க தான். ஸோ இப்போ அந்த டாப்பில் 3 பேர் நின்று வெறிக்க பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அவைக்கனிங் கிரிம்ஸ்ட்ரோக்கை ஏறுவாங்களா மாட்டாங்க. நான் ப்ரோக்கிட் இப்போ ரிவீல் பண்ணுறாரு, பிடிக்க முடியுமா யாரால? பசோக்கிட்ட டெலி இருக்கா? இல்லை, ஃபேட் போல் தான் கியூ பண்ணியிருக்காரு. ஸோ ப்ரோக்கிட் ஒரு ரூன், 2 ரூன், ரூன்லாம் எடுத்துட்டாங்க. 2 டீமுக்கு 2 ரூன் போயிடுச்சு.
இப்போவே ஒரு ஸ்ட்ரோக் ஆஃப் ஃபேட்டில் ஷாண்டியை செம்ம லோ பண்ணிட்டாங்க. இன்னும் 1 more ஹிட்டில் செத்துட்டாரு. மரத்தில் ஜூக் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாரு டாப்பில். அவங்கனிங்கயோ பார்த்துட்டு அப்படி கையை தூக்கி ஹைஃபை பண்ண வந்தார். பட் அது பண்ணலை. இப்போ ரைட் கிளிக் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஷாண்டியை போட்டு தள்ளிட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பிளட் கோஸ் தான் ஆன் டு திஸ் மாஃபியா டீம். மிடில் அங்கே பாருங்க மேட்ச். ஸோ மிடில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நேரமாக அந்த ரெசனல் பல்ஸ் ஏன் யூஸ் பண்ணலன்னா அந்த ரேஞ்ச் ஸ்கிரிப்ட் செக்யூர் பண்ணுறதுக்காக தான். ஸோ இப்போ சும்மா ஒரு சேஃப்டிக்காக யூஸ் பண்ணிட்டாரு. இப்போவே லோ பண்ணிட்டாரு. பட் அது பிரச்சனை கிடையாது. 2 ரூன் எடுத்தாலே அவங்களுக்கு ஒரு சால்வ் வருதுன்னு அது அவங்க கொரியரில். இது வரைக்கும் ஆர்கமைஸ் ஒரு சால்வை வாங்கவே தான் வாங்கலை. நல் டாலிக்ஸ் வந்தால் கியூ பண்ணியிருக்காரு. இல்லை பிளேஸை பார்த்தீங்களா இல்லையா? ஆர்க்மே சூப்பர் லோ ஒன்ஸ் அகெயின். பட்டு டவர் டைவ்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. ஒரு நல்ல விஷயம். இந்த ரேஸ் இப்போ செக்யூர் பண்ண ட்ரை பண்ணார். பட் ஸ்டில் காட் தி டினை அவுட் திஸ் அபி. டாப்லாம் செம கஷ்டமாக இருக்கனால பசோவில் எப்படியாவது லைக் க்ரீப் எழுத்துட்டு வர ட்ரை பண்ணுறது. பட் இதுக்கு முடியல. இந்த இடத்துலையும் கொஞ்சம் லோ ப்ரோகெட் தோத்துட்டே போகிறாரு. ஒரு முட்டையை போட்டு போயிட்டாரு. வாப்பா என் உயிரை விட்டுருப்பா இந்த முட்டையை எடுத்துக்கப்பா காம்பன்சேஷன் அப்படின்னு. பட் ஹைகிரவுண்டில் போய் சால்வை தட்டிட்டாரு பாஷு. இப்போ டர்ன் பண்ணுறாரு பாஷு. மறுபடியும் ஸ்பிரிட்ஸ் அப்பு. பட் என்ன பண்ண முடியும்? மறுபடியும் ரொம்ப லோ ஆகிட்டாரு. சோர்ஸே இல்லை எதுவுமே. ப்ரோகெட் சாமே ஆடுறாரு. நிறைய டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறாரு. வேஸ்ட் பண்ண வைக்கிறாரு. மிட்ல வாய்ஸ் ஸ்பீட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போவே ஒரு டிசிமிலேட் எடுத்துட்டாரு லெவல் 1. லைக் இதுக்கு முன்னாடி நான் இது மாதிரி பார்த்தது கிடையாது. லைக் 3 ஸ்கில்லுமே இப்போவே எடுக்கிற மாதிரி. எதர் லைக் டிசிமிலேட் ஒரு ரெசனல் பல்ஸ் மேக்ஸ் பண்ணுவாங்க, இல்லைனா ஃபர்ஸ்ட் இயர் பட்டியும் தேர்ட் பட்டி தான் மேக்ஸ் பண்ணுவாங்க. பட் அதுதான் அந்த மாதிரி கிடையாது. லைக் ஆப்பனண்ட்டை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறாரு மிட்ல. ஏதரம் மிஸ் பண்ணிட்டாரு. மெல்ட் ஸ்ட்ரைக் போட்டு அடிக்க ட்ரை பண்ணுறாரு. பட் ஸ்டில் மேனேஜ் டு சர்வைவ் ஆர்க் மேஷ். மீன் மேலே அந்த டாப் கிரிம்ஸ்டாக் மேலே ஏறுறாங்க. லைக் இவங்க ரூபிங் மேலே ஏறுறாங்க. அந்த இடத்துல அவங்க கிரிம்ஸ்டாக் மேலே ஏறுறாங்க. ஒரு ரிட்டர்ன் கில்லாத கிடைக்குமான்னு பார்க்குறாங்க. பட் பர்சல் ஒரு லைட்டாக ஒரு மரத்தில் ஜூக் பண்ண ட்ரை பண்ணாரு. பட் ஜூக் பண்ணிட்டு மறுபடியும் மினிமேப்பில் கிளிக் பண்ணிட்டாரு நினைக்கிறேன். மறுபடியும் பின்னாடியே வந்து செத்துட்டாரு. ஸோ திஸ் கில் கோஸ் ஃபார் த வேன்கியூஸ் பிஎல் ஹியர். லைட்டாக வாய்ட் ஸ்பிரிட் பேஸுக்கு போ. ஸோ லைக் அவர் வந்து அந்த ஒரு 3-4 வேவில் அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக எப்படியாவது பாட்டில் வாங்கலாம் நினச்சார் சால் வாங்காமல் அந்த ஆர்கனைஸ் வாய்ஸ் ஸ்ப்ரெட். பட் கொஞ்சம் ஓவர் அடி வாங்கினால பேஸுக்கு போயிட்டார். ஸோ திஸ் இஸ் அ ரியலி குட் வின் ஃபார் திஸ் அபி டெம்ப்ளர் அசசன் ஹியர். ஸோ லைக் சொல்லுங்கள். லைட்டாக ரூன் செக்யூர் பண்ண பார்த்தீங்களா? நைஸ் ரொட்டேஷன். அந்த ரூனையாவது செக்யூர் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ருபிக்கு வந்து ரூன். There is little hope for Radiant's middle tower. ஓகே எஸ்கே தான் இப்போ நிறைய லாஸ்ட் வச்சுருக்காரு. ஜாலியாக ஃபார்ம் பண்ணிகிட்ருக்காரு. லைக் லைஃப் ஸ்டைலர் வந்து அவரால் எதுவும் பண்ண முடியாது இந்த எஸ்கேவை. அன்லெஸ் ப்ரோகேட் பைஸ் 1 சென்ட்ரி ஆஸ் வெல் அஸ் அ டஸ்ட். லைக் சென்ட்ரி போட்டோன்னே பர்ஸ்டேக் போட்டோன்னே டஸ்ட்டு போட்டு துரத்துவேன் அந்த மாதிரி ஒரு பிளேஸில். ஒரு சென்ட்ரி இருக்கு. ஒன்று இங்கே இருக்கு, இன்னொன்று இங்கே, இன்னொன்று தாங்க இது. இன்னொன்று ஒரு கையில் தான் இருக்கு. 5th minute ரூனு டாப்பில் கொஞ்சம் ஏறுறாங்க கிரிம்ஸ்டாக் மேலே. ரூனை விடலை. லைக் நான் கிராஷ் கிட்ட சொன்ன மாதிரி இந்த டிவோரியும் ஸ்காட்ச்லேயே எதாவது மேட்ச் பண்ணி ஆடுறாரு. ஏன்னா அப்போ தான் மூவ்மெண்ட் ஸ்பீட் இருக்கும். அவங்க நீங்கள் கெட்டிங் சூப்பர் லோ இன்ஸ்பெல் போட்டு பேக்கில் பர்சனில் பிடிக்க ட்ரை பண்ணாரு. பட் வேங்க் யோஸ் ஹி குடன்ட் கோ ஃபார் திஸ் ரூபி. ஸோ கிரிம்ஸ்டாக் கோஸ் டவுன். மீன்வேல் அதை மேட் ட்ராப் போட்டுட்டாரு. இப்போ ஆஸ்டர் ஸ்டெப் இல்லை. இப்போ டைவ் பண்ணி ஆடுவாரா அந்த ஆர்க்மேஜ் மேலே? இவரே லெவல் 6 இருக்கிற அபி. லைக் சீரியஸ்லி கன்ஃபார்மாக இந்த ஆர்க்மேஜுக்கு ஒரு சென்ட்ரி தேவை இந்த ட்ராப் வந்து டினை பண்ணுறதுக்காக. இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அவருக்கு மிடில்
லைக் ஆசஸ் ஸ்டெப் இருக்கும் பட் ஸ்டில் இட்ஸ் அ ஃப்ரீ கோல்டு அண்ட் ஒரு பொட்டன்ஷியல் கில் இருந்து தப்பிக்கலாம். உங்கள் டீம் கொடுக்கலனாலும் பரவாயில்ல, அவரே கூட வாங்கிக்கலாம், அதுவும் தப்பு இல்லைங்க. ஜஸ்ட் 75 கோல்டு. Oh, at the top, once again, Ingswell used on to this Shandy's Doom here. Quite got stunned, but still, Vanquish getting too low. Double ganger use பண்ணிட்டாரு. Awakening you block பண்ணிட்டாரு. டேய் நீ முன்னாடி போற என்ன உள்ள ஒரு I am the core player ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வெண்டக்கா Vanquishோட மூளை பயங்கர வேலைப்படுது. சரி இன்னும் 2 இன்ச்ல போய்டுவார்னு நினைக்கிறேன். சார்ஜ் 10 இருக்கு மாதிரி. டைவ் பண்ணுவாங்களா? நான் ஏன் இந்த வெண்டக்கா Vanquishன்னு அவருக்கு பேர் வச்சேன்னா லைக் ரொம்ப பிரெயின் செல்ஸ் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற பிளேயருக்கு தான் இந்த வெண்டக்கா நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி ஒரு விதமாக யூஸ் பண்ணி அவர் இந்த இதில் கிரிம்ஸ்டாக்கை பிளாக் பண்ணி அவரே சாவறதுக்கு உண்டான இதை பண்ணிட்டாரு. ஸோ ப்ராப்ளம் ஷாண்டி வில் கெட் தி கில் ஹியர். ஸ்காட்ச் இன்னும் கொஞ்சம் டியூரேஷன் இருக்குது. ஸோ கண்டினியூ இந்த கேம் அப்படின்னு சொல்கிறது செக்குன்ட்டாங்க. Now for the old razzle dazzle. Now they are resuming now. ஓகே கிரிம்ஸ்டாக் சாவாரா இல்லையா அதுதான் இங்கே விஷயம். பட் காசு முடிய போகுது, கொஞ்சம் டவர் அடி வாங்கிட்டு பேக் ஆகிட்டாரு. பிக்சர் இருக்கு. ஆமாம். ஸோ இப்பயும் அவர் பிரெயின் செல்ஸ் வேறு லெவலில் ஒர்க் ஆகி அவரோட சப்போர்ட்டை காப்பாற்றிட்டாரு. ஓகே பரோ ஸ்ட்ரைக் ஆன் டு தி ஸ்லைஸில் கொஞ்சம் ஹராஸ் பண்ணுறாங்க. ரேஜ் இருக்குது, பிரச்சனை கிடையாது. தாழ்வும் இருக்குது. லைக் பார்த்தீங்கன்னா லைக் யூஸ்வலாக ஃபேஸ்புக் போயிட்டு மைடஸ் போவாங்க, இவர் என்னென்னா ஸ்ட்ரைட்டாக மைடஸ் போகிறாரு லைஃப் ஸ்டைலர். எங்கள் பூட்டே இல்லாமல் 325 மூமெண்ட் ஸ்பீட் இருக்குது இந்த லைஃப் ஸ்டைலருக்கு. என்னதாங்க இது? இந்த மாதிரி சப்போர்ட்ஸுக்கு தான் ரொம்ப நல்லா இருக்குமே. கேப்பனுக்கு எழுதி போடுங்க. கேப்பனுக்கு போட்டணும். இந்த இடத்துல புல் பண்ணுறாரு ப்ரோ கிட்ட. அது பண்ணாலும் பரவாயில்ல சொல்லிட்டு மேனஸ் லெவல் 2 சாண்ட்ஸ்டாம் வச்சு ஈஸியாக புல் பண்ண க்ரீப்ஸையும் எடுத்துட்டாரு. இவருக்கு தான் இப்போ செம ஜாலியாக போகுது சாண்ட் கிங்க்கு. 51 லாஸ்ட் இட்ஸ். ஓ நோ நோ நோ. தாண்டியும் ஒரு விதமாக அதே மாதிரி தான் பண்ணுறாரு. அவர் ஒரு சூறாவளி காட்டுனா இவர் ஒரு ஏதோ ஒரு அவரும் ஒரு விதமான சூறாவளி காட்டுதான். அது இங்கே ஒரு தானே புயல், அங்கே ஒரு சைக்ளோன் நிஷா. இப்போ கொரியர் வருது, ஐ மீன் ஹேண்ட்ஸாம் மேடஸ் வருது கொரியரில். டக்குன்னு இந்த ஷாண்டிக்கு டூம் அப் பண்ணோடனே ரூபிக் அண்ட் ஷாண்டி இட்ஸ் டூம் லைக் ஸ்மோக் பண்ணிட்டு மிட்டு போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை ஆக்சுவலி பிஎலுக்கு தான் போகிறான்னு நினைக்கிறேன். பிஎல் எப்போயோ ஜங்கலுக்கு ஓடிட்டான்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. இப்போ எது ஸ்மோக் பிரேக் ஆகிடுச்சு. ஸோ இது தெரிஞ்சுட்டு அங்கே மேலே போவாங்களா? ஆக்சுவலி மேலே போகல, மிட்லேயே வராங்க. ஓகே டூம் யூஸ் பண்ணிட்டாங்க டிஏ மேலே. இன்ஸ்டன்டாக 2-4 டிபி வருது. பட் டினை பண்ணுவாங்களா? சண்டே போய் ஹெல்ப் பண்ண ட்ரை பண்ண, பட் டினை பண்ண முடியல. பர்சனல் கெஸ்ட்டு கீழே வந்துட்டு டிஏ ஹியர். ஷானி செம லோவாக இருக்காரு. பட் அதே வேகத்தில் ஓட ட்ரை பண்ணார். ஸ்லோகா ஃபைட் போட்டு ஸ்னைப் பண்ண ட்ரை பண்ணார். பட் அது முடியல. உசேன் போல்ட்டுக்கே டஃப் கொடுப்பார் போல. ஒரு ரோன் ஏஸ்ட் ரோனால அப்படியே சூப்பராக ஃபைட் ஆகும். ஸோ இப்போ நீங்கள் லைக் நிறையா ஏன்ஷியஸ் ஸ்டாக் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அந்த இதில் ஒரு சம்மந்தமே நம்ம ஸ்கேன் பண்ணியிருக்காங்க. ஏய் நீங்கள் தானே இப்போ ஃபார்ம் பண்ணிகிட்ருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இங்ஸ்வெல் போட்டார் ஃபீனிக்ஸ் மேலே. அவர் டைவ் பண்ணி டிஸ்ட்ரக்ட் மேலே அழகாக காம்போ போட்டு போகிறாங்க. பட் கிளிம்ஸ் பண்ணி ஃபீனிக்ஸை பேக்கில் தள்ளிட்டாங்க. இட் டசன்ட் ஹேவ் ஸ்பிரிட் ஸோ ப்ரோ கேட். பட் சாண்ட் கிங் மேனேஜ் யூஸ் பரோ ஸ்ட்ரைக் விச் இஸ் த மேக்ஸ்ட் பரோ ஸ்ட்ரைக். ஸோ ஈஸியாக டிஸ்ட்ரப்டர் போட்டு தள்ளிட்டாங்க. அந்த இடத்துல மேனஸ் கெஸ்ட் கீழே வந்து ப்ரோ கேட் டிஸ்ட்ரப்டர்.
வார்டன்ஸ் அதுதான் வந்து ஈஸியாக விஷயம் கொடுத்து. மீன்வைல் மிட் இல்லை ஏர்லிலேருந்து அதே அடி தான் வாங்கிட்டு இருக்காரு ஆர்க்மேஜ். ஸோ டிஏ வந்து யூஸ்வலாக மீல் ஹீரோஸ் அப்படியே பாழ்ந்து கட்டுவார். சும்மாவே சைப்ரைடை வச்சு ரேஞ்ச் ஹீரோஸ்க்கே வித்தா காமிப்பாங்க. இவர் வேறு மீல் ஹீரோ அவர் என்ன பண்ணுவார் தெரியல. ஸோ இப்போ பாட்டம் நிறைய க்ரீப் வேவ் இருக்குது இந்த டயட் டீமுக்கு. ஸோ ப்ராப்ளி 4 பேர் ஒன்றா சேர்ந்து புஷ் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். வேங்கேஷில் லேனில் நிற்க முடியல டாப்பில். ஸோ ஏதாவது எடுத்து இதுலேருந்து லாஸ்ட்டு கிடச்சாவது நம்ம கோல்டு கொஞ்சமாக தான் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு வெண்டக்கா வேங்கேஷோட மூளை ஒர்க் ஆகுது. மீன்வைல் மிடில் வந்து அப்படியே பிடிக்கிறாங்க. லைஃப்ஸில் ஆல்சோ டிபிடி ஹியர் ஸ்பாட் ஷூஸ் லெவல் 1 சன்ரை தான் டிடெக்ஷன் இருக்குது. டஸ்ட்டு போட்டு டீயை பழக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க, போட்டு தள்ளிட்டாங்க. வேன் ஆர்க்மிஷ் கெஸ்ட்டு கீழே வந்துது அபீஸ் டிஏ. என்னதான் வந்து டிஏ வந்து வாய்ஸ் ஸ்பிட் அடிச்சாலும் டீம் வந்து எவ்வளோ சூப்பராக அவருக்கு வந்து லேனை செக்யூர் பண்ணி கொடுக்குறோம். ஆமாம், கொஞ்ச நேரம் கூட பாட்டமில் இருக்கிற பிஎல்க்கு என்னால் பெருமையாக பேச முடியல. அதுக்குள்ளே டிஏ மிடில் போட்டாங்க. இதாங்க டோட்டா 2. இதுதான் டோட்டா 2. ஸோ இப்போ சான்கிங் வெயில டிஸ்கார்ட் அப்பு பிளிங்க் டேக்கர் கியூ பண்ணியிருக்காரு. இருக்கலே அவர் தான் டாப் ஆஃப் த நெட்வொர்க்னு நினைக்கிறேன். 1 மினிட் இல்லை, டாப் ஆஃப் த நெட்வொர்க் டூமு சைக்ளோன் நிஷாவா சைக்ளோன் தானேவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போராட்டம் போயிட்டு இருக்குது. ஓ டெம்பிளர் அசசன் வந்து ஒரு டெசரேட்டர் கியூ பண்ணியிருக்காரு. ஸ்டாக்கப் இப்போ எடுப்பாரான்னு தெரில, பார்ப்போம். ஊர்பட்ட பிங் நடக்குது இந்த இதில். வாங்கடா ஸ்மோக்கை போடுங்களா, என்னடா பண்ணுறீங்க அப்படின்றார். ஆமாம், இப்போ யூஸ் பண்ணிடுறாரு. கன்ஃபார்மாக எக் வந்துடுறாரு. ரூபிக் பரோசாக்கு ஸ்டீல் பண்ணிட்டாரு. அதுதான் மேக்ஸ்ட் லெவல் அவருக்கு. டக்குன்னு வந்து பேக் ஆகிட்டாரு. எல்லாம் டிடெக்ஷன்லாம் இருக்கிறனால. ஃபீனிக்ஸ் எங்கேயோ பறந்தார், பறந்து பேக் போயிட்டார். ஆர்க்மேஜை பார்த்தோன்னே ஒரு விதமாக ரேடியன்ட் வந்து இவங்களோட ஜங்கல் அப்படியே ஒரு மாதிரி கான்கர் பண்ணுறாங்க. பட் டயட்டி மேலே இவங்களால எதுவுமே பண்ண முடியல. இவங்க பண்ணுறதுக்கு இந்த டாமினன்ஸுக்கு ஏதாவது இவங்க பதில் சொல்லியே தீரணும். ஓகே சான்கிங் யூஸ் போய் பரோசா கண்டிஸ் ரூபிக்கே பதிலுக்கு அவர் பரோசாக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு பேக் லைன்ஸில் பேக் போயிட்டாரு. பர்சோல் வாட் அ பிளேயர், வாட் அ மேன்லி காய். பின்னாடி ஓடனா மேன்லி காய் இருக்கு ப்ரோ. அந்த இடத்துல நின்ன இடத்துல லைக் சான்கிங்கிட்ட அதை வாங்கிட்டு பேக் ஆடுறாருல, அவ்வளோ தைரியம் இருக்குதுல்ல. ஓ மிட்ல பிடிக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க, ஒரு மாதிரி மாட்டிட்டு இருக்காரு. லெவல் 2 கிளிம்ஸ் இருக்குது. சான் கிங் யூஸ் பரஸ்டெக் ஸ்டாட்டிக்ஸாக மேட்ச் சண்டை போட ஹெல்ப் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாரு. எக்குக்கு மேனா இருக்கா, 6 சார்ஜ் இருக்குது, ஆனால் யூஸ் பண்ணல. ஏன்னா டூம் இங்கே பக்கத்தில் தான் இருக்காரு. டெலிகிஸ் பண்ணிட்டு அந்த இடத்துல தூக்கி போட்டார். டூம் போட்டு ஸ்காட்ச் போட்டு டை பண்ணுறது அந்த சிக்கன் மேலே. சிக்கன் இதில் முட்டை பொரியாதா பொரிஞ்சிருச்சு. ஆர்க்மேஜ் பொரிச்சிட்டாரு. டிஏ ஆல்சோ கோஸ் ஆன் ஆல்ரெடி. அப்படியே டியர் 2 மேலே பேக்லைன்ஸை டைவ் பண்ணி அவேக்னிங் இவங்க போடுறாங்க. ஸோ 3 man goes down on this Mafia here. Good play coming from the randoms. Doom sama farmல இருக்காரு. லைக் அவர் லைஃப் ஸ்டைலோட ஒரு செம ஃபார்மில் இருக்காரு. ஸோ இப்போ ஒரு ரேடியஸ் கியூப் பண்ணியிருக்காரு. அபி டிபி பண்ணிட்டாரு. ட்ராப் போட்டு ஸ்லோ பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க. ட்ரம் போட்டு ஓட ட்ரை பண்ணுறாங்க. கைண்டிக் ஃபீல்டு போட்டு எல்லாரும் ஸ்லோ பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க. பட் இட் டசன்ட். அவங்க சேஸே பண்ண முடியல. சன்ரே போட்டு கொஞ்சமாக யாரை பிடிக்க ட்ரை பண்ணாங்க, அதுவும் முடியல. பர்சோல் ஹேஸ் பரோஸ் ஸ்ட்ரைக்ஸ் அப்படியே டக்குன்னு வெளில வந்துட்டாரு. எல்லாருமே கிட்ட ஓடிடுறாங்க. ஏன்னா ட்ரம் இருக்கு டீம்ல. ட்ரை பண்ணுறாங்க தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஒருத்தவங்க கூட இன்னும் கில்ல போட மாட்டாங்க. Hi guys, here for the Doom. He's eaten the ice armor creep. So every time an opponent hits him, it's a 25% movement slow. So தரத்தவே முடியாது இந்த Doom. So all of these guys are right click heroes, right? So it's a pretty strong aura, creep to have at this stage of the game. Dire's top tower is under attack. முன்னாடி யோசிச்சீங்களோ? நான் கரெக்டாக இப்போ வந்தேன், கரெக்டாக இது நடந்துட்டு இருந்தது, அதனால அதை அப்படியே பாயிண்ட் அவுட் பண்ணேன். பட் யா. ஸோ இவ்வளோ அடி வாங்கி கூட நம்ம வெண்டாக்கா வேங்கேஷ் வந்து டிஃப்யூசல் முடிச்சிட்டாரு. பவர் ஸ்பான் ஆகுது. இப்போ ஆர்க் மேட்ச் முன்னாடியே நின்றுட்டார். அந்த இடத்துல ஆர்க் இன்ட்ரூ பாட்டில் பண்ணிட்டாரு. பார்த்தீங்கன்னா
ரேண்டம்ஸ் வந்து ஆல் 5 மிட்லேயே நின்றுட்டே இருக்காங்க. டவரை எடுக்க முடியல, சாமும் அடிக்க. ஒரு மாதிரி ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஐ மீன் அவங்க ஃபைட்டே பண்ணலனா கூட ஒரு மாதிரி ஏய் அந்த பக்கம் தள்ளி போட இந்த பக்கம் தள்ளி போடான்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ஒரு மாதிரி தள்ளுறாங்க ஒரு சைடா. கன்ஃபார்மாக வெண்டைக்காய் வேங்கேஷோட கால் தான் நினைக்கிறேன். நான் யாரையும் ஒருத்தனை போட்டே தீரணும், செமையாக பசிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறாரு. ஓகே ஷாண்டியை பார்த்துட்டாங்க இந்த இடத்துல. பரோஸ்டாக் வித் பிளிங்க் டேக்கர் ரிவீல். ஓ இஸ் கெட்டிங் சூப்பர் ஸ்லோ ஹே வித் சண்டரை ஆஸ் வெல். இங்ஸ்லோவும் கமிட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ ஷாண்டி கோஸ் டவுன் 35 seconds. அவர் பைபேக் பண்ண கூட ஃபைட் வரல. பட் ஆல்வேஸ் த பியூட்டிஃபுல் வித் ஆஸ்ட். பட் பரோஸ்டாக் கூட வரைக்கும் இது பண்ண ட்ரை பண்ண எக் ஆல்சோ வாஸ் கமிட். ஆர்க் மேட்ச் செதுக்கிட்டாங்க. வாட் அ பியூட்டிஃபுல் எக். ஸ்டாட்டிக்ஸ் அப்போ கமிட் பண்ணிட்டாங்க. ப்ரோ கே இப்போ பேக்லைன்ஸை போட்டு தள்ளுவான்னு நினைக்கிறேன் அபியை. ஓ ஆக்சுவலி ஆல்சோ ஃபைட்டுக்கு ஏன் வந்தான்னு தெரியல, வந்தானே அவரையும் போட்டு தள்ளிட்டாங்க. ஆக்சுவலி கோஸ் 5-man வைப் ஆன் டு திஸ் ரேண்டம் டீம் மாஃபியா. நான் சொன்ன மாதிரியே வேங்க்யூஸ் அங்கே வேறு லெவல் ப்ளே பண்ணிட்டு அவர் மனசாதலுக்கு சொல்ல ட்ரை பண்ணுறேன். பட் நெவர் மைண்ட், இட்ஸ் சாண்ட் கிங் அண்ட் பாஸ்ட் ஃபீனிக்ஸ் தான் இங்கே வேறு லெவல் ப்ளே பண்ணாங்க. பரோஸ்டாக் இன்ட்டு எக்கு. ஸோ இந்த காம்போக்காக தான் நாங்கள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஐஸ் ஆர்மர் வச்சுக்கோங்க, ட்ரம் வச்சு சோல் போட்டு ஒரே இடத்துல பிடிப்பான்றேன். சோல் பைனில் பரோஸ்டாக்கு அப்படியே அந்த இடத்துல ஃபீனிக்ஸ்க்கு. ஸோ இதோட டெசலேட்டர் ஃபினிஷு. ப்ரோ இருக்கலே ரொம்ப மோசமான காம்போ. சோல் பைன் வித் ஃபீனிக்ஸ் இன்ட்டு பரோஸ்டாக்கு. ஓஹோ அதில் ஊர்பட்ட சென்ட்ரி நட்டு வச்சுருக்காங்க மிடில் நம்ம ரேடியன் டீம். இந்த டீம் ஒன்று செம்ம லோவாக இருக்குது. இது கண்டெஸ்ட் பண்ணுவாங்களா? டெசோ அப்போ டிஏ கிட்ட ஏன்னா அவர்கிட்ட என்ன பிளிங்க் இல்லை. ஸோ இப்போ யோசிப்பார். அது வேறு எக் கூட என்ன சீட் தான். பட் 20 seconds தான், கொஞ்சம் ஹோல்ட் பண்ணலாம். மேபி கிளிஃப் இருந்தா ஒருத்தன் தெரியல. பட் எனிவே டியர் 1 கோஸ்ட் ஆன் நவ். ஈஸியாக டியர் 1 ஓட்டாங்க. கண்டெஸ்ட் பண்ணல, அதான் விஷயம். இப்போ நம்ம வெண்டாக்கா வேங்கேஷ் மேலே எல்லாரும் பிங்க் பண்ணுறாங்க. இங்கே தான் இந்த இடத்துல தான் இந்த பிஎல் இங்கே சுற்றிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்க. நைஸ் கம்பேக். அந்த ஒரு செத்துட்டு வந்தாங்க, அப்படியே வந்து ஒரு டவர் எடுத்தாங்க, அப்படியே ஜங்கல் உள்ள போய் வார்டு எல்லாத்தையும் போடுறாங்க, டிவார்ட் பண்ணுறாங்க. அது வேறெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க. இப்போ இந்த செகண்ட் கேம்லேயே முடியக்கூடாது பார்த்தீங்களா, நம்ம கேஸ்டர்ஸ்க்கு இன்க்ரிமெண்ட் விளையாட தேர்ட் மேட்ச் போனால் தான் அப்படி. ஸோ மேனஸ் மிடில் வந்து ஒரு பரோஸ்டாக் போட்டு ஹோல்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாரு ஆர்க் மேட்சை. பட் அது மாதிரி ஃபாலோ அப்பலாம் நினைக்கிறேன். 2 அடி அடிச்சார். காஸ்ட் ஃபைனல் ஸ்லோ ஆகுறாரு. ஸோ அப்படியே பேக் ஆகிட்டாரு. ஆக்சுவலி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லைக் மேனஸ் எஸ்கே பிளிங்க் போட்டு ஒரு பரோஸ்டாக் போட்டு யாராவது போட்டாலே ஆஃப்டர் டிஎஸ் ஃபினிஷஸ் பிளிங்க் டேக் இட் வில் பி சூப்பர் ஃபைன். லைக் இன்ஸ்டா யாரையா நியூட் பண்ணுவாங்க. ஓகே ஸோ டூம் வந்து பிகேவி முடிச்சிட்டாரு. நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் அவர் தான் அவங்க டீம்லேயே செம ஃபேட்டாக இருக்கார் நெட்வொர்க் லீடில். இந்த சிஜே எஃபிஷியன்சி வச்சு 2 டீமே வந்து டியர் 2 எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க. பட் இப்போதைக்கு பாட்டம் இந்த டியர் 2 செம லோவாக இருக்குது ஆல்ரெடி. ஸோ இதை எடுத்துட்டு டக்குன்னு டாப் போயிடுவான்னு நினைக்கிறேன். நம்ம வெண்டைக்காய் வேங்கேஷ் மேண்டா போகாமல் இப்போதைக்கு சாஞ்சனேஷா போயிட்டு இருக்காரு. ஸ்டாண்டர்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக தேவைன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ பார்ப்போம் யார் சீக்கிரமாக எடுப்பாங்க. ஆக்சுவலி டாப்பில் அவங்க அந்த டவர் தொடக்கூட இல்லை. இங்கே பார்டர் அவங்க தூக்கிட்டாங்க. அது முடிச்சு இந்த டியர் 2 தூக்கினோடனே டிஏக்கு வந்து பிளிங்க் டேக்கர் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ த ப்ராப்ளம் வில் டிபி டாப் ஹியர். அப்படியே அவுட் போஸ்ட் பர்சல் அப்படியே ஆமாம் இதான் ஒரு நல்ல விஷயமே அந்த டியர் 2ல. லைக் டியர் 2 பிரேக் ஆனால் இன்ஸ்டன்ட் அவுட் போஸ்ட்டு அப்புறம் இவங்க அவங்களே கவர் பண்ணிக்கலாம். அதே தான் இவங்களும் ட்ரை பண்ணுறாங்க ரேடியன் டீம். அவங்களும் எடுத்துட்டாங்க இந்த டியர் 2 ஒரு வழியாக. ஓ பட் டிடி ஸ்பாட்டட். அபி வில் ப்ராப்ளி டேக் திஸ் ஒன். ஸ்மோக்கர் போட்டு வராங்க. யார் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறாங்க தெரியல. கன்ஃபார்மாக இவங்களுக்கு இந்த ஸ்மோக் தெரியும் நினைக்கிறேன். ட்ராப்பரை பார்த்துட்டாங்க இந்த பர்சல் இந்த இதில் ஸ்பான் பண்ணும் போதே. ஓகே மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஸ்டால் போட்டாச்சு. அந்த பெர்ஃபெக்டாக ஷாண்டியே பிடிச்சிட்டாங்க. அதனால டூப் போட முடியாது சொல்லிட்டு. பட் பியூட்டிஃபுல் சோல் பைண்ட் அண்ட் டிஎஸ் கெட்டிங் சூப்பர் லோ ஹியர் வித் ஸ்டாட்டிக்ஸ்டும் எக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க. டூம் இன்ஸ்டன்ட் பைபேக் பண்ணுறாரு. இந்த எக்கு பாப் ஆகிடுச்சு. பர்ஸ்ட் ஆகலை. சாண்ட் கிங் ஆக்சுவலி சாண்ட் கிங் இல்லை, அது வந்து ரூபிக்கோட ஸ்டோலன் சாண்ட் ஸ்டாமுங்க. கிரிம்ஸ்டோக்கும் டக்குன்னு இன்ஸ்டன்ட்டாக பைபேக் பண்ணாங்க. இந்த இடத்துல வெண்டைக்காய் வேங்கேஷ் எப்படியோ ஓட ட்ரை பண்ணுறாரு. டாப்பிள் கேங்கர் இருக்கா, டிபி இல்லை. பட் டாப்பிள் கேங்கர் இருக்கும் இந்த இதில் வந்து கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாரு இந்த இடத்துல.
கேண்டிக் ஃபீல் போட்டாங்க. இலிஷன் வச்சு வெயிட் பண்ணுவாரா? பண்ண முடியாது, எனக்கு 2 ஹெச்பி இல்லை. ஸோ இலிஷனும் அவர் ரியல் பிஎல் மாதிரி தான் இந்த நிலைமையில இப்போதைக்கு இருக்கு. மேக்கிங் பிளேஸ் அந்த 2 man ஸ்டாட்டிக் ஸ்டாம் விழுந்துச்சு, 2 கோரை பிடிச்சாங்க, அப்படியே டீம் ஃபைட்டே மாறிட்டு வேற லெவல் ஃபைட். டிடியோட ஸ்மோக்கோட உள்ள வந்தாங்க, ஆனால் வந்து ப்ரோ குவிட் பேஸ்னால டீம் ஃபைட்டே மாறிடுச்சு. லைக் அவங்க லைக் மாஃபியா நினச்சதுன்னா என்னத்துக்கு இது இன்னும் நல்லாவே டேர்ன் பண்ணிருக்கலாம். ஏன்னா அவங்க ஃபர்ஸ்ட் தான் டூம் வர பிடிச்சிட்டாங்க. ஸோ டூமே இல்லை அந்த ஃபைட்டில். இருந்தாலும் ஸ்டாட்டிக் ஸ்டாம் போட்டு அந்த வித் ஆர்க்மேஜ் ஆசஸ்டே ரெசிடன்ட் பஸ் டேமேஜ் லைக் வேறு லெவல் இருந்தது. ஸோ இது பார்த்துட்டு மோஸ்ட்லி அவர் வந்து ஒரு அகனையும் தான் நெக்ஸ்ட் கியூ பண்ணியிருப்பான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஆமாம், அதை தான் கியூ பண்ணியிருக்காரு. ஸ்மோக் வச்சிருக்காங்க டிஸ்டர்ப்டு ஸ்டாட்டிக் ஸ்டாம் அப் 5 செகண்ட்ஸில். ஸோ இதை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துருச்சு ரேண்டம்ஸுக்கு. டக்குனு ஸ்மோக் போட்டாங்க, 4 man ஸ்மோக் கோயிங் அவுட் தி ட்ரையாங்கல் கேம்ப். பட் யாருமே இல்லை, ஆளே இல்லை பெல்லு என்ற திங்கு தான். ஸோ டக்குன்னு இவங்க அந்த ரெசல்ட்டர் ஆல்ரெடி முடிஞ்சிச்சுனால டிஏக்கு ரோஸ்ட் போயிட்டாங்க. இல்லை பிளிங்க் பண்ணி தான் அந்த ஹேஸ்ட் எடுப்பேன் சொல்லிட்டு ஹேஸ்ட் எடுத்துகிட்டு ஓடுறாரு. இந்த ரோஸ்ட்டை பார்த்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ரேண்டம்ஸ். என்னமோ ஒரு சரியில்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேக் ஆகிட்டாங்க. லைஃப் ஸ்டீலர் உள்ளே ஏறிட்டார், இன்ஃபெஸ்ட் போட்டு டக்குன்னு நியூக் பண்ணிட்டாங்க. இந்த சாங்கிங் செத்துனாலே ரொம்ப கஷ்டம். கிரிம்ஸ்டோக்கு டைபேக் ஆகிட்டார். முன்னாடி தான் பைபேக் பண்ணுறோம் லாஸ்ட் ஃபைட்டில். நம்ம பிஎல் வெறித்தனமாக ஸ்மோக் போட்டுட்டு ட்ரையாங்கல் கேம்பில் போய் ஃபார்ம் பண்ண போகிறாரு. பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெண்டக்கா வெங்கேஷோட மூளை. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் சாஞ்சாஷா முடிச்சார் இடத்துல. ஸோ இந்த பாஷு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூல் போயிட்டுருக்காரு. ஐ திங்க் யூல் இஸ் அ குட் பிக்கப். எனக்கு நான் என்ன நினச்சேன், மாண்டா போவார்னு நினச்சேன் பிஎல். நானும் அதான் நினச்சேன். பட் அந்த ரேடியன்ஸை பார்த்தோன்னே, ஏன்னா வாய்ட் ஸ்பிரிட்டும் வந்து அகனம் போகிறாரு. ஸோ அவர் சைலன்ஸ் வேறு பண்ணுவார் அகனம் முடிச்சிட்டா. ஸோ அதுக்கு மாண்டா தேவைப்படுமோன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்து பேஷர் வேறு கியூ பண்ண என்ன நினைக்கிறீங்க? அதுவும் நீங்கள் பேர் வச்சு அவர் கூப்பிடுவீங்க. ஆமாம். ஸோ நம்ம வெண்டக்கா வெங்கேஷ் ஒன்று முடிவு எதுன்னா அது கரெக்டாக தான் இருக்கும். லைக் லைஃப் ஸ்டைல் அகேன்ஸ்ட் வந்து பேஷர் சூப்பராக தான் ஒர்க் அவுட் ஆகும். ஏன்னா லைக் ரேஜ் இன்சைடும் அவர் அடிக்கணும்ல, ஸ்டன்லாம் தேவை. ஸோ அதுக்கு தான் அந்த பேஷர் போயிட்டு இருக்காரு. ப்ளஸ் அது ஒரு நல்ல ஸ்ட்ரென்த்தும் கொடுக்கும், அவருக்கு ஹெச்பியும் நல்லா பூஸ்ட் பண்ணி விடும். ஸோ ஐ டோன்ட் திங்க் இட்ஸ் பேட் பிக்கப். ஸோ ரேடியன் டீம் இந்த இதில் பார்த்துட்டாங்க. ஆர்கனைஸ் யூல் இருந்தது. ஸோ டக்குன்னு ஆசஸ்டே போட்டு யூல் போடுறாரு. சன்ரை போட்டு இந்த இதில் ஓட ட்ரை பண்ணாரு. டைவ் என்ன முன்னாடி யூஸ் பண்ணிட்டாரு. எக்கு கன்ஃபார்ம் இந்த யூஸ் பண்ண மாட்டார். ஸோ ஹி வில் எவென்ச்சுவலி கோஸ் டவுன் ஹியர். பாஷு பாட்டமில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ட்ராப் அப்படி கண்ணி வெடியே நட்டு வச்சிருக்காரு டீயே. இந்த பாட்டமே புஷ் ஆகுதுரா அவங்களுக்கு அப்படின்ட்டு டெம்ப்ளர் ரெசிஸ்டன்ட். சாதனமே இன்ஃபெஸ்ட் போட்டார். இன்ஃபெஸ்ட் போட்டு இன்னும் பண்ணுறாரு. ஓகே. ஸோ அதான் நமக்கு தெரியாது. ஸோ இன்வெஸ்ட் போட்டு அப்படி பேக் ஆகிட்டாங்க, அதையும் வேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு. வெயிட்டாக இருக்குமா? டவர் அஃபெக்டட் பை ஐஸ் ஆர்மர் ஸ்லோவா? வாட் எல் வாட்? நம்ம கிராஷ் சொன்ன மாதிரி டவரையும் ரொம்ப இது ஸ்லோ பண்ணது போல். ஓ ஆக்சுவலி இதுதான் செம்ம டேமேஜாக இருக்கும். சப்போஸ் மேக்ஸ் பண்ணியிருந்தா, பட் ஸ்ட்ரோக் ஆஃப் இட் மேக்ஸ் பண்ணலை. இட்ஸ் அ குட் ஸ்டீல் ஃப்ரம் த பர்சோல் ஹியர். ஓ மேனஸ் யூஸ் இஸ் பர்ஸ்டேக் ஆன் திஸ் ரூபிக் ஹியர். அவர்கிட்ட சேவ் பண்ணுறதுக்கு எந்த ஐட்டமும் இல்லை. ஸோ தே ப்ராப்ளி கான் சாக்ரிஃபைஸ் திஸ் ரூபிக் ஹியர். பர்சல் கோஸ்ட் ஆன் மேனஸ் கெஸ் த கில் ஆன் திஸ் ரூபிக். அப்படியே ஹை கிரவுண்டில் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ரூபிக் போனால் என்ன, நாங்கள் என்ன 4 பேர் இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் இவங்ககிட்ட எல்லா ஸ்பெல்ஸும் இருக்குது. ஸோ யாருன்னா ஸ்டெப் இன் பண்ணலாம் அப்படின்னு. ஏன்னா பாட்டம் அவங்க ரொம்ப புஷின் ஆகிடுது. நெக்ஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ் டாப்பாக தான் இருக்கும். ஸோ இந்த அதையே அவங்க செக்யூரிட்டி இருக்காங்க. ஆக்சுவலி பாட்டில் எல்லா கண்ணி வெடியும் வெடிஞ்சிருச்சு. ஸோ அப்படியே அபிப் இப்போ போய் புதுசாக எல்லா கண்ணி வெடியும் ப்ளேஸ் பண்ண போகிறாரு. அதுக்கு தான் அங்கே போனார். வேறு எந்த நல்ல எண்ணத்துலையும் இல்லை. ரேட் பண்ணுறதா போல அந்த பாட்டம் புஷ்லேயே வச்சுருக்க ட்ரை பண்ணுறாரு. ஸோ கிரிம்ஸ்டோக் ஒரு கிளிம்மர் போயிட்டுருக்காரு. வெண்டக்கா வெங்கேஷ் ரொம்ப அக்ரெசிவாக ஒரு டீமோட போயிட்டுருக்காரு. ஃபார்ம் பண்ணாமல் சாண்டிங் இங்ஸ்வெல்
டிஸ்டர்ப்டர் இந்த பிடிக்கிறாங்க. திஸ் இஸ் அ குட் பிக்கப். இந்த சாண்ட் கிங் லைக் பேக் லைன்ஸில் சாண்டியை பிடிக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க. எல்லாமே இருக்குது, ஒரு யூல் இருக்குது. பட் இப்போதைக்கு சேஃப்டியாக யூஸ் பண்ணுறதுக்காக வச்சுக்காங்க. பட் பேக் லைன்ஸ் கிரிம்ஸ்டோக் இதில் பிடிச்சிட்டாங்க. ஆர்க் மேஜ் லைஃப் ஸ்டைல் வந்து ஆர்க் மேஜ் மேலே ஏறிட்டாரு. ஸோ வாய்ஸ் ஸ்பீட் யார் மேலே பிடிக்க ட்ரை பண்ணுவாரா. பட் இன்ஸ்டன்ட் பிளிங்க் அவுட் வந்து டூம் இந்த பக்கம் வந்துட்டார். அந்த பக்கம் வந்து நான் பிடிப்பேன், எங்கிட்ட மூவ்மெண்ட் ஸ்பீட் இருக்குது, தேங்க்ஸ் லைஃப் ஸ்டைல் சொல்லிட்டு ஒரு ரேஜர் ரெமினன்ட் போட்டு அந்த சாண்ட் கிங் போட்டு தள்ளுறாங்க. இட்ஸ் அ யூல். பட் இப்போதைக்கு யூல் போட்டு கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ண ட்ரை பண்ணுறது. டிஏ ஒரு டிடி இருக்குது, கரெக்டான டைமில் போட வரா. ஓ எக் ஹேஸ் பின் யூஸ். அந்த எக் போடுறதுக்கு யாருமே இல்லை. ரேஜ் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிட்டாங்க லைஃப் ஸ்டைல். அப்படியே டக்குன்னு பேக் ஆகுறாங்க. பட் மேனே சாவுறதுக்குள்ள நான் எதை வந்து பிடிப்பேன்னு சொல்லிட்டு பிரஸ்டிக் போட்டு பேக் லைன்ஸ் லைஃப்ல பிடிக்கிறாரு. பட் இருந்தாலும் ஃபாலோ அப் இல்லை. இந்த டிடி வச்சு அப்படியே ரோஸ்டர் எடுக்கலாம் ட்ரை பண்ணுறாங்க மாஃபியா. இது குட் பிளே கமிங் ஃப்ரம் த டயட்டிங் ஹியர். ஸோ இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க? ஒரு ஃபைட்டு ஸோ இப்போதைக்கு சும்மா தான் எனக்கு ஸ்கேனு சும்மா போட்டு பார்ப்போம்னு சொல்லிட்டு போட்டு பார்த்துட்டாங்க. ஓகே கரெக்டாக தான் வேலை செய்யுது சொல்லிட்டு அபி அந்த ஏஜ் எடுத்துட்டாரு. ஏன்னா இவருக்கு தான் அந்த பிளிங்க் டெஸ்ட் இருக்குது. டக்குன்னு யாரும் ஏரியா அவரால் தான் அடிக்க முடியும். வெண்டகா வேங்கேஷ்க்கு வந்து ஏஜஸ் வேணான்ட்டாரு. என்னால் நிலைத்து நின்றாலும் அவர் பிரெயின் பிளேஸ் தான் பண்ணுவார் இல்யூஷன் வச்சு. ஏஜஸ்லாம் எடுத்து நான் மேன்லியாக போக மாட்டேன்றாரு. இப்போ பேஷர் அப்புன்னு நினைக்கிறேன். பேஷர் அப்பா ஏன்னா அவர் சைடு நிற்க பண்ணிட்டாரு. ஆக்சுவலி பேஷன்லாம் இப்போ இல்லை, அவர் சைடு தான் போயிருக்காரு. ஸோ வெண்டக்கா வேங்கிஷுக்கு மூளை வேறு ஆப்ஷன் பக்கம் போகுது. இப்போ வேற லெவலுங்க. ஸோ பாஷு யூஸை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாரு. ஸ்ட்ரைட்டாக ஹெவன்ஸ் போயிட்டுருக்காரு. இட்ஸ் உண்மையாக ரொம்ப நல்லது. லைக் ரேஜ் யூஸ் பண்ணி தான் அந்த எக்கே அடிக்க முடியும். ஸோ ரேஜ் யூஸ் பண்ணிட்டுன்னா எதுவுமே பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு தான் ஒரு ஹெவன்ஸ் போயிட்டுருக்காரு இந்த ஃபீனிக்ஸு. இப்போ சோல் ஆல்மோஸ்ட் இந்த பிளிங்க் டேக்கர் முடிச்சிட்டாரு ரூபிக். மேட்னஸ் கிட்ட என்ன ஸ்டீல் பண்ண பரோசேக் மறுபடியும் ஸ்டீல் பண்ணிட்டாரு. பட் இது சர்வே ஆகணுமா முடியுமா? ஷாண்டி யூசப் பிகேபி அண்ட் பரோசேக் வந்து சாண்டிங் செத்து போனதுக்கு மறுபடியும் டூம் போட்டாங்க. பட் சோல் பாயிண்ட் கமிட் பண்ணிட்டாங்க இந்த இடத்துல டூம் அண்ட் இவங்க மேலே. பட் கிரிம்ஸ்டோக் அது போட்டுன்னு செத்துட்டாரு. வெண்டக்கா வேங்கேஷ் எப்படியே தப்பிக்க ட்ரை பண்ணுறாரு. ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப லோவாக இருக்காரு. பட் ஆர்கனைஸ் வித் ஆஸ்டர் ஸ்டெப் அண்ட் ரெஸ்ட் பர்ஸ் செம்ம டேமேஜ். அகனம் ரிவீல் பண்ணிட்டாரு இந்த இடத்துல. செம்ம டேமேஜ் பண்ணி பிஏ போட்டு தள்ளிட்டாரு. டிஏ ஆல்சோ கோஸ்ட் ஆனிங்க ஏஜ் பாப் ஆயிடுச்சு. ஸோ கன்ஃபார்மாக தவிக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். பிளிங்க் இருக்கா? பிளிங்க் இல்லை. பட் பிகேபி இருக்குது. பிகேபி இருந்து என்ன பண்ணுறது? டிபி இல்லையே. ரூபி கிட்ட அந்த ஸ்டோன் பவர்ஸை போட்டு லைக் வந்தவனே போட்டு தள்ளிட்டாரு அந்த டிஏவை. ஸோ இட்ஸ் அ குட் பிளே கமிங் ஃப்ரம் த ரேண்டம்ஸ் ஹியர். ஏஜஸ் இருந்துச்சு. ஏஜஸ் இருந்து என்ன ப்ரோதரா? இப்போ மாஃபியா பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுங்க. நான் வந்து ரேண்டம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்னு நினைக்கிறப்போ வந்து மாஃபியா கேங் மாஃபியா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு. இப்போ ரேண்டம் ஃபைட் திக்கிறான். இல்லை ஆக்சுவலி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மாஃபியாவுக்கு இப்போ ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் ஆடுறாங்க. அது வேறு இன்னும் இல்லை. நம்ம கேஸ்ட்டுக்கு தேர்ட் மேட்ச் போனால் தானே இன்க்ரிமெண்ட். அது போகலன்னா இன்க்ரிமெண்ட் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த நல்ல எண்ணத்தில் த்ரோ பண்ணுறாங்க. ஸோ மேட்னஸ் இங்கே டிடெக்ஷன் லாஸ்ட்டு போட்டு டிடெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஆர்க்குமே ஸ்லோ பண்ணுற யூஸை போட்டு இன்னொரு யூஸை போட்டாங்க. ஸ்டாட்டிஸ்டாம் இருக்கா? இல்லை, தேவையில்லை. ஆக்சுவலி சைலன்ஸ் போட்டு ஸ்லோ பண்ண ட்ரை பண்ணுறாரு. பட் பியூட்டிஃபுல் பவர் ஸ்ட்ரைக் வித் பர்சல் டபுள் பவர் ஸ்ட்ரைக் போட்டாரு. வெண்டக்கா வேங்கேஷ் அப்படியே தவிக்க ட்ரை பண்ணுறாரு. இலிஷன் போட்டு வெயிட் பண்ணி. பட் இலிஷன்லாம் அப்படியே கரைஞ்சிருது. டூமோட ஸ்காட்ச் வித் ரேடியன்ஸ்லாம் போல. பட் இருந்தாலும் ஸ்காட்ச் இல்லை இலிஷன் போயிட்டு அதான் இந்த டூமோட சக்தி போல. ஸோ இதில் ப்ராப்ளி திஸ் தியேட்டர் போக போகுது. ஸோ நம்ம வேங்கேஜ் பண்ணுற வேலைலாம் இந்த ஃபினிஷ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதுவும் ஒரு விதமான மைண்ட் கேம்ஸ் தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா லைக் பிஎல் போனால் அவங்க தோத்துட்டே போவாங்க. நீங்கள் ஃபீனிக்ஸ் பண்ண தோத்துட்டே போக மாட்டாங்களா? அதுதான் இங்கே ஸ்லைட்டாக இங்கே ஃபீனிக்ஸ் தான் கேரின்னு சொல்ல வராங்கன்னு நினைக்கிறேன். மாஃபியா என்னெல்லாம் பண்ணுறாங்க. ஸோ டிஏ ஆக்சுவலி ஃபார் திஸ் லைஃப் ஸ்டைல் ஹியர் அவர்கிட்ட ஹெவன்ஸ் இருக்குது போல. இது எப்போ பிக்கப் பண்ண நான் இப்போ கவனிக்கவே இல்லை. ஸோ டக்குன்னு ஹெவன்ஸ் போட்டுட்டு அப்படியே பேக் ஆகிட்டாரு. டிஏ ஃபினிஷ் அப் இஸ் பிகேபி தோ. அந்த பிகேபி வச்சுட்டு ஏஜஸே வச்சுட்டு போன ஃபைட்டில் செத்தாங்க. பட் இதுக்கு மேலே இது எப்படி யூஸ் பண்ணுவாரு தெரியல, பார்ப்போம். 355 கேடிஏ ரேஷியோவில் இருக்காரு. எதுவுமே பேசாமல் காசு வாங்கி பிடிச்சிதுங்க அவரை. பேஷர் ரெண்டு பேருக்குமே அப்போ பிஎலுக்கு அந்த லைஃப் இருக்குது. இதுதான் நம்ம வெண்டக்கா வெங்கடேஷோட புத்தின்றது. என்ன கரெக்டான டைமில் அந்த பேஷர் லைக் சைடை நீங்கள் வாங்குற மாதிரி நம்ம கேஷஸ் வந்து அப்படியே மயக்கி அப்படியே டக்கு பேஷர் வாங்கிட்டார் பார்த்தியா? ஸோ இதுதான் பிளேஸ் குட் பிளேயர். Is under attack. Dire structures
are fortified. ஸோ இப்போ இந்த டியர் ரொம்ப நேரமாக நின்றுட்டு இருக்குது. ஸோ இப்போ இதை எடுக்கிறாங்க. அவர் அப்ரிஷியேட் பண்ணி Dire's bottom tower இன்னும் இந்த பேக் டோர் இருக்குது. க்ரீப்ஸ் வந்துச்சு, இப்போ பேக் டோர் இல்லை. இவங்களும் அந்த டீ2 எடுக்க ட்ரை பண்ண நினைக்கிறேன். ஸோ யார் ஃபாஸ்ட்டாக எடுப்பாங்கன்னு பார்த்தா டெசரேட்டர் வச்சுருக்க டீம் தான் ஈஸியாக எடுப்பாங்க. பட் இப்போதைக்கு ஒரு கிளிஃபையும் யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. எல்லாருமே டிபி ஆறாங்க டாப்புக்கு. ஹலோ ஆர்க் மேட்ச். பரோ ஸ்ட்ரைக் ஆன் திஸ் ஆர்க் மேட்ச் ஹியர். ஃபீனிக்ஸ் சன்ரே போறாரு. இங்ஸ்வெல் ஐட்ஸ் ஸ்டன் ஆயிட்டாரு. யூல இருக்குது எஸ்எஸ்எல் தட்டுறாரு. பட் ஆர்க் மேட்ச் கோஸ் டவுன். இட்ஸ் a good pick up coming from the Mafia here. பட் எனக்கு டிசி ஆனனால தான் நான் இந்த மாதிரி செத்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைட்டாக அப்படியே இதை தட்டினாரு. அப்புறமா டிசி இல்லை எஸ்எஸ் நீங்கள் தட்டினார் அவர். இட்ஸ் ஓகே ஓகே. இப்போ நம்ம ஃபேன்ஸோட மனசை புண்படுத்த வேணாம். இப்போ நம்ம வெண்டைக்காய் வாங்கிச்சே போட்டு கலாய்ப்போம். இப்போ என்ன பண்ணுறாரு, கொஞ்சம் மேலே கம்மியாக இருக்குது, பேக் ஆவார்னு நினைக்கிறேன். Okay, so the game is resuming now. இப்போ மறுபடியும் இந்த டிஏ2வே போகலாம். லைக் இப்போ ஆர்க் மேஜில் அதாவது 7 டேமேஜ் பண்ணிட்டு இருந்தார் ஃபைட்டில். tower is under attack. Radiant structures are fortified. ஓகே டிஏ2வை தூக்கிட்டாங்க டாப்பில். கிராகி கோட் கிடச்சிருக்குது. ரியலி யூஸ்லெஸ் ஐட்டம், யாருமே யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது. டேங்க் கூட யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. பட் லைஃப் ஸ்டீலர் இதெல்லாம் ஸ்பாட் பண்ணிட்டாங்க. மேனஸை பரோசைக்கில் ஸ்டன் போடுறாருன்னா பார்த்துக்காங்களா. பசல் மறுபடியும் பரோசைக்கு ஸ்டீல் பண்ணிட்டாரு. இருக்கு இதுதான் ரொம்ப வெக்ஸிக்கான ஸ்டீலு ஃப்ரம் த ரூபிக். இது ஸ்டீல் பண்ணாலே முக்கால்வாசி டீம் போயிட்டு அதனாலே அவங்க ஜெயிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இப்போ லாஸ்ட்டாக வந்து ஒரு கிவ்அவே கான்டெஸ்ட் கொஸ்டின் சொல்லியிருந்தோம். ஸோ அதில் இப்போ லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிவ்அவே கொஸ்டின் கேட்டிருந்தோம். அதுக்கு லைக் ஹூ இஸ் ஹையஸ்ட் எம்ஆர் இன் திஸ் டோர்னமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா மினோ. இதில் வந்து கரெக்டாக ஆன்சர் சொன்னவங்க வந்து பரத் அண்ட் விதிகரன். பரத் பேட்மேன் அண்ட் விதிகரன். ஸோ கங்க்ராச்சுலேஷன் கைஸ், யூ வில் பி கெட்டிங் அ ரூபிக் செட் ஐ திங்க். Sorry, like Timbersa set, you'll be getting the Timbersa gadget set. So congratulations guys. So Instagramல போய் Elemental Championship வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுங்க. ரேடியன் டீம் 4 பேர் ஸ்மோக் பண்ணிட்டு ட்ரையாங்கல் கேம்ப்ல வராங்க. பட் நம்ம வெண்டைக்காய் அப்படியே பேக் ஆறாரு. அவரோட ஸ்பைடர் சென்ஸ் பண்ணிருச்சு போல. லைட்டாக பிளிங்க் ஆகுது. டூமை கமிட் பண்ணிட்டாங்க டிஎம் மேலே. ஸ்டோன் பரோஸ்டேக்கு. பட் இந்த சோல் பேண்டே யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. இது வேஸ்ட்டு தான். ஏன்னா பிகேவி தட்டிட்டாரு டூம் டக்குன்னு. ஃபாலோவே இல்லாத சோல் பேண்ட் எதுக்கு சோல் பேண்டுன்னு தெரில. ஸோ ஆங்ஸைட்டி அவைக்கு இவன் போட்டு தள்ளிட்டாரு. லைட்டாக பர்சோல் கேஸ் பண்ணிட்டாரு. பிளிங்க் பண்ணி ஃபேட் போல் போட்டு. குட் பிளே கமிங் ஃப்ரம் த பர்சோல் ஹியர். கேஎஸ் நாங்கள் குட் பிளே தான் சொல்லுவோம், அதெல்லாம் எதை கேட்கக்கூடாது. சப்போர்ட்டுக்கு கோல்டு வேணும் இல்லைப்பா ஐட்டம் போட. ஸோ இப்போது இந்த கில்லோட டிஏ கில்லோட இப்போ ஸ்டடியாக அவங்க டிஏ2 புஷ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சார் டிஏ3 புஷ் பண்ணுறாங்க. கிரிம்ஸ்டோக் இன்ஸ்டன்ட்லி பைபேக் பண்ணிட்டாரு. ஹி டசன்ட் ஹேவ் சோல் பைன். ஆரம்பத்தில் எடுத்தாருங்க அந்த ஐஸ் ஆர்மரு. டூம் மாற்றவே இல்லையே. அஞ்சு ஆர்மரு மூமெண்ட்ஸ்லோ அட்டாக்ஸ்லோ ஒரு மினி ஜக்கீரோ தான் போலையே அது அந்த ஸ்மெல்லு. அந்த சன்ட்ரே ஜாலியாக போட்டுருக்கு. சன்ட்ரே போட்டு முடிச்சிட்டானே அந்த ரெம்னெட்ல அடி வாங்குறாரு. ஒரு விதமான பாசிட்டிவாக இருப்பார் போல. டபுள் பரோ ஸ்ட்ரைக் போட்டு டெலிகினசிஸ் பண்ணிட்டாரு. எப்படி ஆன் பண்ண? ஆமாங்க.
ஸோ டிஏ எம்கேபி போயிட்டுருக்காரு ரொம்ப நேரமாக அந்த எம்கேபி ஃபார்ம் பண்ணிகிட்ருக்காரு. ஸோ எப்போ முடிப்பாருன்னு பார்ப்போம். 32 minutes ஆகுது. 7K லீட் கோயிங் நெட்வொர்க் கோயிங் ஃபார் த ரேன் ஆஃப் இயர். இந்த இடத்துல பார்த்துட்டாங்க ரைட் சைடில். பட் இந்த பேசர் வச்ச அந்த துரை சிங்கம் வெண்டக்கா வேங்கிஷ் இங்கே தான் இருக்காரு. ரீச் ஆக முடியல. ஸோ சேட். லைஃப் சைடு சுத்தமாக மேலே ஜாலியாக பிடிச்சிருந்துருக்கலாம் அவங்கள. ஓடிட்டாரு. ரூபிக் இங்கே ஸ்பாட் பண்ணாரா? ஸ்பாட் பண்ணலை. என்ன ஒரு தைரியம் எல்லாருக்கும் முன்னாடி இந்த ஜாலியாக ஃபார்ம் பண்ணிட்டு போகிறாரு. மொத்த டயட்டையுமே இங்கே தான் பாட்டம் வந்துட்டு இருக்காங்க. ஒரு மாதிரி ஃப்ளாங்க் பண்ணுறாங்க. பட் அவங்க ஒரு மாதிரி அப்படியே டாட்டா குதிரை எல்லாம் டிபி ஆகிட்டாங்க பேஸுக்கு. இன்னும் அந்த ஆர்க் மேட்ச் மட்டும் வித்த காமிரா இருந்துச்சு. ஸோ மேட்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிளிங்க் யூல் ஃபோஸ்டர் வெயில்ஸ் முடிச்சிருக்காரு. ஸ்பைடர் லைஃப் கூட இருக்குது அந்த சாண்ட் கிங்க்கு. மேட்னஸ் சாண்ட் கிங் இவனை நினச்சா எப்படி வேணால் ரேட் பண்ணலாம், எப்படி வேணால் ஃபைட் இனிஷியேட் பண்ணலாம். அந்த ஒரு லிங்கன் இல்லை ஒரு லோட்டஸ் போட்டனா சூப்பராக. ஓ பிஎல் ஸ்பாட் திஸ் ஆர்க் மேட்ச் ஹியர். ரொம்ப நேரமாக அப்படி ஏஃப்கே நிற்கிறார். டிசிமிலேட் ஆசஸ் ஸ்டெப் போடல. இன்னும் ஒரு இப்போ ஆசஸ் ஸ்டெப் போட்டார். பர்ஸ்ட் லைட்டாக மிஸ் ஆயிடுச்சு. இன்னும் ஆசஸ் ஸ்டெப் போட்டு டக்குன்னு அப்படியே எஸ்கேப் ட்ரை பண்ணுறாரு. பட் ஸ்பைடர் லைக்ஸ் போட்டு பிளிங்க் போட்டு யூல் போட்டு கேன்சல் பண்ணலாம் ட்ரை பண்ணாரு. பட் நெவர் மைண்ட் லைட்டாக கொஞ்சம் ஃப்ரண்ட்டில் பிளிங்க் ஆகிட்டாரு. பட் அதுபடி பார்த்தா லைக் கொஞ்சம் குட் பிளே கமிங் ஃபார் த மாஃபியா ஃபியர். பட் முடிஞ்சளவுக்கு அங்கே மனசை கஷ்டப்படாத அளவுக்கு நான் நிறையா சொல்லிட்டேன். பட் இருந்தாலும் ஆர்க் எஸ்கேப் ஆகிட்டாரு. ஸோ திஸ் இஸ் அ பேட் திங் கோயிங் ஃபார் த மாஃபியா ஹியர். ஆர்க் மேட்ச் லிங்கன் ஆல்மோஸ்ட் முடிச்சிட்டாரு. பட் இப்போதைக்கு வாங்க மாட்டேன் நினைக்கிறேன். அந்த பைபேக் வச்சுக்க போகிறாரு. இன்வி பாட்டில் பண்ணிட்டாரு. ஓ ஸ்பாட் திஸ் கிரிம்ஸ்டாக் ஒன்ஸ் அகேன் ஹியர். இன்னொரு ரெஸ்டன் பல்ஸ் போட்டு தருவார்னு நினைக்கிறேன். சயின்ஸ் போட்டாரு. பட் நேம் ஹி ஸ்டில் கோஸ் டவுன் ஹியர். கிரிம்ஸ்டாக் டெட். இட்ஸ் டைபேக் ஆனது கிரிம்ஸ்டாக் ஹியர். ஸோ சோல் பாயிண்ட் இல்லைனால இப்போ கன்ஃபார்ம் வரட்டு மேலே ஏற நினைக்கிறேன். இன்னும் அந்த ஒரு ரேஞ்ச் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஜிங்குன்னது வாய்ட் ஸ்பிரிட். அதுவும் உங்கள் ஒரு ஃபேவரட் அடிக்கிறது தானே. நீங்களும் ஜிங்கு ரேங்க் கேம்ஸில் போய் அப்படியே மலாக்கா பற்றி அப்படி மைனஸ் எம்பர் ஆச்சு. அதெல்லாம் யாரும் கவனிக்கல. ஸோ 35th minute ரூன் ஸ்பான் ஆகுது. ரோஷன் அப்போ இவங்க பார்த்துட்டாங்க. அபிசல் அப்போ அது லைஃப் ஸ்டீலர். ஆக்சுவலி இந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாய்ஸ் ஃபீல் எனக்கு கற்றுக்கணும் ரொம்ப நாள் ஆசை. அட்லீஸ்ட் ஃபார் சப்போர்ட். ஸோ எனக்கு ரோக் பிரின்ஸ் எனக்கு கற்று தருவார்னு நினைக்கிறேன். ஓடே திங்க போகுது ரோக் பிரின்ஸ். ஷோர் ப்ரோ. ஒரே ஒரு மந்த்ரா தான். மந்த்ராவா? தினமும் 3 வாட்டி ஜிங்கு அப்படின்னு சொல்கிறோம். வாட் டைமில் மேனஸ் இப்போ டீஃபாரஸ்டேஷன் பண்ணுறாரு. இங்கே டிசிப்ளினை யூஸ் பண்ணுறாரு. பட் டக்குன்னு ஆக்சஸ் எப்படி பேக் ஆகிட்டாரு. வாட் அ குயிக் ரிஃப்ளெக்ஸ் கமிங் ஃபார் திஸ் ஆர்க் மேட்ச் ஹியர். ஸோ அந்த கேப்பில் வந்து இவங்க அப்படியே ஃப்ரீயாக ரோஷன் எடுக்கிறாங்க. ரேண்டம்ஸ் 9K லீட் ஆல்ரெடி. ஸோ இது எடுத்துட்டோன்னே இன்னொன்று 11K லீட் போகணும்னு நினைக்கிறேன். 10K லீட். ஓகே 10K லீட் போகுது இப்போதைக்கு. ஸோ இன்னொரு பவர் ஸ்பாட் ஆக போகுது வரப்போகுது. ஓ ஆர்க் மேட்ச் இந்த இடத்துல இன்வீர் ஒன்று இருக்குது. அப்படியே பாட்டம் வருவாங்களான்னு பார்ப்போம். ஆர்க் பேஜ் இந்த இடத்துல அந்த அபி டிஏ பார்க்குற அவர்கிட்ட பிகேபி இருக்குது. இப்போதைக்கு சும்மா சேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. கவான ஓ டிபி ஆகிறாரு. இங்கே கேன்சல் பண்ணுவார். அதை யூஎல் போட்டு கேன்சல் பண்ணிட்டு டிஏவோட டிபியை வாட்டர் பிளே கை அந்த ஆர்கனைஸியா. பட் இதுமாதிரி ஃபைட் பண்ண மாட்டான்னு நினைக்கிறேன். அபிசல் இருந்தது. பட் பிஎல் சம்ஹாவ் எப்படி தப்பிச்சாரு. இந்த கேப்பில் வந்து டிஏவை போட்டாங்க. ஸோ பிரில்லியன்ட் பிளே கமிங் ஃபார் த ஆர்கனைஸ் ஹியர். பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வெண்டக்கா வேங்கேஸ் தான் ஈஸியாக தப்பிச்சாரு. லைக் ஹை கிரவுண்ட்லேருந்து விஷயம் இருந்தது அந்த லைஃப் ஸ்டைல் இருக்குது. அவர் நினச்சது அபிசல் போட்டுருப்பாரு. இருந்தாலும் பரவாயில்ல அவர் ஒருத்தர் தான் கேரி பண்ணுறாரு. கொஞ்சம் இன்னும் மேட்ச் இழுப்போமே சொல்லிட்டு அவர் மட்டும் விட்டுட்டாரு. ஸோ எல்லாமே பசங்க டிப் பண்ணுறாங்க சம்மந்தமே இல்லாமல். ஏன் தெரியல என்ன ப்ளே பண்ண நான் கவனிக்கலை. சாரி சேட்ஸ். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு சூப்பரான டேலண்ட் எடுத்திருக்காரு. ஆக்சுவலி அந்த சூப்பரான டேலண்ட் எடுக்கல நினைக்கிறேன். அங்கே சென்ட்ரி இருந்தது. ஒரு சூப்பரான டேலண்ட் இருக்குது இந்த வாய்ஸ் பிரேட்டுக்கு. அதான் ரெம்னன்ட் ப்ரொவைட்ஸ் 475 ட்ரூ சைடு. அது எடுத்துருந்தோன்னா அவரே எல்லா வார்டையும் டிவைட் பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொரு ரெம்னன்ட்லேயும். பட் அவர் எடுக்கல. எடுத்தா தான் நினச்சேன். சும்மா அது கிளிப்பில் மட்டும் விஷன் காமிக்குது. ஸோ இப்போ டிஏ டவுனு சப்போர்ட் பிளேயர் தான். அதுக்கு தெரியுது எதுக்கு அந்த இது எடுக்க.
தப்பு இல்லைங்க. ஓகே பாட்டம் டீ புஷ் பண்ணுறாங்க, கொஞ்சம் ஸ்பீட் போட்டு ஸ்லோ பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க. பட் ஆல்ரெடி செம்ம அட்டாக் ஸ்பீட் இருக்குது. பட் அதுவும் இல்லாமல் நம்ம டிஏ கூட இருக்குது, ஸோ எடுத்துருக்கலான்னு தான் நினைக்கிறேன். ப்ரொவைட்ஸ் ட்ரூ. ஆமாம், லைக் அதுவும் நல்லா தான் இருந்திருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் கிளிம்ஸ்டோக்கிட்டையும் கிளிம்மர் இருக்குது, சாண்ட்ஸ்டார்ம் இருக்குது. ஸோ அவனுக்கு இன்னும் அதிகமாக டேமேஜ் தான் வேணும் சொல்லிட்டு அவர் டேமேஜுக்கு போயிட்டாரு. ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம வெண்டைக்காய் வேங்கிஷ் என்ன பண்ணுறாரு பார்ப்போம். மிடில் டிஃபெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அந்த கேப்பில் இவங்க பாட்டமில் வந்துட்டுருக்காங்க. கொஞ்சம் பேர் டேங்க் பண்ணுறது வரமாட்டாரு. இதுதான் இவரோட புத்தின்றது. ஹெவன்ஸ் போட்டு கொஞ்சம் ஸ்லோப் நான் ட்ரை பண்ணுறேன் இந்த லைஃப் ஸ்டைலில். ஸோ எம்கேபி மேலே டக்குன்னு அவரும் ஹெவன்ஸ் போட்டார். எம்கேபி இருக்குது. மேனஸ் யூசப் இஸ் பரோஸ்டெக் வித் பியூட்டிஃபுல் பரோஸ்டெக் ஆன் இஸ் லைஃப் ஸ்டைலில் ஏஜ் பாப் ஆயிடுச்சு. இப்போ வெண்டைக்காய் வேங்கிஷ் உள்ளே வராரு. டூம் போட முடியுமான்னு தெரியல வரால. டூம் போட்டார் டிஏ மேலே, பட் பிகேபி இருக்குது. ஸோ அந்த டூமே போட்டு தள்ளிட்டாங்க. டிஏ இதில் சாவாமல் தான் நல்லா இருக்கா. பட் வெண்டைக்காய் வேங்கிஷ் எப்படியும் இதில் லைஃப் ஸ்டைலில் பொறிக்கிறத போட்டு தள்ளிட்டாரு. 95 seconds goes down. வெண்டைக்காய் வேங்கிஷ் மேலே இங்ஸ்வெல் போட்டார். மேனஸ் செம்ம லோவாக இருக்கார். பட் இதுதான் டைப் பண்ணி இந்த ப்ரோக்கரை பிடிக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க. இப்போ பரோஸ்டெக் போட்டார். டிபி கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க. ஆர்க்மேஜ் எப்படியே பேக் எப்படியே இன்னொரு கில் போட்ட ட்ரை பண்ணாரு. அதே மாதிரி சான்கிங்க போட்டாங்க. இப்போ இந்த பக்கம் டிசைட் பண்ணி அந்த பக்கம் ஆஸ்ட்ரஸ் பாங்க, அந்த பக்கம் டிபியாக ட்ரை பண்ணி எந்த பக்கம் கேட்டுனா அவேக்னிங் இந்த ஸ்லோக்கை ஃபைட் போட்டு காமிக்கிற விஷயம். பட் அது கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை. வாட் அ குட் பிளே கமிங் ஃப்ரம் த ஆர்க்மேஜ், பட் வாட் அ பேட் பிளே கமிங் ஃப்ரம் த லைஃப் ஸ்டைலர். ஒரு வழியாக நம்ம வெண்டைக்காய் வேங்கிஷ் ஆன்லைன் வந்துட்டார் நினைக்கிறேன். அந்த ஒரு கில்லுக்கு அப்புறம் சைட்டை நீங்கள் முடிச்சிட்டார் ஐ திங்க் ஸோ. சரி, ஐ மீன் அந்த ஃபைட்டுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்களா இல்லையா? சிங்கு 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 புட்டிக்கவே முடியல இவங்க. லைக் இப்போ ரூபிக்கு ஒரு சாண்ட்ஸ்டார் மாதிரி ஸ்டீல் பண்ணியிருக்காரு. இப்போ ஒரு ஜாலியாக ஃபார்ம் பண்ண வச்சு இவங்க மிட்டு வந்துட்டாங்க டக்குன்னு. ஃபேங்கிங் டெத்து தான், பட் தே ஹேவ் டிஏ. பட் அது டிஏவை ரெம்னன்ட் போட்டு இப்போ சண்டை போட்டு ஹீல் பண்ண ட்ரை பண்ண பிகேபி இருக்குது. பட் நியூ பண்ண ட்ரை பண்ண டிஏ கோஸ் டவுன். ரூபி குவார்டர் பிளேயர் அந்த சார்க் பேஜ் செவ காமெடியாக டிப் பண்ணிட்டுறாங்க. ஒரு ஃபன்னியான பிளே தான். பார்த்துட்டே வரல. நீங்களும் இப்போ வாய்ஸ் ட்ரை பண்ண போகிறீங்க தானே? அது வந்து மேபி ட்ரை பண்ணலாம், தப்பு இல்லை. இப்போதைக்கு நான் ஆல்ரெடி ஸ்டார் ஸ்பிரிட் சப்போர்ட் தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ இதுக்கப்புறம் வாய்ஸ் ஸ்பிரிட் சப்போர்ட் ட்ரை பண்ணலாம். இல்லை போனீங்கன்னா செருப்படி வாங்குவீங்க. ஸோ இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா 12K லீடு போகுது இந்த ரேண்டம்ஸுக்கு. ஸோ ஏடியன் டீம் தே ஆர் ஆக்சுவலி டூயிங் இட். மாஃபியாவோட ஐக்ரவுண்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஐக்ரவுண்ட் புஷ். ஓகே, லைஃப்ஸ் டூ மேலே ஏறிட்டாரு. குடுகுடுன்னு ஓடுறாரு. அப்படி இன்ஃபினிட் அப்படி போட்டார் சிஜிவே மேலே. ஸோ மறுபடியும் குடுகுடுன்னு ஓடி ட்ரையாங்கல் கேம்பில் யாரும் ஸ்பாட் பண்ணும்போது தான் பார்க்குறாரு. பட் அந்த ட்ரையாங்கல் கேம்ப் ஆல்ரெடி அம்போன்னு கிடையாது, யாருமே இல்லாமல் அனாதையா. ஸோ டிஏ 20 seconds வந்துட்டார். இதை பார்த்து வெறுத்து போய் நான் லிங்கனே போட்டு விளையாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை கியூ பண்ணுறாரு. ரூபி கிட்ட இப்போ ஜெம் இருக்குது. லோட்டஸும் ஃபினிஷ்டு, கோஸ்ட் ஆஃப்டரும் ஃபினிஷ்டு. கன்ஃபார்ம் ஒரு நல்லிஃபை தேவை. 20 நிமிஷம் தான் அது. சரி பரவாயில்ல, இப்போ கூட சொல்லிக்கலாம், தப்பு இல்லை. ஏன் இப்போ கூட அவர் சேர்த்துட்டு ஜெம்மு ட்ராப் ஆகிட்டு மறுபடியும் பை பண்ணி அதை பிக்கப் பண்ணிட்டு நான் உடனே இப்போ தான் ஜெம் புதுசாக வாங்கினேன்னு சொல்லுவேன். உங்களால் என்ன சொல்ல முடியும்? நோ மச்னா நோ கமெண்ட். சுடுங்க ஏதாவது. ஸோ லைஃப் ஸ்டைலர் அந்த ஆர்ப் ஆஃப் டிஸ்ட்ரக்ஷன் நியூட்ரல் ஐட்டம் உண்மையாக செம்மையாக ஒர்க் அவுட் ஆகுது. அந்த டெசலேட்டருக்குண்டான அந்த ஒரு குறைய அவருக்கு போக்குது. ஓகே, மொத்த டயட் டீமே இந்த லோ கிரவுண்டில் இருக்காங்க. இந்த இதை பார்த்தா மொத்த ரேடியன் டீம் ஹை கிரவுண்டில் இருக்காங்க. இந்த வெண்டைக்காய் வேங்கிஷ் வேறு விதத்தில் வந்து இப்படி வெயிட் பண்ணுறாரு. இன்னும் இந்த சைடனிங் முடிக்கல. அந்த இடத்துல பிங் பண்ணுறாரு. இவன் கன்ஃபார்மாக இந்த சீக்கிரம் ஷாப் தான் வந்து சைடனிங் வாங்குவான், பீஸை பிடிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் சைட் ஷாப்புக்கு போகாமல் அப்படியே ஹை கிரவுண்டில் ஏறி போகிறாரு. இந்த இலிஷனை கண்டுபிடிப்பாங்க. ஆல்ரெடி ஊர்படி இலிஷன் இருக்குது. மிக்ஸில் யூஸ் பண்ணிட்டாங்க மேனஸ் மேலே. இந்த இதில் இருந்தது கண்டுபிடிச்சாங்க நினைக்கிறேன். ஷாண்டி யூசபி சிவாஸ் காட் இப்போ இஸ்ரேல் திருடிட்டாங்க. கிளிம்ஸ் போட்டு மேனஸை பிடிச்சிட்டாங்க இந்த இடத்துல. வாட் அ பியூட்டிஃபுல் கிளிம்ஸ் பை திஸ் டிசப்டர் ஹியர். இப்போ இனிஷியேட்டர் தூக்கிட்டாங்க. இது இருக்கல இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு இது. ஸோ அந்த சான்ஸ்டாம் வச்சு தான் இந்த TA3 இவ்வளோ மாதிரி டிஃபெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இதுக்கு மேலே எப்படி டிஃபெண்ட் பண்ண போகிறாங்க தெரியல. இந்த வெண்டைக்காய் வேங்கிஷ் மறுபடியும் மிடில் போய் க்ரீப் அடிக்க ஆரம்பிச்சாரு.
ஸோ ரேஜ் தட்டிட்டு டக்குன்னு பாச மேலே ஏறிட்டாங்க ஃபீனிக்ஸ் மேலே இன்ஸ்டன்ட்டாக பைபேக் பண்ணுறாரு. பட் சாரிஸாக இருக்கிறனால எக்கு போட முடியாது. சிக்கன் கோஸ் டவுன் ஹியர். வித் பியூட்டிஃபுல் பர்சன் கவுண்ட் லைஃப் ஹியர் இட் டசன்ட் ஹேவ் ரேஜ் பட் இட் டஸ் ஹேவ் அ லாட் ஆஃப் ஹெச்பி அண்ட் திஸ் திங் இன்ஃபர்ஸ்ட் ஆல்சோ சோல் பண்ணி யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. வேங்கியோஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடிக்கிறாரு. டூம் பிகேபி கமிட் பண்ணுறது. டூம் மறுபடியும் அந்த டிஎம்எல் யூஸ் பண்ணுறது இன்னும் லிங்க் முடிக்கல. பட் எப்படியோ ஓட ட்ரை பண்ணுறாங்க. பட் 3 பேருமே டிஎம்எல் ஏறுறாங்க. இப்போ தான் டூமில் கன்ஃபார்ம் இன்ஸ்டன்ட்டாக பைபேக் பண்ணி நான் ஃபைட்டுக்கு வரேன்னு சொல்லிட்டு. பட் இந்த அவருக்கு பிகேபி இல்லை. வெண்டக்கா வாங்கி பேக்லைன்ஸ் இந்த ப்ரோ கிட்ட எப்படியே போட ட்ரை பண்ணுறது. போட்டார். வெண்டக்கா வாங்கி இஸ் டாமினேட்டிங். பட் டூம் ஸ்டிவல் கார்டு போட்டு அப்படியே ஸ்லோ பண்ணுறது. பட் பியூட்டிஃபுல் பரோஸ் ஸ்டோலன் ஃப்ரம் திஸ் ரூபிக் ஒன்ஸ் அகேன் செம லோவர் இருக்கிற ஓட ட்ரை பண்ண. பட் இன்ஃபினிட் பிளேட் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது. ஷாண்டி டேஸ் கில் ஆஃப் பேங்க்ஸ் மறுபடியும் பைபேக் பண்ணி மறுபடியும் ஃபைட்டுக்கு வர ட்ரை பண்ணுறது. அபிகிட்ட பிகேபி இல்லை. ஸோ ரொம்ப யோசிக்கிறது. மேட்னஸ் பிளிங்க் பண்ணி ஒரு பல்செக் போறாரு. பட் ஆர்க்மேஜ் வித் ஆசஸே பண்ணி ரெஸ்லம்போஸ் போட்டு சாங்கிங்கை போட்டு தள்ளாங்க. இட்ஸ் டைபேக் ஆன் தி சாங்கிங் ஹியர். வெண்டக்கா வாங்கிஸ் மறுபடியும் முன்னாடி போவாரா இல்லை முன்னாடி போவானா பின்னாடியே பைனஸில் பேக் போயிட்டாரு. எனக்கு 2 இனிஷியேட்டிவ் டவுன். ஃபீனிக்ஸ் அப்படியே செத்துட்டாரு. எக் இருந்தது பட் பைபேக் இல்லை. ஸோ ஃபைட்டுக்கு வரதுனால மறுபடியும் பேக் ஆகிட்டாங்க. இன்னும் இந்த டிஎத் இன்னும் உயர்தான் இருக்குது. ஆன்சி கிட்ட மேனா இருக்குது. ஆக்சுவலி ஒரு ரேஜுக்கு தான் மேனா இருக்குது. இப்போ பார்ப்போம். இப்போ இந்த டிஎஸ்சி தூக்கிட்டாங்க. பரோஸ்டைக்கு போகிறதுக்கு இப்போ ஆள் இல்லை. பட் பரோஸ்டைக்கு போகிறதுக்கு ஒரு ஆள் இருக்கா. வேறு யாரும் இல்லை. நம்ம ரூபிக் தான். இங்ஸ்வெல் on to this Vanquish here. He's probably going to go die back here. This is probably going to be the game. Vanquish ஒரு மூளையை பிரிக்கி அமிச்சிட்டாங்க வெளில. பட் இன்னும் ஜிஜி கால் பண்ணல. எக்கு வந்து எங்கேயோ வெளியில் போட்டாங்க. பட் அது யாருமே கனெக்ட் ஆகலை. இப்போ ஆங்ஷை கிட்ட சுத்தமாக மேனா இல்லை. பட் இருந்தாலும் நான் கையாலே அடிப்பேன். இந்த ராக்ஸா ரிசல்ட் கையாலே அடிக்கிறாரு. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது லோயர் ப்ராக்கெட்ஸ் செமிஃபைனல். ஸோ கன்ஃபார்மாக இதில் தோக்குற வந்து கன்ஃபார்மாக எலிமினேட்டடு. ஸோ அதுக்காகவே இப்போதைக்கு ஜிஜி ஆடிட்டு இருக்காங்க. நம்ம வெண்டக்கா வேங்கேஷ் போட்ட ட்ரையாட்காக இது வரைக்கும் கன்ஃபார்மாக இந்த லாஸ்ட் ஆக்ஸ் டிஃபெண்ட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். டிஏ வாட் யூ ஹேவ் இட் டசன்ட் ஹேவ் a BKB பட் இட் இஸ் ட்ரைங் டு டூ சம்திங். ஃபீனிக்ஸ் யூஸ் ஆஃப் சன்னி இட் டசன்ட் ஹேவ் எக். இங்ஸ்வெல் போட்டு கொஞ்சமாக 3 பேர் ஸ்டன் போட ட்ரை பண்ணாங்க. பட் அப்படி எப்படி யாரும் இங்கே ஒருத்தர் இல்லை. இருந்தாலும் ஃபீனிக்ஸ் செத்துறாரு. 75 seconds கோஸ் டவுன். தேங்க்யூ. இது நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்களா. சீக்கிரம் ஒரு டபுள் பைபேக் பண்ணி வாங்க. பண்ண முடியாது. இட்ஸ் ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் ப்ராப்ளி கான இந்த கேம். இங்கே மேக்ரிப்ஸ் பண்ணுறாங்க. இது தட்டி கேட்குறதுக்கு யாருமே இல்லை. ஒன்லி ரேண்டர்ஸ் மட்டும் தான் இந்த இதில் இருக்காங்க. ஈவன் மேக்ரிப்ஸ் எடுத்துட்டாங்க. டியர் 4 மட்டும் தான் இருக்குது. ஸ்டில் டிடன்ட் கால் தி ஜிஜி எட். சாண்ட் கிங் ரீச் பண்ண ஆகிட்டாரு. லாஸ்ட் ஆக்ஸ் அடிக்கிறாங்க. இங்ஸ்வெல் இப்போ போட்டாங்க. பட் அதை போகிறதுக்கு மூடு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் மேட்னஸுக்கு. நான் மேட்னஸ்னு சொல்லிட்டு எனக்கு மேட் ஆகிற மூடு வந்தால் தான் சொல்கிறாரு. பட் ரேஜும் போட்டார். இருந்தாலும் நான் தொடர்ந்து பேசினே இருப்பேன். இந்த ரேப் ஜிஜி கால் பண்ணேன். தேங்க்யூ வெப்டிஷன் ஆக்சுவலி கால் பண்ணேன். இருந்தாலும் ஃபவுண்டில் டைப் பண்ணேன். ரேண்டம்ஸ் தே ஹேவ் டன் இட். ஸோ இன்க்ரிமெண்ட் கேன்சல். With a flame, I will let you